Hello students. Hello கேக்குதா? பார்க்க முடியுதா? Hi guys, hi Sanjana. So பார்க்க முடியுதா? கேட்க முடியுதா? Yes, I think. Hi Naveen. Hi Naveen. Hi Sumati. Hi guys. Hello Naveen. Hi Sumati. So start பண்ணலாமா? Class quick-ஆ start பண்ணலாமா? So one day தான் இருக்கு. So என்ன maximum effort போட்டே ஆகணும் because maximum score எடுத்தே ஆகணும். Okay. So yes, we are starting with, okay Naveen, I am starting with electrochemistry. Okay, electrochemistry is very important chapter. So electrochemistry ல இருந்து almost 9 marks, almost இல்ல definitely 9 marksக்கு question வருது. So chemistry ல most important chapter எதுன்னு கேட்டா I can definitely say it is electrochemistry. Okay, so 9 marksக்கு வருது. So இந்த 9 marksல almost 2 to 3 MCQs இருக்கும். 2 to 3 MCQs இருக்கும். And numericals, definitely numericals இருக்கும். Maybe 2 marks numericals இருக்கலாம். இல்லனா 3 or 5 marks numericals இந்த chapterல இருந்து வரலாம். Okay, so இது important ஆன chapter and இதோட problems. Okay, so problem maximum பண்ணுங்க. Important டாபிக்ஸ் மட்டும்தான் இன்னைக்கு செஷனுக்கு எடுக்கும். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ எல்லாரும் ரெடின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாரும் எஸ் கைஸ், ஸோ கொஞ்சம் ஃபயர் எல்லாம் போடுங்க. எஸ், எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரிக்கு அப்புறம் சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே, ஐ வில் டேக் சொல்யூஷன்ஸ், நோ வரிஸ் கைஸ், எல்லாம் எடுக்கும். ஓகே, ஸோ நமக்கு தெரியும். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? வாட் இஸ் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி? எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரினா கெமிஸ்ட்ரியோட ஒரு பிரான்ச். இங்கே என்ன எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியில இருந்து we are converting to chemical energy and chemical energy to electrical energy conversion தான் நடக்குது. So நமக்கு conversionனா என்ன தேவை? We need a cell. Okay, we need a cell. Okay, cell தேவை. Hi Anush. Yes, so cell தேவை. So different type. Actually we are using two cells in the chapterல two cells தான் இருக்கு. One is electrochemical cell, another one is electrolytic cell. Okay, so electrochemical cell னா என்ன? electrochemical cell னா என்ன? galvanic cell இல்லனா voltaic cell ன்னு சொல்லலாம். Okay, so electrochemical cell ல here we are converting electrochemical cell. ஸோ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லில் என்ன நடக்குதா? எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லில் என்ன எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, கெமிக்கல் எனர்ஜியிலேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, கெமிக்கல் எனர்ஜியிலேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் இங்கே செல் தேவை. ஸோ அந்த செல்லு தான் என்ன? எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல். ஓகே, clear, first point. and அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்ன நடக்குது? ஆக்சுவலி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஓகே, இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஓகே, ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஓகே, ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்னா தெரியும்ல, ஆக்சிடேஷனும் ரிடக்ஷனும் சைமல்டேனியஸாக நடக்கும். அந்த டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் தான் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். ஸோ electrolytic cell, what is electrolytic cell? using electrical energy யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற? chemical reactions. Okay, chemical energy produce பண்ற. Okay, chemical energy means எப்படி இருக்கும்? chemical reactionல இருந்து. guys எல்லாருமே சீக்கிரமா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. ஸோ நமக்கு இன்னைக்கு டார்கெட் 300 லைக்ஸ் தான். ஓகே, 300 ஈவினிங் வரைக்கும் போகுதுல்ல. ஸோ 500 லைக்ஸ் தான் டார்கெட். ஓகே, no all chapters. Okay, all chapters, all 10 chapters we will discuss. Okay, today if we need. So yes, 10 years question paper மட்டும் போதாதுடா, கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான questions எல்லாம் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான questions எல்லாம் பண்ணியிருக்கு, போய் பாரு. ஓகே, ஸோ
நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாம் எல்லா இக்குவேஷனும் we will cover. ஓகே, நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி 2-3 டேஸில் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ஸோ எஸ், ஸோ எல்லாம் பிகாஸ் என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த லாஸ்ட் டே ஆகும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்டென்ட்டும் என்ன மறந்து போயிடும். ஓகே, ஸோ நேற்று எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சொன்னது தான் மேம் படிச்சிருக்கு ஆனால் ஒன்றுமே ஞாபகத்தில் வரலன்னு. ஸோ அது எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு ஹலோ ஹாய் சஞ்சனா. ஸோ எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை தான். சஞ்சனா உனக்கு டிஎன்எஃப் பிளாக் ப்ராப்பராக எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு, ப்ராப்பராக வாட்ச் பண்ணு. ஓகே சஞ்சனா, ஸோ ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் டு எண்ட் சஞ்சனாவோட எல்லாரோடையும் நேம் இங்கே பார்க்க முடியணும். ஓகே, ஹலோ எஸ் ரினாஜ். ப்ராப்ளம்ஸ், ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் இங்கே என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இக்குவேஷன்ஸ் கண்டென்ட் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணும். எஸ், ஆர்கானிக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருக்குடா. ஸோ எஸ், ஸோ எல்லாருமே சீக்கிரமாக செஷன் லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் இந்த செஷன் எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகும். ஓகே, ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட். ஸோ இதில் மெயின் இம்பார்ட்டண்டான செல், ஓகே, இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லில் இம்பார்ட்டண்டான செல்லு தான் கேல்வானிக் செல். ஓகே, கேல்வானிக் செல். ஸோ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் கேல்வானிக் செல் ஆர் வோல்டாயிக் செல். கேல்வானிக் செல் ஆர் வோல்டாயிக் செல்லுன்னு சொல்லும் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லை. ஸோ இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் என்னடா, எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் Daniell cell. Okay, so galvanic cell na enna, galvanic, I will tell you what is galvanic cell. Galvanic cell is a electrochemical cell that convert chemical energy, okay, chemical energy to to electrical energy through spontaneous reaction. Okay, spontaneous redox reaction. So here what is producing? We are producing actually electrical energy through chemical energy. Okay, through redox reactions. Okay, so idukku main example than Daniell cell. Okay, Daniell cell ரொம்ப important cell தான். Okay, ரொம்ப important ஆன cell தான் Daniell cell. So cell na enna, we need all chapter in this session. No, all chapters, all 10 chapter we will discuss. Okay, all 10 chapter we will discuss. Okay, don't worry guys, all 10 chapter we will discuss. So cell na, we know that 2 half cells irukano. Okay, so ஒரு positive half cell irukku, ஒரு negative half cell irukku. So Daniell cell la konjam ena tricky remember பண்றதுக்காக கொஞ்சம் tricks எல்லாம் இருக்கு. First one is lot. So Daniell cell ஓட left side ல oxidation நடக்குது, அங்க தான் anode, அங்க தான் negative இருக்கு. ஓகே, Daniell cell ல listen, Daniell cell ல left side ல oxidation நடக்குது, அங்க தான் anode, அதுதான் negative. So இதுதான் நம்மளோட left cell. ஓகே, இதுதான் left cell. So இங்க என்ன நடக்குது, இங்க என்ன ஆக்சிடேஷன் நடக்குது, இங்க தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. ஓகே, இங்க தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, இங்க தான் என்னடா ஆக்சிடேஷன் நடக்குது. கிளியரா, இங்க தான் ஆக்சிடேஷன் நடக்குது, இங்க தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ். இங்க அப்போ ஆப்போசிட், இங்க பிளஸ் சார்ஜா இருக்கும், ரிடக்ஷன் நடக்கும், கேத்தோட்ல ரிடக்ஷன் நடக்கும். லிசன், இங்க என்ன நடக்குது அது ப்ராப்பரா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இதோட மெக்கானிசம் ப்ராப்பரா தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் இங்க என்ன இருக்கு, ஒரு சால்ட் பிரிட்ஜ் இருக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு இங்க பார்த்தா தெரியும் சால்ட் பிரிட்ஜ் இருக்கு. ஓகே, சால்ட் பிரிட்ஜ் is connecting two half cells internally. Okay, salt bridge is connecting two half cells internally. Okay, direct internally connect பண்ணுது. So இங்க electrode இருக்கு, என்ன anode side ல electrode is Zn electrode. Okay, Zn electrode இருக்கு. And cathode side ல என்ன இருக்கு, copper electrode இருக்கு. And that copper electrode is dipped in, so copper electrode is dipped in copper sulfate solution and Zn electrode is dipped in ZnSO4 solution. Clear? இது வரைக்கும் ஓகே தானே? இந்த செஷன் போதும் உங்களுக்கு பாஸ் ஆகுறதுக்கு. ஓகே, அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நல்ல மார்க்கும் கிடைக்கும். ஸோ நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாம் இக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணும். ஸோ நியூமரிக்கல்ஸோட இக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும். ஓகே, இங்கே ஓகே. Then voltmeter positive. Okay, so இங்க என்ன நடக்குதுடா, so simple இங்க already சொல்லிருக்கு, left side ல oxidation நடக்குது. What is oxidation? Oxidation is losing of electrons. So next code தான் oil rig. Okay, oil rig. What is oil rig? Oxidation is losing of electron, reduction is gaining of electron. Okay, oxidation is losing of electron. So இங்க யாரு electron lose பண்ணும்? So நமக்கு தெரியும் இங்க Zn metal இருக்கு, and Zn metal ஓட oxidation number என்ன? Metal ஓட oxidation number is
Zn0. So what is the oxidation number of Zn in ZnSO4? It is Zn is 2 plus and SO4 is 2 minus. Okay, இது வரைக்கும் clear இல்ல? So இங்க right hand side ல யாரெல்லாம் இருக்கு? Right hand side ல யாரெல்லாம் இருக்கு? So right hand side ல we know that copper is dipped in copper sulfate solution. Here Cu2 plus and SO4 2 minus ion is there. Okay, Cu2 plus and SO4 2 minus ion is there. So பார்க்கலாமா? So என்ன நடக்குது? இங்க Zn2 plus Zn plus formula தான் metal rodil இருக்கு. Okay, Zn plus formula தான் metal rodil இருக்கு. So இந்த metal, okay, that means இந்த electrode will loses 2 electron. Okay, so Zn will loses 2 electron. So loses 2 electron means it will enter into this solution. Okay, clear? It will enter into this solution. யாரு? Zn 2 plus. Okay, Zn 2 plus. Zn என்ன? Zn 2 plus மாறும். Okay, solution ல enter ஆகும். Zn என்ன? Zn 2 plus மாறி solution ல enter ஆகும். Yes, I will take organic. Okay, all 10 chapters I will take today. Okay, so all 10 chapters I will take today. So Zn 2 plus மாறும். Okay, so இங்க என்ன? 2 electrons release பண்ணிருக்கு. Okay, one Zn என்ன 2 electron release பண்ணிருக்கு. So அந்த electron என்ன இதிலே move ஆகி எங்க reach ஆகும்? It will reach to cathode. Okay, it will reach to cathodes. So cathodeல என்ன இருக்கு? Cathodeல copper metal இருக்கு மேம். வேற யாரெல்லாம் இருக்கு? So CuSO4 solution இருக்கு. CuSO4ல நமக்கு தெரியும் copper metalோட speciality என்ன? Copper metal will accept. Okay, accept. Yes, I will write. Definitely I will write cell reaction. Don't worry. So this copper metal will accept that 2 electron and it will form Cu. Okay, it will form Cu. அதுதான் எங்க நடக்குது? Cathodeல நடக்குது. Clear இது வரைக்கும்? Then we can write cell reaction. இது வரைக்கும் okay na, we can write cell reaction. So I am first writing anode reaction. So anode la enna nadakudhu? Anode la Zn is losing 2 electron. So Zn is losing 2 electron and it's forming Zn2 plus. Zn2 plus. So 2 electron. Clear? அதுதான் ஆனோட்ல நடக்குது. அப்போ கேத்தோட்ல என்ன நடக்குது? So tell me what is your doubt? கேத்தோட்ல என்ன நடக்குது? கேத்தோட்ல என்ன நடக்குது? கேத்தோட்ல Cu தான் இருக்கு. ஓகே, Cu தான் இருக்கு. பட் ஆனா என்ன நடக்குது? This Cu2 plus is accepting 2 electron. Okay, Cu2 plus is accepting 2 electron. It's forming Cu plus 2 electron. Okay, Cu என்ன 2 electron accept பண்ணிட்டு I will discuss. Okay, don't worry, I will discuss. Relax. Okay, so என்ன first content முடிக்கணும்ல. So cathode என்ன 2 electron. So cathode la copper தான் இருக்கு. Copper will accept 2 electron. That means copper ion. Okay, copper 2 plus will accept 2 electron and it will form Cu metal. Clear? இது வரைக்கும் clear? This is actually anode and cathode reaction. So you should write. Okay, they will ask, write overall reaction. What is overall reaction? Just add anode and cathode. Okay, here you can see in anode and cathode. Oh, there is some mistake. Okay, so இது இங்க தான் வரணும். Okay, copper is accepting 2 electron. Copper is accepting 2 electron. It's forming Cu. Okay, இதுதான். Okay, copper is accepting 2 electron and it's forming Cu. Okay, so next என்ன நடக்குதுடா? Next என்ன நடக்குது? Complete reaction add பண்ணணும். அதுதான் என்னடா? Overall reaction. Okay, complete reaction add பண்ணணும். அதுதான் என்ன? Equation, theory எல்லாமே இருக்குடா. I will cover all. Okay, yes, I correct பண்ணிட்டேன். Okay, so cathode Cu2 plus 2 electron. Okay, next step la என்ன நடக்குதுடா? Next step la நம்ம கட் பண்ணணும். Okay, so இங்கேயும் இருக்கு 2 electron, இங்கேயும் இருக்கு, காமனா இருக்கு. And one side la reactant side லயும், another side la another reaction la product side லயும் இருக்கு. So easy-ஆ இந்த 2 electron cancel பண்ணலாம். So then we can write the overall reaction.
இக்குவேஷனும் தியரியும் எல்லாம் இருக்கு கிருஷ்ணமூர்த்தி, எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, இக்குவேஷன் இருக்கு, தியரி இருக்கு. பிகாஸ் எல்லாரும் சொல்லுது மேம் எல்லாமே மறந்து போகுது, ஒன் டே தான் இருக்கு, மறந்து போகுது. அப்போ உங்களுக்கு நியூமரிக்கல்ஸ் மட்டும் இல்லை கொஸ்டின் இருக்கும். ஓகே, நியூமரிக்கல்ஸ் மட்டும் இல்லை, எம்சிக்யூல மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்டென்ட்டும் தியரியில இருந்து தான் வரும். ஓகே, ஸோ நியூமரிக்கல்ஸ் வரும். நியூமரிக்கல் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் ஒரு 4 questions வரும். ஓகே, மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் ஒரு 4 question தான் நியூமரிக்கல்ஸ்ல இருந்து வரும். ஸோ பாக்கி எல்லாமே தியரி தான் வரும். ஓகே, தியரினா ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி தியரியா எல்லாம் எழுதணும்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன உங்களுக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும், ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், அண்ட் 1 mark questions இருக்கும். எல்லாமே தியரியில இருந்து தான் வரும். ஓகே, இட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம். ஓகேடா. ஸோடா நீ எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுற அதில் தான் உன்னோட மார்க் இருக்குடா. நீ எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுற. ஸோ இன்னைக்கு நான் எல்லா கண்டென்ட்டுமே கவர் பண்ணும். நீ ஆல்ரெடி எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்கு அண்ட் லாஸ்ட் மினிட்ல எல்லாம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணணும்ல. ஸோ அதனால தான் இந்த செஷன் இருக்குது. ஓகே, எல்லாமே சாப்டர் 1 to சாப்டர் 10 வரைக்கும் எல்லாமே இருக்கும். எஸ், வெரி குட் சஞ்சனா, யூஆர் ரைட். So cathode and anode reaction, overall reaction என்ன? Overall reaction. So right, overall reaction என்ன? Zn2 plus இருக்கு. reactant sideல overall reaction எப்படி எழுதணும்? anode reaction plus cathode reaction. anodeல என்ன இருக்கு? Zn இருக்கு. Okay, Zn plus cathodeல என்ன இருக்கு? Cu2 plus இருக்கு. and what is forming? என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? Zn2 plus Cu. Okay, Zn2 plus Cu. அதுதான் நம்மளோட பார்க்க முடியுது இல்ல. Just a second. I will write here. Okay, copper பார்க்க முடியலன்னு நினைக்கிறேன். reaction என்ன? Cu Zn2 plus Zn is forming Zn plus Cu2 plus gives Cu plus Zn2 plus. Okay, இப்போ பார்க்க முடியுதுல complete reaction. Okay, feeling like yes, I know. yes, last day இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட் டேல கம்ப்ளீட் ரிவிஷன் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, கம்ப்ளீட் ரிவிஷன் பண்ணியே ஆகணும். அண்ட் யூ ஷுட் டூ ஏ கம்ப்ளீட் மார்க் டெஸ்ட் ஆல்சோ. ஓகே, மார்க் டெஸ்ட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். எஸ், அதனால தான் AFM எனக்கு தெரியும். ஸோ மைண்டில் இப்போ ஒன்றும் இருக்காது, படிச்சிருக்கும் ஆனாலும் எல்லாமே ஞாபகத்தில் வராது. அதனால தான் இந்த செஷன். ஓகே, நீங்கள் படிச்சிருக்குன்னு எனக்கும் தெரியும். ஸோ படிச்சிருக்கு, ஸோ என்ன எல்லாமே ரீகால் பண்ணணும்ல. ஸோ லாஸ்ட் டே எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணணும். இந்த சாப்டரில் இந்த செஷனில் we will revise first chapter to 10th chapter, everything, each and every point, each and every important point, because one day தான் இருக்கு. NCERT லைன் பை லைனாக பார்க்க முடியாது, எல்லா equations-உம் பார்க்க முடியாது, எல்லா derivations-உம் பார்க்க முடியாது. பட் இந்த செஷனில் we will discuss all the questions. Okay, yes, I'm not demoted. Okay, so yes, this is the overall reaction. So நான் இங்க ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கு, we are using salt bridge. salt bridge எதனால நம்ம யூஸ் பண்ற? salt bridge ஓட யூஸ் என்ன? salt bridge இங்க ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது என்ன நடக்குது? ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் Zn. ஓகே, கான்சன்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு இங்க பார்க்க முடியுதுல, கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப், I will write here then. So concentration of Zn2 plus concentration of SO4 2 minus equal the, okay, initial reaction oda initial time la I am saying. Okay, reaction oda initial stage la
concentration of Z plus concentration of SO4 2 minus என்ன equal தான். பட் reaction நடக்கும்போது ஓகே reaction start ஆகும்போது என்ன நடக்குது இங்க இருந்து ஓகே இந்த ரோட்ல இருந்து Zn will enter, Zn2 plus will enter into the solution. That means automatically the concentration of Zn2 plus will increases here. Okay, so yes, I can see the function of Zollbridge. So yes, what will happen? So after the time the concentration of Zn2 plus will increases. But in the case of cathode cell, okay, cathode cell என்ன நடக்குது initial time la Cu2 plus and same okay Cu2 plus and SO4 2 minus ஓட concentration initial time ல same இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் டைம் முடியும் போது என்ன நடக்குது இந்த Cu2 plus will accept 2 electron, it's forming Cu. Yes, so இங்க என்ன Cu form ஆகுது. So அதனால concentration of Cu is decreasing. The concentration of Cu is decreasing. ஏன்னா copper iron concentration கம்மி ஆகுது. So இந்த cell okay இந்த half cell electrically unbalanced ஆகுது. Okay, electrically unbalanced means இங்க electron flow பண்ண மாட்டே. Okay, electrically unbalanced ஆயிடுச்சுனா cell electrically unbalanced ஆயிடுச்சுனா there is no flow of electron and no flow of current. Okay, no flow of electron, no flow of current. Current flow யும் இல்ல electron flow யும் இல்ல. இங்க என்ன நடக்கும்? So அதனால தான் we are introducing to maintain electrical neutrality. To maintain electrical neutrality, we are introducing salt bridge. Okay, to maintain electrical neutrality. So என்ன நடக்கும்? So electric இங்க salt bridgeல KCl எடுத்திருக்கு. So KCl னா நமக்கு தெரியும் K plus இருக்கு, Cl minus இருக்கு. So இங்க இருந்து இங்க 1 Zn2 plus add ஆகும்போது okay when Zn2 plus add ஆகும்போது electrically balance பண்றதுக்காக இங்க Cl will enter. Okay, Cl minus ion will enter into anode solution and K plus ion will enter into cathode solution to maintain the electrical neutrality. So my first question for you guys, if I okay, so if I remove the salt bridge, then what will happen? Quick answer solunga. If I remove the salt bridge, what will happen? Quick answer solunga. Cell will not work. No, cell will no work. Okay, cell will not work. Okay, no reaction will happen. Okay, so that means the voltage drop will become 0. Okay, the voltage drop will become 0. Okay, no reaction onnu nadakadu and the voltage drop will become 0. Okay, no electrical neutrality. There will be no electrical neutrality. Okay, but main point idudanda, voltage will become 0. That means no reaction will happen. Okay, clear? Then we are moving to cell representation. Okay, cell representation. ஒரு cell எப்படி represent பண்ணும்? So I will simply tell you A, B, C. Okay, இது என்ன ABC என்ன ஃபார்முலா தான் ஒரு செல்லை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ABC ஃபார்ம் என்ன? ABC ஃபார்ம் means anode. This is a meaning of 2/. Okay, 2/ இருக்கு. அதோட மீனிங் என்ன? bridge. Anodes 2/ cathode. First anode தான் represent பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இந்த 2/ ஓட மீனிங் தான் salt bridge. Okay, and cathode. So anode la last reaction represent பண்ணலாம். So anode la என்ன நடக்கு? The anode la what is happening in anode? So anode la quick-ஆ சொல்லுங்க. zinc. Okay, zinc Zn2 plus Zn என்ன? Zn2 plus ஆ மாறுது. Zn என்ன? Zn2 plus ஆ மாறுது. And 2/. ஓட மீனிங் என்ன?
salt bridge. Cathode la enna nadakudhu? Cu2 plus will form Cu. Okay, idu varaikkum clear illa? This is actually cell representation. Okay, this is cell representation. Clear? Okay, my next question. What will be happens to the thickness of zinc rod, and what will happens to the thickness of copper rod? What will happens to the thickness of zinc rod and what will happen to the thickness of copper rod? Quick answer சொல்லுங்க. உங்களோட ஆன்சர் கிடைச்சிட்டு வேணும். நெக்ஸ்ட் போகணும் நெக்ஸ்ட் டாபிக்கு. Quick. Zinc rodோட thickness will decreases. See you, very good Gokul. And dark, yes, இது எல்லாமே சொல்லிட்டேன். net cell reaction, anode reaction, cathode reaction, working. Salt bridge actually என்ன? It is a salt bridge is a U-shaped tube. Okay, இது actually salt bridge important தான். Salt என்ன? It's a U-shaped tube. இதுல என்ன இருக்கு? Semi solid paste of some inert electrolyte. So இங்க fill பண்ணி இருக்கிற, நான் already KCl னு சொல்லி இருக்குல, KCl na like it's a inert electrolyte ஆ இருக்கணும். அங்க fill பண்ற electrolyte inert electrolyte ஆ இருக்கணும். Why? Because inert electrolyte அந்த solutionல react ஆகாது. Okay, inert na என்ன react ஆகாது. Okay, so inert electrolyte ஆ இருக்கணும். For example, KCl, KNO3 and NH4Cl. So அது எல்லாமே என்ன inert electrolyte க்கு example தான். Okay, so does not react chemically with solution in either their compartment. ரெண்டு compartment இருக்குல்ல, positive and negative compartment. So inert use பண்ணா, inert electrolyte use பண்ணா அது இங்க reaction நடக்காது. Next, does not interfere with net cell reaction. Net cell reaction லையும் KCl interfere. That means inert electrolyte interfere ஆகாது. Clear? I hope it's clear. If it is clear, give me some thumbs up in the chat box, guys. If it is clear, give me some thumbs up in the chat box, guys. Come on, Kyukka. If it is clear, give me some thumbs up in the chat box. And my dear students, நம்மளோட இன்னைக்கு target 300 likes தான். Target like 300 likes தான். எல்லாரும் like போட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Yes, 300, 500 evening வரைக்கும் இருக்குல்ல. So yes, இது ரெண்டும் clear இல்ல. Then we can move to next topic. That is cell reaction, cell representation எல்லாமே already முடிச்சிட்டேன். Okay. Yes. Reaction in Daniell cell. So reaction in Daniell cell ரொம்ப important ஆன point தான். என்ன, சப்போஸ் நான் இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே செல், ஓகே செல்லு தான். ஸோ இந்த செல்லில் இருந்து எவ்வளோ வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், இந்த ரெண்டு செல்லோடைய வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இங்கே இருக்கும். ஸோ இங்கே ஆல்மோஸ்ட் 1.1 தான் டேனியல் செல்லில் இருக்குது. ஓகே, டேனியல் செல்லில் 1.1 ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, 1.1 ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, 1.1 வோல்டேஜ். ஓகே, ஸோ suppose, listen carefully, suppose I'm applying a external energy. Okay, suppose I'm applying a external electricity. So enna nadakum? So I am applying less than 1.1. Okay, I'm applying less than 1.1 volt. Less than 1.1 volt apply பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? ஒன்னும் நடக்காது. ஓகே, ஒன்னும் நடக்காது. செல் ரியாக்ஷன் என்ன ப்ராப்பரா நடக்கும்? நம்மளோட ஆனோட் ஜிங்க் தான், கேத்தோட் என்ன காப்பர் தான். சப்போஸ், ஓகே, எஸ், yes, proper Maria, இது proper பாரு. Okay, you will get. Okay, definitely you will get. Definitely 50 plus உனக்கு கிடைக்கும் இந்த செஷன். From first minute to last minute வரைக்கும் பார்த்தா. Okay, so yes,
yes, so என்ன external voltage less than 1.1 தான். less than 1.1 னா ஒன்னும் நடக்காது, cell ப்ராப்பரா work ஆகும், electricity produce ஆகும். Suppose if I am applying 1.1 volt, okay, exact 1.1 volt I am applying, then what will happen? The voltage drop of the cell will become 0. Okay, so suppose equal 1.1 apply panna என்ன neutral ஆயிடுச்சு, 1.1 externally 1.1 internally means anga no reaction will takes place. Okay, suppose if I am applying, listen, this is very important. Okay, suppose I am applying more than 1.1. okay, suppose I am applying more than 1.1, then what will happen? Suppose I am applying more than 1.1, what will happen? So more than 1.1 apply என்ன electricity apply panna, externally electricity apply panna, what will happen? The cell will reverse. Okay, cell will reverse na enna ma'am? So anode cathode ஆகும், cathode anode ஆகும், complete reaction என்ன reverse ஆகும். Okay ma'am, now you can no just write ion. Okay, just write ions only. Okay, so 4 is not necessary. Okay, okay Sanjana. Electrolyte cell will come. Yes, electrolyte cell will come. Okay, இது வரைக்கும் clear இல்ல? Suppose I am applying more than 1.1 volt, the cell will reverse. Okay, hair clip ada, hair clip இல்ல. Okay, so இது வரைக்கும் clear இல்ல? Clear Zaman. Okay, after the session I will do it. Okay, today எனக்கு hair வச்சு முடியாது, 7 hours எடுக்கணும்ல, more than 7 hours இருக்கும். So இது வரைக்கும் clearல, then we can move to next topic. Guys, are you ready for the next topic? Yes, we will cover limiting molar conductivity and everything. Okay, don't worry, I hope it's clear. Then we are moving to next topic, that is electrode potential. What is electrode potential? It's a small topic, and this is the potential difference between develops between electrode and electrolytes. So நமக்கு one half cell எடுத்தா ஒரு electrode இருக்கும் and electrolyte இருக்கும். So இந்த electrode and electrolyte க்கு between ல என்ன ஒரு potential difference இருக்கும். That is actually electrode potential. That is actually electrode potential. So it is the potential difference between electrode and electrolyte. Clear? It is the potential difference between electrode and electrolyte. Saman, next day பண்ணலாம் Saman. இப்போ time இல்ல, exam நாளைக்கு. Okay? Yes, potentiality electron gain ஆகலாம், lose ஆகலாம். So the tendency of lose electron is called oxidation potential. Okay, so two type of potential இருக்கு, oxidation potential இருக்கு, reduction potential இருக்கு. Suppose the tendency of lose electron, இங்க electron lose ஆகுதுன்னா, okay, we can say it is oxidation potential. அப்ப என்ன நடக்கும்? M என்ன? That means M means a metal. Okay, metal is forming, hi Gaurija, metal is forming Mn plus. Okay, Mn plus, and it's losing one electron. That is actually E oxidation. Okay, that is actually E oxidation. அப்ப E reduction என்ன? E reduction means I'm writing E reduction. Okay, E reduction. What is E reduction? E M N plus forming M. Okay, so that means E reduction means இங்க என்னடா நடக்குது மெட்டல்ல? Okay, it is இங்க என்ன நடக்குது? lose electricity. Okay, oxidation ல lose electricity, அப்ப reduction ல gain electricity. Okay, can you explain second point again? Second point எதுன்னு ப்ராப்பரா சொல்லணும், எனக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலி இங்க ஒரு 10 minutes lag இருக்கு, ஒரு 10 minutes இல்ல 10 second lag இருக்கும் சஞ்சனா. ஸோ நீ ப்ராப்பரா டாபிக் சொன்னா மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் எது செகண்ட் பாயிண்ட்னு. இது வரைக்கும் கிளியர் இல்ல? ஸோ ஆக்சுவலி electrode potential, what is electrode potential? It is the difference between electrode potential. It is the difference develops between, that means what potential difference develops between electrode and electrolyte. Okay, it is the potential difference develops between electrode and electrolyte. Clear?
I hope it's clear. Actually, this electrode potential is actually two type. One is oxidation potential. What is oxidation potential means? It is tendency of electrode. Okay, tendency to lose electrons. Okay, tendency to lose electron, lose, oxidation. Okay. And what is reduction potential? Reduction potential means it is the tendency to gain electron. Okay, it is the tendency to gain electron. That is the reduction potential. Electrode potential different. Okay, electrode potential means it is the potential difference between electrode and electrolyte. It is the potential inga proper edhi irukda. It is the potential difference between electrode and electrolyte. It is the potential difference between electrode. Okay, nammaloda electrode and electrolyte la enna potential difference irukum, adudha ennada, adudha enna electrode potential. I hope it's clear. Then we can move to next question. Yes, I will discuss all the questions, everything da. Okay, I hope it's clear. Then we are moving to standard hydrogen electrode. Okay, actually நமக்கு தெரியும் இங்க ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கு, இங்க சொன்னதுதான். எஸ், டேனியல் செல்லில் சொல்லி இருக்கு. டேனியல் செல்லில் என்ன வரும்? ஒரு இங்க வோல்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகும்ல, அந்த வோல்டேஜ் ஆக்சுவலி என்ன? 2 ஹாஃப் செல்லோட டிஃபரன்ஸ் தான். ஓகே, 2 ஹாஃப் செல்லோட டிஃபரன்ஸ். गाइस எல்லாரும் செஷன் லைக் பண்ணுங்க குயிக்கா and சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. then you will get lots of content. okay, so NEET related content. actually இது ஒரு NEET சேனல் தான், பட் என்ன எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சிபிஎஸ்இ எக்ஸாம் ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுக்காக எல்லா டீச்சர்ஸும் ஓகே we can give என்ன சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் ஃபார் சிபிஎஸ்இ எக்ஸாம்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் கிடைக்குது. ஸோ எல்லாருமே குயிக்காக செஷன் லைக் பண்ணுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, நியூமரிக்கல்ஸ் we will do da first content finish பண்ணணும். ஓகே, நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் 3 daysல கம்ப்ளீட் கொஸ்டின் தான் பண்ணியிருக்கு. தென் அங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஒரு செல்லில் ஆக்சுவலி என்ன செல் பொட்டென்ஷியல்னா என்ன? 2 செல்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் தான். ஓகே, அதுதான் செல் பொட்டென்ஷியல். ஓகே, what is cell potential means? I want to okay, cell potential means 2 செல்லோட, ஓகே, 2 செல்லோட என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஓகே, பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான் செல் பொட்டென்ஷியல். ஓகே, செல் பொட்டென்ஷியல் மீன்ஸ் 2 செல்லோட பொட்டென்ஷியல். ஓகே, 2 செல்லோட பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோடுனா ஸோ நமக்கு என்ன ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ராட் மாதிரி தான் ஹைட்ரஜன். ஓகே, ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ராட். ஸோ ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ராடை வச்சு பாக்கி எல்லா எலக்ட்ரோடோடையும் என்ன electrode potential we can calculate. okay, using hydrogen electrode, using hydrogen electrode. what is hydrogen electrode? that is she. okay, in question paperla maybe she nu da irukum, standard hydrogen electrode. so standard hydrogen electrode oda potential enna? we are assuming that it is zero nu we are assuming. okay, we are assuming that standard hydrogen electrode oda potential is 0. okay, ஸோ அதுதான். ஸோ இந்த பொட்டென்ஷியல் வச்சுட்டு என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோடு வச்சுட்டு பாக்கி எல்லா மெட்டல்ஸோடையும் பாக்கி எல்லா ஹாஃப் செல்லோடையும் என்ன எலக்ட்ராட் பொட்டென்ஷியல் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, எல்லா எலக்ட்ரோடையோடையும் எலக்ட்ராட் பொட்டென்ஷியல் I will definitely give you PDF. okay, I will give you PDF. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ வேணும்னா ப்ராப்பராக கிளாஸ் கவனிங்க, வேணும்னா இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, ஜஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணா போதும், இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்ணா போதும். ஓகே, ஸோ அப்படி என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? electrochemical series. so electrochemical series, what is electrochemical series? so it is the arrangement of various species based on their standard reduction potential. okay, so different metals illana different solutions oda different half cells oda standard reduction potential ஒரு proper table arrange பண்ணி இருக்கு. அதுதான் actually
electrochemical series. Okay, standard reduction potential தான், standard reduction potential base பண்ணிட்டு, standard reduction potential base பண்ணிட்டு ப்ராப்பரா அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. ஸோ கிளியரா இது வரைக்கும்? ஸோ அதுதான் என்னடா எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ். ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர் இல்லை? ஸோ அதுதான் இது. ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் கிளியர். ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் நீங்கள் E0 வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணும்போது, ஸோ நமக்கு தெரியும் E0 வேல்யூல cathode. Okay, they will give you cathode and anode reaction. Cathode sideல more positive value இருக்கும். Okay, more positive value தான் இருக்கும். Okay, more positive values. So anode sideல negative values. And reduction potential and reduction potential and oxidation potential ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியலோட ரியாக்ஷன் ரிலேஷன் என்ன? ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல். கிளியரா? ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல். கிளியர்? ஸோ ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சைன் தான். சப்போஸ் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் -2னா, not like +2 na, standard oxidation potential -2. Suppose reduction potential -0.1 na, standard plus tam varum. So reduction potential enna 0.04 means standard oxidation potential enna -0.04. Clear ah? Clear? Zaman, please Zaman, don't spam. EMF of the cell. So EMF of the cell is enna? So what is EMF of the cell? So it is the cell potential. It is the difference between two cell potential. Okay guys. So it is the difference, potential difference between two cell. That is EMF of the cell. Okay. EMF of the cell nu sollala. Illana we can say potential of the cell. Potential of the cell. What is potential of the cell? So potential of the cell, EMF of the cell. Okay Saman, proper gavani. Okay, because only one day da irukku, நீ இப்படி சொன்னா நடக்காதுல்ல. ஸோ யூஸ் நான் இப்போ எனக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணதுக்கு இல்லை, ஒரு நார்மல் கிளாஸ்னா ஓகே நான் அப்படியே இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டே. ஓகே, நாளைக்கு தான் எக்ஸாம். ஓகே, எனக்கு எல்லா கம்ப்ளீட் சாப்டரும் ஃபினிஷ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ EMF of the cell means potential of the cell. Okay, so ரெண்டு செல்லோடையும் ஓகே நமக்கு தெரியும் 2 half cells இருக்கு. இட்ஸ் ஓகே சமன். ஸோ 2 half cells இருக்கு. அந்த half cellsோட potential difference தான். ஓகே, அந்த half cellsோட potential difference தான் potential of the cell or EMF of the cell னு சொல்றேன். சப்போஸ் இங்க என்ன ஒரு X இருக்கு and இங்க Y இருக்கு. ஓகே, செல் பொட்டன்ஷியல் இங்க X இருக்கு, இங்க Y இருக்கு. இது X and இது Y னு நினைச்சுக்கோங்க. இது X, this is X and this is Y. So X and Y ஓட difference, okay, X minus Y, okay, அதுதான் என்ன EMF of the cell. Yes, I can understand. இது வரைக்கும் clear இல்ல? Then we can move to equations. Okay guys, ready? Guys ready? So guys ready? So equation. So E cell calculate பண்ணனும். Definitely இந்த equation வரும். Okay. So E cell calculate பண்ணனும். Okay. E cell or E0 cell. Okay. E cell or E0 cell சொல்லும். So அதோட என்ன equation தான் இது. Okay. So E0 cell is equal to E cathode minus E anode. E cathode minus E anode. So E cathode minus E anode ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணும்? reduction potential. Okay, ரெண்டுமே reduction potential இருந்தா E0 cell is equal to E cathode minus E anode. கிளியரா? இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான equation, நீங்க நோட் பண்ணியே ஆகணும். இந்த சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் equation தான் இது. So E cell is equal to E0 cathode minus E0 anode. So they will என்ன ப்ராப்ளத்தில் ப்ராப்பராக அவங்க இப்படி தான் தரும். ஸோ யூ ஷுட் ரைட் த ஆன்சர். ஓகே, தென் வி கேன் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்.
all 3 வேண்டாம், இதுதான் important. Okay, all 3ல இதுதான் important. Okay, இது வச்சே எழுதலாம். Okay, இது ப்ராப்பரா படிச்சா போதும். பிகாஸ் ரெண்டுமே ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் தான். E cathode minus E anode பண்ணா போதும். ஸோ எல்லாத்தோடையும் ஆன்சர் கரெக்ட் தான் வரும். ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஒன். ஸோ இது ஸ்டாண்டர்ட் இது. ஸோ ஸ்டாண்டர்டும் நான் அங்கேயே சொல்லிட்டேன். ஸ்டாண்டர்ட் இல்லைனா நார்மல் E செல்லுனாலும் சேம் இக்குவேஷன் தான். ஸ்டாண்டர்ட்னா எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் வரும். ஸோ அவ்வளோதான். தென் we are moving to Nernst equation. Nernst equation ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா படிக்கணும். ஓகே, Nernst equation ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா படிக்கணும். கிளியரா? Nernst equation I will tell you what is the equation. E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by N log concentration of reactant by product divided by concentration of reactant. So students, ப்ராப்பரா இங்க நீங்க ப்ராப்பரா பாருங்க. ஸோ இது நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு நீங்க டெஃபினட்டா நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர். ஸோ அது ப்ராப்பரா பார்த்து அதுல இருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5 கொஸ்டின் நீங்க டெஃபினட்டா பண்ணி இருக்கணும். பிகாஸ் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி இந்த இக்குவேஷன் வச்சு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா கோல்டன் டாபிக்னே சொல்லலாம். ஓகே, கோல்டன் டாபிக்னே சொல்லலாம். டெஃபினட்டா இந்த டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டின் வர்றதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஓகே, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் இந்த கொஸ்டின், இந்த இக்குவேஷன் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஓகே, இந்த இக்குவேஷன் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஸோ இட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ எல்லாருமே செஷன் சீக்கிரமா லைக் பண்ணுங்க and share பண்ணுங்க and channels மறக்காம subscribe பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ma'am sometimes we will square reactant. Okay, when okay, so square reactant ஓட ஸ்கொயர் இல்லைன்னா ப்ராடக்ட் ஓட ஸ்கொயர் எப்படி வரும்னா, for example ப்ராப்பரா பாரு செஞ்சனா, for example 2A plus B giving I'm writing a simple equation, 2 product giving 2 reactant. Okay, so 2 product giving 2 reactant. Suppose coefficient இருக்கு, இங்க stoichiometry இருக்கு, coefficient இருக்கு, stoichiometry coefficient இருக்கு, then your equation will become log P raised to 2 divided by log P raised to R raised to 2. Okay, R raised to 2. Suppose இங்க 2 இல்ல 3 ன்னு நினைச்சுக்கோ, 2 இல்ல 3 ன்னு நினைச்சுக்கோ, then it will become 3. Suppose என்ன இங்க coefficient என்ன, coefficient 3 இல்ல 4 ன்னு நினைச்சுக்கோ, then your equation will become 4. Okay, raised to 4. Then your equation will become raised to 4. That is depend on your equation. Okay, so இங்க என்ன reaction coefficient depend பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். Okay, coefficient depend பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். Okay, clear இல்ல? I hope it's clear. So இந்த equation அவ்வளோ important தான். Okay, இந்த equation அவ்வளோ important தான். And இதுல okay, so நீங்க problems பண்ணும்போது listen carefully. Okay, listen carefully. நீங்க problems பண்ணும்போது you can take okay, இங்க 0.059 தான் இருக்கு. Okay, so உங்களுக்கு அதுக்கு பதிலா எப்படி எடுக்கலாம்? So you can take it as 0.06 divided by N log concentration of P divided by log concentration of R. Clear? So anti-log find இல்லடா, இவ்வளோதான் இருக்கு. உங்களுக்கு anti-log find இல்லை.
ஆன்டிலோக்னா log ln வரும். ஸோ ln வரும்போது 2.303 வராது. ஸோ இங்கே RT divided by ln ln வரும். ஓகே, ஸோ ஆன்டிலோக் வச்சு உங்களுக்கு இல்லை. ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். தென் we are moving to next. ஸோ எல்லாமே கிளியராக இருக்குது. ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை ரியாக்டன்ட் லோகு 0.059க்கு பதிலாக யூ கேன் டேக் இட் as 0.06. ஓகே, அது இப்போவே ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் உங்களோட ஒரு 8 year கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் சிம்பிளாக கட் பண்ண முடியும் 0.06 எடுத்தா. ஓகே, உங்களுக்கு மார்க்கு என்ன ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டேன். இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் 0.06, ஓகே, அவங்க என்ன டிடெக்ட் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, மார்க் கட் பண்ண மாட்டேன் எங்கேருந்து. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிறிஸ்டல் கிளியர். ஓகே, ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிறிஸ்டல் கிளியர். தென் வி கேன் மூவ் டு. ஸோ இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து டெஃபினட்டாக ஒரு கொஸ்டின் வரும். தட் இஸ் டேம் ஷுர். ஓகே, and in the equation lende suppose, okay, yes, very important, another equation da kc na enna kc na, so namakku theriyum inga irukra inga poirukku ennoda equation. Okay, so log concentration of product divided by concentration of equation. Suppose that is equal to, this is equal to kc, equilibrium constant ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்க. Okay, assume that this concentration of P divided by concentration of R will become என்ன equilibrium constant ஆயிருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க ப்ராப்பரா. then the equation will become என்ன இங்க போச்சு, yes, E naught. Okay, E naught cell is equal to 2.303 RT by NF log Kc. இல்லைன்னா எப்படி எழுதலாம்? ஸோ இல்லைன்னா you can write it as, இங்கே எழுதுறேன். What I'm doing. Yes, I want to delete. So you can write it as E naught cell. Okay, E naught cell is equal to 0.06 divided by N log Kc. Okay, log Kc. So maybe they will ask. Okay, maybe they will ask. Previous year question la vandirukku, find the log Kc value. Find the log Kc value nu kekku. So inga in the 0.06. Okay, 0.06 na actually enna உங்களுக்கு I will write 0.059. Okay, 0.59 da enna 0.06 ஆகுது. கிளியர் இல்ல? so they will ask log Kc. so log Kc ஓட equation important தான். Okay, this is the third important question equation. mark பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. is it clear? how to find n? Okay, n means number of change in electrons. Okay, number of change in electrons. Okay, I will write here n is equal to number of change in electrons. so electrons ஓட நம்பர்ல எவ்வளவு சேஞ்ச் வந்திருக்கு அதுதான் actually என்ன n. okay, அதுதான் என்னடா n. okay, Kc value means at equilibrium constant. okay, equilibrium constant il irukra same value daada. Kc value I will write. okay, Kc value nu sonna vera onnume illa, P divided by R at equilibrium. Same, Kc is equal to P, concentration of P divided by concentration of R. So here Kc is at equilibrium. Okay,
So equilibrium point avanga equilibrium nu eppadiyachu mention panna you can use this equation. Okay, you can use this equation. So 0.059 ku badala you can use 0.06. Guys, everyone like the session, subscribe the channel, and nammaloda session actually nammaloda 3 teachers we are deciding ஒரு crash course launch பண்ணிருக்கு. So just 999. Okay, NEET ஓட crash course launch பண்ணிருக்கு. just 999 தான் அதோட fees. Okay, just 999ல 45 days NEET crash course உங்களுக்கு கிடைக்கும். Okay, so complete class இருக்கும் 45 days. Nernst equation constant, yes. Electrochemical cell and Gibbs free energy. This is another important equation. This is the another important equation. Gibbs free energy and chemical Gibbs free electrochemical cell and Gibbs free energy. So Gibbs free energy oda equation enna? Gibbs free energy oda equation enna? So that is equal to delta G is equal to minus NF E naught. Okay, suppose E na illana delta G naught is equal to minus NF E naught. So இது ரெண்டுமே ரொம்ப important equations தான். இது என்ன ரொம்ப important equations தான். Okay, இது என்னடா ரொம்ப important equations தான். Delta G is equal to minus NFE and delta G naught is equal to Gibbs free and standard Gibbs free energy. Clear? Clear? And இப்படி ஒரு equation இருக்கு. delta G is equal to minus RT ln K. Okay, minus RT ln K. So ln க்கு பதிலா log convert பண்ணிட்டேன். So minus 2.303 RT ln K. Okay, so I hope it's anti-log value. Okay, I will tell you anti-log value now. எங்க சொல்லணும்? Okay, here suppose, okay, anti-log value இருந்திருக்குன்னா எங்க சொல்லணும்னா okay, okay, suppose anti-log value. Okay, so anti-log value வந்தா எப்படி வரும்டா? So simple தான். இங்க நம்ம என்ன E naught sorry, the proper equation சொன்னா, so E naught cell is equal to E 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 naught cell. So proper equation எப்படி இருக்கும்? So 2. Okay, 2.303 RT by N log K னு போடலாம். K னா தெரியும்ல, concentration of reactant, concentration of product divided by concentration of reactant. அதுதான் K. I will write concentration of product divided by concentration of reactant. So இதுல 2. So இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ மைனஸ் 2.303 எழுதி இருக்குல்ல. ஸோ மைனஸ் 2.303 எதனால எழுதி இருக்கு? ஸோ இந்த ஆன்டி லாகை கன்வெர்ட் பண்ணி லோகா மாத்திட்டேன். ஓகே, இந்த ஆன்டி லாகை கன்வெர்ட் பண்ணி லோகா மாத்திட்டேன். சப்போஸ் ஓகே, சப்போஸ் என்ன வேணும்? உங்களுக்கு அந்த ஆன்டி லோக் வேணும்னா E cell is equal to E naught cell minus RT by N ln P, concentration of P by concentration of R. Clear? Anti-log. Hello, Sevi clear? Sevi clear? Anti-log எப்படி வருதுன்னு clear இல்ல? So anti-logல இருந்து அவ்வளோ questions வராது. Just concentrate log. Okay, log equation concentrate பண்ணா போதும். Okay. Then we are moving to concentration cells. Okay, guys, are you ready? Guys,
So I need some fire guys. I need some fire. என்னோட எனர்ஜிக்காக கொஞ்சம் ஃபயர் போடுங்க. புரியல. 1 RE RE teach ma'am. என்னடா புரியலடா புரியல. 1 doubt ma'am. RE teacher. I need some fire, okay? So next topic போகிறதுக்கு முன்னாடி I need some fire. Okay, so we are moving to concentration cells. Okay, we are moving to concentration cells. So concentration cells are those in which EMF arise not due to any chemical reaction but due to transfer of matter from one half cell to another half cell. Okay, இங்க concentration cell இல்ல normally என்ன நடக்கும், அங்க electrons தான். ஓகே, electrons தான் பாஸ் ஆகுது. பட் இங்க எப்படி நடக்குது, கான்சன்ட்ரேஷன் செல்ல என்ன மேட்டர் தான் போகுது. ஓகே, மேட்டர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் half. ஓகே, ரியாக்ஷன் பட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மேட்டர் நடக்குது. ஆனா EMF arise not due to any chemical reaction. Chemical reaction நம்ம electrochemical cellல எப்படி சொன்னது, chemical reaction நடக்குது, அங்க electron move ஆகுது, என்ன EMF form ஆகுது. ஆனா concentration cellல எப்படி நடக்குது, it is not due to chemical reaction. Chemical reaction ஆல இல்ல, இங்க due to the transfer of matter. Okay, matter from one half cell to another half cell. Okay, one half cell la irundhu another half cell la matter move agudhu. Okay, matter move agudhu. Clear? I hope it's clear. Guys, clear? Then first one is electrolytic concentration cell. Okay, electrolytic concentration cell. So concentration cell la என்ன concentration same நம்ம எழுதின மாதிரி தான். anode தான் first வரும், salt bridge and அதுக்கப்புறம் cathode வரும். ஓகே, bridge and cathode. ஓகே, anode ABC method தான். ஓகே, ABC method தான். so இங்க same reaction. ஓகே, same reaction but E cell என்ன, E cell is equal to 0.059 divided by n log concentration of 1 divided by concentration of 2. Okay, concentration of 1 divided by concentration of 2. concentration என்ன, so இங்க உங்களுக்கு ப்ராப்பரா concentration கொடுக்கும். பாருங்க, C1 C2 ன்னு எழுதி இருக்குல்ல, so அங்க மேபி 0.001 கொடுக்கலாம், 0.01 கொடுக்கலாம். so அப்படி concentration ப்ராப்பரா அவங்க எழுதும். so this is also very important equation. okay guys, this is also very important equation. so E cell calculate பண்றதுக்காக, okay, E cell calculate பண்றதுக்காக. clear-ஆ? so maybe E0 cell அவங்க கொடுத்திருக்கும், you can use E cell is equal to E0 cell minus 0.059 க்கு பதிலா you can write 0.06. okay, you can take it as 0.06. I hope it's clear. Then we are moving to next question. clear? doubt இல்லன்னு நினைக்கிறேன். so ஏதாச்சும் doubt இருந்தா you can ask. okay, who going to start now? what? Nernst equation like having ma'am. என்னடா புரியல. so concentration ரொம்ப important தான். okay, concentration cell, concentration reactions ரொம்ப important தான். then we are moving to electrolytic cell. so electrolytic cell என்ன இருக்கு, same anode இருக்கு, cathode இருக்கு. ஆனோட்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ், கேத்தோட்ல என்ன நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. பட் நாம என்ன எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்ல செப்பரேட் ஹாஃப் செல் படிச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ செப்பரேட் ஹாஃப் செல், செப்பரேட் ரியாக்ஷன், செப்பரேட் எலக்ட்ரோலைட், செப்பரேட் என்ன எலக்ட்ரோடு, எல்லாமே செப்பரேட் from 0. so watch the session from end starting to end. okay, so increasing order of tendency to undergo deposition of cation. okay, so இது increasing order தான். so first என்ன AU
AU 3 plus AG plus HG 2 plus Cu 2 plus H plus Ni 2 plus. So இதுதான் increasing order of tendency undergo deposition. So என்ன நடக்குது இங்க deposition தான் நடக்குது. ஓகே, deposition நடக்குது. சேம் ஆனோட்ல என்ன நடக்குது? ஆனோட்ல ஆக்சிடேஷன், கேத்தோட்ல ரிடக்ஷன். பட் ஆனோட்ல அங்க என்ன சார்ஜ் இருந்திருக்கு? நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, ஆனோட்ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்திருக்கு. ஆனா இங்க ஆனோட்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்லுல ஆனோட்ல என்ன சார்ஜ் இருக்குடா? பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, கேத்தோட்ல என்ன சார்ஜ் இருக்கு? நெகட்டிவ் சார்ஜ். எஸ் எஸ், இந்த செஷன்ல எல்லா சாப்டர்ஸும் கவர் பண்ணும். ஓகே, அண்ட் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான இக்குவேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ Q, okay, Q na enna, charge is equal to N into F. N na enna, number of moles of electron. Inge N na enna da, number of moles of electrons. And F na Faraday's law. And Q is equal to, Q oda varu equation da, Q is equal to IF. IF means electricity. Okay, current in ampere. Okay, current in ampere and time. Okay. And next is equal to NF equal to IT. NF means number of moles of electron, and F is Faraday, I is current ampere, and T is time. Okay. So Faraday's first law and Faraday's second law, that is also very, very important. Okay, so proper Faraday's first law and Faraday's second law parunga. And guys, ellarume session quick like pannunga and follow the channel. Okay, so subscribe pannikonga, you will get lots of content related video. Okay, so you will get NEET. Okay, if you are preparing for NEET, so neenga NEET ku prepare pannana ungalku proper ena content kadaikum. Okay, so okay, watch this video Sandosh, watch this video. So complete ah paakano. Okay, from starting to ending varaikkum complete ah paakano, vaanga mudiyum definitely. So adu definite ah vaanga mudiyum, pass aga mudiyum. Okay, so adula doubt illa. Okay, so Faraday's first law of electrolysis. So Faraday's la actually two laws irukku. So in the two laws maybe definition ah unga direct ah kekala. Okay, direct ah kekala. But appo enna two laws leyum enna irukkuda? Two laws leyum enna irukku? The amount of substance deposited or liberated. Okay, deposited or displaced at the electrode. Okay, liberated and displaced same da. Liberated at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed. So electricity enna, electricity quantity increase panna. Okay, na quantity of electricity increase panna, or we can say electricity is directly proportional to substance, amount of substance deposited or liberated. Okay, so electricity is directly proportional to, that is Q is directly proportional to W. W means mass. Okay, amount of substance. So current is directly proportional to amount of substance. Okay, current is directly proportional to amount of substance. Clear? Current is directly proportional to amount of substance. Here amount means weight of substance. Okay, amount of substance deposited or liberated is directly proportional to the quantity of current. Okay, quantity of electricity. Clear ada? Quantity of electricity. I hope it's clear. Idu varaikum clear ah? Edach doubt irukka? Clear ah? So W directly proportional to Q. Okay, Faraday oda first law da W directly proportional to Q. Okay, so here I am Q directly proportional to W. So inge enna introduce pannanum? Oru enna constant introduce pannanum. Okay, so I am changing this proportion to equal to, I am introducing a constant, that is Z. So the Z constant is electrochemical equivalent. Okay, electrochemical equivalent. So it's a constant electrochemical equivalent. Here it is. So Z means electrochemical equivalent. I hope it's clear. Then we are moving to
W is equal to இது எல்லாமே இந்த equations எல்லாமே important equation தான் ஓகே இந்த equations எல்லாமே important equations தான் இதுல டவுட்டே இல்லை எல்லா equationsம் important equation தான் ஓகே டவுட் இருக்கா ஸோ எல்லாருமே எல்லா equationsம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ எஸ்பெஷலி இது இந்த செகண்ட் equation தேர்ட் equation fourth equation ஓகே ஃபிஃப்த் எல்லாமே ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் equations தான் ஸோ எல்லாரும் equations எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க கியூக்கா no doubts ma'am okay then we are moving to next equation suppose okay electrochemical equivalent so இங்க என்ன நமக்கு தெரியும் so I will இதிலிருந்து I am going to say the second law okay first law ல என்ன சொல்லி இருக்கு Q is equal to Q directly proportional to இது second law okay second law சொல்ல போறேன் so second law ல என்ன சொல்லணும் okay second law னா நமக்கு தெரியும் first law ல என்ன இருக்கு Q proportional to W னு தான் இருக்கு okay Q proportional to W னு தான் இருக்கு so I am writing என்ன or Q is equal to ZW னு இருக்கு okay Q is equal to ZW னு இருக்கு so நான் என்ன பண்ண போறேன் இங்க second Faraday's second law okay so here it is எப்படி சொல்லலாம் W is directly proportional to charge okay இங்க பாஸ் பண்ற electricity என்ன பண்ண போறேன் so electricity constant வைக்க போறேன் okay constant electricity Q okay charge electricity constant வைக்க போறேன் okay so electricity constant வைக்கும்போது so W directly proportional to electricity so இங்க இருக்கிற electricity constant வைக்கும்போது W1 okay for example W1 W2 னு 2 materials எடுத்திருக்கு so அதோட வேல்யூ தான் so W1 divided by W2 is equal to E1 divided by E2 that means when same quantity of electricity is passed okay இங்க என்ன we are passing same quantity of electricity okay Faraday's second law ல same quantity of electricity தான் இருக்கு ஆனா Faraday first law ல same quantity of என்ன same quantity amount okay amount of substance is directly proportional to electricity okay so electricity so அந்த electricity நான் என்ன பண்ண போறேன் so என்ன same இல்லனா constant வைக்க போறேன் okay constant வைக்க போறேன் okay so electricity constant வைக்கும்போது என்ன நடக்கும் electricity constant வைக்கும்போது through different electrolytes இருக்கு so I am taking electrolytes concentrated in series connected in series okay connected in series then the mass of substance liberated so mass of substance liberated or deposited is directly proportional okay liberated at the electrode in the ratio of chemical equivalent mass so suppose ஒரு chemical equivalent mass na என்னடா chemical equivalent mass I will tell you here so இங்க நான் Q constant வைக்க போறேன் Q is equal to constant okay so Q na என்ன charge okay charge electricity so electricity என்ன constant வைக்க போறேன் so electricity constant வைக்கும்போது Z is equal to W தானே so what is Z na என்ன Z is electrochemical equivalent okay electrochemical equivalent and what is W means is mass okay W na enna W mass okay W Z is equal to W so na two different electrodes எடுத்திருக்கு okay so I can write Z1 by Z2 is equal to W1 by W2 W1 by W2 so W means equivalent sorry E here what is equivalent mass E okay இதுக்கு W க்கு பதிலா என்ன I can write weight இல்ல so W க்கு பதிலா I can write equivalent mass E so I am writing E2 E1 so Z1 by Z2 is equal to E1 by E2 okay okay clear so same தான் so இங்க W na என்னடா W na weight okay weight of the substance E na என்ன E is
E is equivalent mass. Okay, E is equivalent mass. Clear? Then we can move to next question. If it is clear, give me some thumbs up in the chat box. Give me some thumbs up in the chat box. If it is clear, okay. If it is clear, give me some thumbs up in the chat box. Yeah, I will give you lunch break. Okay, lunch break I will give you. Okay. Okay. Guys, we can start the session. I think you all are ready. We can start the session. So when same quantity, okay, same quantity of electricity pass பண்ண போறேன். But இங்க என்ன சொல்லிருக்கு? First lowல என்ன சொல்லிருக்கு? First lowல amount of substance deposited or liberated is directly proportional to electricity passed. Okay, so amount of substance, அதோட weight தான் இது. So amount of the substance is directly proportional to என்ன electricity pass. So more amount of electricity pass பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? More amount of electricity pass பண்ணா more amount என்ன substance அங்க deposit ஆகும் இல்லனா liberate ஆகும். Suppose less amount of electricity pass பண்ணா என்ன less amount substance deposit ஆகும், less amount substance liberate ஆகும். Clear? Numericals already நான் பண்ணி இருக்குடா numericals. Already இதில இருந்தெல்லாம் numericals, lots of numericals பண்ணி இருக்கு. So அதனால தான். Okay. So Faraday second law என்ன? So same quantity of electricity pass பண்ண போறேன். So நேத்து like last என்ன first lawல எப்படி சொல்லி இருக்கு? So என்ன? So more amount of electricity pass பண்ணா more amount of substance liberate ஆகும். Okay, it is directly proportional சொல்லி இருக்கு. Okay, it is directly proportional சொல்லி இருக்கு. But here I am applying or passing same quantity of electrolyte. Okay, so same quantity of electricity. Okay, same quantity of electricity pass பண்ண போறேன். ஆல்ரெடி நான் பண்ணி இருக்குடா. So இது இப்போ full finish பண்ணதுக்கு அப்புறம் I will do questions. Okay, so same quantity of electricity I am applying. So என்ன நடக்குது? Same quantity of electricity apply பண்ணும்போது சீரிஸா ஒரு 2 cell connect பண்ணிருக்கு. Okay, சீரிஸா electrolytes connect பண்ணிருக்கு. So அப்போ என்ன நடக்கும்? So அதில் different same என்ன சார்ஜ். ஓகே, Q என்ன சேம் தான். ஸோ Q சேம் ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? ஸோ அந்த சார்ஜ் சப்போஸ் ஒரு பர்டிகுலர் மாஸ் இருக்கும்ல, இதோட மாஸ் என்ன M அண்ட் இதோட மாஸ் என்ன M மைனஸ் எக்ஸ். ஸோ இதோட மாசு கம்மி தான். ஓகே, இதோட மாசு கம்மி தான். இங்கே சேம் சார்ஜ் நான் அப்ளை பண்ணும்போது மோர் அமௌண்ட் லிபரேட் ஆகும், டெபாசிட் ஆகும். எங்கேருந்து? மாஸ் கம்மி ஆகும்போது. ஓகே, கிளியரா? That is directly ratio of mass oda case la. Okay, so I hope it's clear. Then we are moving to next topic, electrolytic conductors. So electrolytic conductors na enna? Normally நமக்கு தெரியும், நம்ம ஆல்ரெடி மெட்டல்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணும்ல. ஸோ அங்கே யார் மூவ் ஆகும்? அங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் தான் மூவ் ஆகும். ஓகே, எலக்ட்ரான்ஸோட மூமெண்ட் இருக்கிறதுனால தான் என்ன நடக்குது? அங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. பட் in the case of electrolytic conductors, what is electrolytic conductors? They are actually called electrolytes. Okay, electrolytes, fused state. Okay, fused state இல்லனா aqueous stateல they will conduct electricity. Okay, either fused state or aqueous state they will conduct electricity. So the flow of current through electrolyte due to movement of ion. So இங்க என்ன movement of ion தான் இருக்கு. Okay, electrolyteல movement of iron. ஆனா மெட்டல்ல எப்படி இருக்கு? மெட்டல்ல மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கிறதுனால. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் electrolytic conduction is generally low. Normally metal and electrolytic conductance பார்க்கும்போது என்ன electrolytic conductance is normally it's less. Okay, less conductance தான்.
and electrolytic conductance increases with increasing temperature. Temperature increase பண்ணும்போது, for example ஒரு solution நினைச்சுக்கோ. So இதில் lots of ions இருக்கு. Okay, lots of ions இருக்கு. இது எல்லாமே ions. Suppose temperature increase பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? Temperature increase பண்ணும்போது ions ஓட movements increase ஆகும். Okay, ions ஓட movement increase ஆகும். So ions ஓட movement increase ஆகும்போது என்ன? Electricity in electrolytic conductance increase ஆகும். Okay, electrolytic conductance increase ஆகும். Okay, so அதுக்கு example தான் என்ன? Acid, base and salt. Acid, base and salt is example. Okay, இது எல்லாமே electrolytes தான். So non-electrolytes இருக்கு. What is non-electrolytes? Non-electrolytes na it does not conduct electricity. For example, sugar solution. Sugar solution, glucose solution, so water, இது எல்லாமே non-electrolytes தான். Okay, yes, non-electrolytes இருக்கு. Glucose solution, sugar solution, ethanol, glycerol எல்லாமே non-electrolytes. Yes, then electrical resistance. So resistance na என்ன? Resistance na ஒரு normally என்ன? electricity pass ஆகும்ல, so அந்த pass ஆகுறது resist பண்ணும். Okay, அந்த passing electricity ஓட passing என்ன? opposite பண்ணும். அதுதான் என்ன? electrical resistance. Okay, clear ah? That is actually electrical resistance. So R is equal to V by L. Okay, V by L. Okay, so here V by I. Okay, not L, V by I da. So R is equal to V by I. So என்ன V என்ன I we can discuss. So இதோட unit is ohm. Okay, unit is ohm. Okay, unit is ohm. So எப்படி சொல்லலாம்? ஈஸியா ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன? ரெசிஸ்டன்ஸ் is directly proportional to L by A ன்னு சொல்லலாம். What is L? Length of that wire or length of that wire or whatever it is. Okay, length. Ma'am, will you take? Yes, definitely I will take DNF block elements after solution chapter, I think. So R directly proportional to L by A. So R equal to, okay, this is resistance. Resistance is directly proportional to L by A. R is equal to என்னடா R is equal to? That I don't know da. I don't know when the session will be end. No idea. So 10 chapter முடியும் போது session end ஆகும். So R is equal to L by A க்கு பதிலா எப்படி எழுதலாம்? So here we can introduce a constant. Okay, here we can introduce a constant that is actually rho. Okay, rho L by A. What is rho? Rho is resistivity. Resistivity. Rho is resistivity. Clear ah? இது வரைக்கும் clear ah? I hope it's clear. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் doubt இருந்தா கேளுங்க. I hope it's clear. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் doubt இருந்தா கேளுங்க. Okay, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் doubt இருந்தா கேளுங்க. So இது resistance na என்ன? Resistance இதெல்லாமே போட்டும். Resistance is equal to directly proportional to L by A. Length by area of cross section. So resistance equal to இங்க என்ன? ஒரு constant introduce பண்ணியிருக்கு. That constant is rho into L by A. What is rho? Rho is actually resistivity. Clear? K is kappa. K is kappa. I will tell you what is K. Okay, that is conductivity da. That is conductivity. K is resistivity இல்ல conductivity. Okay, so resistivity already சொல்லியிருக்கு. R directly proportional to L by the A. So what is R? R means it is resistance. Okay, resistance is directly proportional to L by A. So R is equal to rho into L by A, where rho is a constant called specific resistance or resistivity. Okay, it is called specific resistance or resistivity. I hope it's clear. I hope it's clear. So இதோட என்ன? இதோட யூனிட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நியூமரிக்கல் கொஸ்டின் வந்திருக்கு. நியூமரிக்கல் கொஸ்டின் நேற்று பண்ணதுலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. அண்ட் ஜி ஸ்டார் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. வாட் இஸ் ஜி ஸ்டார்? L by A is a constant. That is actually G star. Okay, G star means L by A is a constant. That is G star. Okay, so அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். So yes, we are moving to next
next topic, that is conductance. Okay, conductance we are represent with G vechu represent பண்ணலாம் இல்லனா C vechu normally G vechu da represent பண்ணும் and some students and some school எல்லாம் C vechu represent பண்ணிருக்கு. So we can represent with G. Okay, so G vechu represent பண்ணலாம். என்னடா conductance, electrical conductance na? So conductance is actually reciprocal of resistance. Okay, it is the reciprocal of resistance. We know what is resistance. That means G is equal to reciprocal of resistance. So what is resistance? I am writing resistance here. Resistance equal to L by A. Resistance equal to L by A. Then what is G? G is equal to, what is G? G is equal to A by L. G is equal to A by L. Clear? G is equal to ennada? A by L da G. What is that? It is conductance. Okay, what is conductance? It is reciprocal of resistance. So we can say what is the unit. Okay, unit is very important. Semen. Okay, semen nu sollala. Semen means S vechu da denote pannum. Illana resistance oda unit ena, resistance oda unit da ohm. Rho enna na? Rho is, already told you na, this is rho. நீங்க என்னடா எங்க பார்த்துட்டே இருக்கு. So rho means rho is actually rho is resistivity. Okay, rho is resistivity. Okay, clear? Rho is resistivity. Clear? So இது resistance. Okay, ரெண்டும் difference இருக்கு. So இங்க என்ன 1 by R. So 1 by R means R is equal to L by A. So G is equal to conductance equal to A by L ஆயிருக்கு. So இதோட யூனிட் ohm inverse னு எழுதலாம். Ohm inverse. Okay, because yes, definitely I will drink water. So இது வரைக்கும் clear இல்ல? So இந்த chapter முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I will drink water. Okay, formula rho will come. No, this is not. Oh, I'm not getting your question. Yes, definitely I will drink water after this chapter. Okay, then we are moving to next. Conductance முடிஞ்சாச்சுல. Then we are moving to specific conductance. So specific conductance na enna? It is the reciprocal of resistivity. Okay, specific conductance is reciprocal of resistivity. Okay, it is the reciprocal of, K will not come. So it is the reciprocal of enna? Reciprocal of resistivity. Clear? Come ma'am. Yeah, that specific conductance is K. We will normally use K. Actually this like name is actually kappa. Okay, this is K, this is not K, this is kappa. So what is kappa? Kappa is equal to 1 by rho. I told you now, it is the reciprocal of resistivity. Okay, it is the reciprocal of resistivity. That is conductance or conductivity in solo. Okay, specific conductance. Okay, specific conductance or conductivity. So what is specific conductivity or conductance? So specific conductance or conductivity is kappa is equal to 1 by rho. Okay, it is kappa is equal to 1 by rho. So what is kappa? Kappa na enna? 1 by rho na enna? 1 by rho is equal to, we can write it as 1 by R. So rho na enna? Namakku theriyum. What is R? R is equal to rho into L by A. Okay, we know that. I will write here. Okay, so yella confusion aga venda. So what is R? R is equal to, we know that rho L by A. Okay, R is equal to in the AC. Yes, you wrote L by A. It's L by A only. R is equal to rho L by A. It's correct, L by A only. So next we want to calculate rho. What is rho? Rho is equal to R into RL by A. Clear? So rho is equal to RL by A. So you can write enna idoda inverse dana. So here I am writing kappa is equal to A by RL. Okay, A by RL. Correct dana? Rho is equal to, this is inversely சொல்லும்போது இப்படி தான் வரும். Yes, clear guys? இது வரைக்கும் clear?
in previous slide didn't add rho. rho அது பிரச்சனை இல்லடா. ரோ இதுதான். ரோனா என்ன? ரோ எங்க ஆட் பண்ணல? இது ஜியோட equation. இங்க ரோ வேண்டா. இது இங்க எஸ். ஓகே கரெக்ட் 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 கரெக்ட். ஓகே யூ ஆர் அப்சர்விங். வெரி குட். ஐ எம் so happy. ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர் இல்லை? எஸ் டெஃபினெட்லி ஐ வில் டேக் each chapter. ஓகே 10 chapter. அப்போ அதில் DNF block இருக்கு. which formula? So here formula is correct da. So what is A by L? What is A by L? What is A by L? A by L is G. Okay, A by L is G. No, it's not wrong formula da. What is A by L? A by L means it is G. So this is equal to G by R. G by R means what is R? Okay, so R oda reciprocal varumbodhu L by A varudhu. Clear? 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 இதுதான் இங்கேயும் இருக்கு. ஓகே ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். இல்லடா கரெக்டு தான். டாப் கார்னரில் என்ன? ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ தான் இருக்குது. ஸோ இதிலேருந்து ரோ கேல்குலேட் பண்ணணும். ரோ கேல்குலேட் பண்ணும்போது எஸ் ரோ கேல்குலேட் பண்ணும்போது எல் பை ஏ இல்லை. கரெக்ட். எல் பை ஏ இல்லை. அதுக்கு பதிலாக என்ன வரும்? எல் பை ஏக்கு பதிலாக ஏ பை எல் வரும். ஸோ ஏ பை எல் வரும்போது இங்கேயும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. எஸ் எஸ் எஸ். கே இஸ் ஈக்குவல் டு கே இஸ் ஈக்குவல் டு கே இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சேஞ்ச் ஆகிருக்கு? K is equal to A by L ன்னு வரும். A by L ன்னு வரும். A by L. A by L. Rho is equal to இது வரும்போது A by L வரும். K is equal to ஓகே. ஸோ நீங்கள் இது கன்ஃபியூஷன் ஆக வேண்டாம். ஸோ இது படித்தா போதும். ஓகே ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன? கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு எல் பை ஏ. ஜி இன்ட்டு எல் பை ஏ. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் டீச் மேன் எங்கேருந்து டீச் பண்ணணும்டா? எங்கேருந்து டீச் பண்ணணும்? ஷாது எங்கேருந்து டீச் பண்ணணும் மேம்? இது வரைக்கும் ஓகே இல்லை? வி கேன் மூவ் டு next topic then. We can move to next topic then. Is it clear right now? Is it clear? Come on, quick சொல்லுங்க. So quick சொல்லுங்கடா. Then we can move to next topic. Okay, yes. Then இதெல்லாமே ஆல்ரெடி சொன்னது தான். யூனிட் எல்லாம் தான். Next, conductivity of an electrolyte solution. So electrolyte solution ஓட conductivity தான் next பார்க்க போகிறது. Okay, conductivity. So, இதுலேயும் specific conductance or conductivity of an electrolyte solution is the conductance offered by the solution 1 centimeter length having 1 centimeter square area of cross section. Or அதோட equation தான். இது ஒன்றும் அவ்வளோ important இல்லை. You should என்ன தெரியணும்? So, cell constant. Okay, இது ரொம்ப important தான். Cell constant நான் already சொல்லியிருக்கு. G star cell constant is equal to L by A. Okay, so resistance சொல்லும்போது சொல்லியிருக்கு. Cell constant தான் G star. So, that is equal to cell by okay L by A. Okay, then we are moving to yes. இது ஒன்றும் வேண்டாம். molar conductivity. Molar conductivity ஓட equation தான் important. So lambda m is equal to molar conductivity ஓட equation lambda m is equal to 1000 into k divided by molarity. Okay, molarity. இது ரொம்ப important. And lambda m இது படிச்சா போதும். ஓகே, இதுல இருந்து தான் question வருது. இது படிச்சா போதும். And இதோட யூனிட் என்ன? யூனிட் is ohm inverse centimeter square moles inverse or 7 centimeter square mole inverse. Okay, so இது important தான். Okay, இந்த equation important தான்.
Next, equivalent conductivity. Equivalent conductivity same equation தான் equivalent. Okay, delta equivalent is equal to 1000 into kappa divided by normality. Like என்ன அதுல molarity இருந்தது, இதுல normality ஆயிட்டு, அவ்வளவுதான் difference. Okay, molarity and normality அவ்வளவுதான் difference இருக்கு. And variation of molar conductivity. So அது இந்த graph வச்சுட்டே சொல்லலாம். So variation of molar conductivity like strong electrolyte லியும் weak electrolyte லியும் சொல்லலாம். So strong electrolyte. Okay, இது என்ன strong electrolyte. So QK. Oh, this is strong electrolyte. இது என்னடா strong electrolyte. But இங்க பாருங்க இது என்ன weak electrolyte தான். So weak electrolyte ல dilution increase ஆகும்போது, okay, so molar conductivity increases with increase in dilution. எங்க molar conductivity increases with increase in dilution. Weak electrolyte ல listen, weak electrolyte ல molar conductivity increases with increase in dilution. அதுக்கு reason என்ன? So weak electrolyte ல எல்லா ionsum complete ionize ஆகாது. But again என்ன PDF I will give you. Okay, again என்ன dissolve பண்ணும்போது இல்லைன்னா dilute பண்ணும்போது ions form ஆகும். Okay, ions form ஆகும். So என்ன molar conductivity increases with increase in dilution. எதில strong weak electrolyte ல. But in the case of strong electrolyte என்ன dilution கூடும்போது increase பண்ணும்போது it will reach a 0. okay, என்ன 0 reach ஆகும். because இது last ஒரு 2-year question paperல இது same in the graph வந்திருக்கு. okay, for strong electrolyte such as KCl, the value of del M increases with dilution and reaches a certain limiting value. certain limiting value na இது reach ஆகும் எங்க 0 கிட்ட. so that maximum value, okay, that maximum value we can say that is lambda not M. okay, lambda not M. This is lambda not M. okay, this maximum value is lambda not M. okay, then we are moving to next topic, Colorash's law. so இங்க already சொல்லி இருக்கு, இது வரைய வேண்டாம். okay, so already சொல்லி இருக்கு என்ன strong electrolyte ஓட lambda M எப்படி நமக்கு கிடைக்கும். so graphல இருந்தே lambda M கிடைக்கும். but in the case of weak electrolyte க்கு we will use Colorash's law. okay, we will use Colorash's law தான் இது lambda not M. okay, lambda infinity M எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். lambda not M is equal to V positive into lambda not positive plus V negative minus lambda negative. so V positive and V negative என்னன்னு தெரியணும். where lambda, okay, lambda positive and lambda negative are molar ionic concentration of positive ion and negative ion. okay, and V is the V positive and V negative are number of cations and number of anions. so number of cations and number of anions da V positive and V negative. clear? then we can move to next topic and our last topic in this chapter. so that is batteries. so batteries நமக்கு தெரியும் mainly 3 type of batteries இருக்கு. primary battery இருக்கு, secondary battery இருக்கு, and என்ன fuel cell இருக்கு. okay, fuel cell இருக்கு. okay, fuel cell important தான். primary na என்ன use and throw type. அதில் dry cell இருக்கு, mercury cell இருக்கு. secondary batteryல 2 type தான் இருக்கு. என்ன battery storage, okay, lead storage battery and one is nickel cadmium cell. okay, so அது ரெண்டுமே important தான். Colorash's law observed that at infinite dilution the positive and negative ions of electrolyte behave essentially, especially in a independent act ஆகும். okay, independent species each ion make their definite contribution to the total molar conductivity of electrolyte. so dilution increase ஆகும்போது cations anions இருக்குல்ல. so அங்க cations anions இடையில attraction ஒன்னு இருக்காது. அது proper individual species act பண்ணும். okay, proper individual species act பண்ணும் and each ion make a definite contribution. but அந்த each ion ஒரு definite contribution they will give, okay, to conductivity. செல் எல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணணும், ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ செல் எல்லாம், ஸோ யாருக்கு
யார் கேத்தோடு யார் ஆனோட்னெல்லாம் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ dry cell is also called Leclanger cell. So Leclanger cell anode consists of zinc container and cathode is a graphite root surrounded by powdered MnO2 and carbon. Okay, and next mercury cell mercury cell is anode in a zinc mercury amalgam and cathode is paste of mercury oxide and carbon. And lead storage cell anode is made up of spongy lead and cathode is made up of grid of lead packed with lead dioxide. So avlodha. And fuel cell na ena normally different type of fuel cell irukku and fuel cell romba important da. So fuel cell na combustion, oxygen and hydrogen oda combustion தான் அங்கே நடக்குது அண்ட் அதோட பை ப்ராடக்ட் வாட்டர் தான். அண்ட் இதோட யூசஸ், ஓகே, இதோட யூசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதோட யூசஸ் எங்கே போச்சு? யூசஸ் ஃபியூல் செல். ஸோ நார்மலி என்ன ஃபியூல் செல்லோட யூசஸ் தான். இதோட பை ப்ராடக்ட் என்ன? வாட்டர் தான். ஸோ அப்போலோ ஸ்பேஸ் சென்டர்லாம் என்ன இதுதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த செல்லு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. And corrosion, you know, in a deterioration of metal in contact with the water, acid or oxygen. Okay, so rusting of iron, tarnishing of silver and or green coating இருக்கும் copperல, அது எல்லாமே அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். And prevention of rusting எல்லாமே இது கேஸ் ஸ்டடியில எல்லாம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி क्वेश्चंस கேஸ் ஸ்டடியில வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, next we are moving to solutions. Guys, are you ready? இப்போ எவ்வளோ டைம் ஆயிடுச்சு? yes, you're right. இது deleted portion தான். ஓகே, rusting deleted portion தான். yes, rusting deleted portion தான். yes, just go and take breakfast. Okay, have breakfast. Then we are moving to next chapter, that is solution. So solution na enna namakku theriyum, two or more substance enna proper mixture. Okay, proper alignment illa proper homogeneous mixture da actually enna proper homogeneous mixture da enna solutions. So solution ku example da brass, German silver, bronze, idellame enna alloys. இது எல்லாமே என்னடா alloys தான். ஸோ சொல்யூஷனில் நமக்கு தெரியும் சால்வெண்ட்டும் இருக்குது, சொல்யூட்டும் இருக்குது. சால்வெண்ட் என்ன மோர் லைக் அமௌண்ட் என்ன ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சால்வெண்ட்டில். சொல்யூட்டில் எப்படி லெஸ் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூட்டு தான் இருக்கும். ஓகே, லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும். கைஸ் எல்லாரும் லூப் இல்லைடா, இது லைவ் தான். இட்ஸ் நாட் லூப், இட்ஸ் லைவ். யுவராஜ். ஸோ கைஸ் லூப் நைட்டு தான் வரும், டே டைமில் லூப் இல்லை. ஓகே, ஸோ கைஸ் லைக் த செஷன் பிகாஸ் எனக்கும் எனர்ஜி வேணும்ல. எஸ், எனக்கும் பார்க்கும்போது எஸ் எனக்கு ஒரு ஃபீல், ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் பாக்கி எஸ் ஆர்கானிக்கும் இருக்குது. ஓகே, ஒரு ப்ராப்பர் ஃப்ளோவில் நம்ம செஷன் கொண்டு போகும். ஓகே, ஸோ கைஸ் ஐ திங்க் யூ ஆல் ஆர் லைக்கிங் த செஷன். ஜஸ்ட் லைக் த செஷன் quickly and subscribe the channel. Okay, subscribe the channel so we can start. Okay, yes, definitely organic I will take. Okay, so after this session, okay, already start பண்ணிட்டேன் solution. So yes, solutionல நமக்கு தெரியும் டைமிங். எஸ், டைமிங் எனக்கு தெரியாது. லைக் இதுக்கு ஒரு சாப்டர் முடியறதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் சாப்டர். ஓகே, ஸோ எஸ் சொல்யூஷன்ஸில் மெயின்லி பைனரி சொல்யூஷன்ஸ் தான் இருக்கும். வாட் இஸ் பைனரி சொல்யூஷன்? பைனரி சொல்யூஷன் மீன்ஸ் ஒன் சால்வெண்ட் அண்ட் ஒன் சொல்யூட் வர்றது தான் பைனரி சொல்யூஷன். ஓகே, பைனரி சொல்யூஷன் மீன்ஸ் ஒன் சால்வெண்ட் ஒன் சொல்யூட் வர்றது. ஸோ நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதோட எக்ஸாம்பிளும் தே வில் ஆஸ்க். ஓகே, தே வில் மேபி ஆஸ்க் இன் MCQ or something. தே வில் ஆஸ்க் என்ன சொல்யூஷன், டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன் அண்ட் சொல்யூட் சால்வெண்ட் அண்ட் அதோட காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கேட்கும். பட் இதெல்லாமே சிம்பிள் தான், உங்களுக்கு அப்படியே எழுதலாம். ஓகே, ஸோ இது கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ். ஓகே, கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸும் இருக்குது.
So concentration terms la mass percentage, okay, mass percentage. So ella concentration terms liyum mass percentage of component da soludhu, okay, like mass percentage evlo, okay, evlo percentage solute irukku, evlo percentage solvent irukku, so evlo percentage component, okay, or particular component evlo percentage irukku, okay, maybe percentage ah irukala, parts per million ah irukala. So different terms la represent பண்ண முடியும், okay, different terms la represent பண்ண முடியும். So இது குயிக்கா பார்க்கலாம். So இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. So mass percentage W/W இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. So important equation வரும்போது என்ன இது important ஸ்டார் போடணும்னு நான் சொல்லுவேன். So you can and I put star, okay. So illana you can write that equations, okay. So mass percentage is equal to W/W, okay, rendume mass ah irukum W/W. So mass percentage of component is equal to mass of the component in the solution divided by total mass of the solution into 100. And next is volume percentage. Volume percentage V/V. So V/V means volume of the component, okay, volume of the component divided by volume of the total solution into 100, okay, எல்லாமே percentageல தான் வருது. You should do into 100, okay. Ma'am, will they ask the concentration time? No. Parts per million. What is parts per million? Number of parts of component divided by total parts of the component in the solution into 10 raised to 6, okay. அங்கதா twist இருக்கு, okay, இங்க என்ன into 10 raised to 6 தான் இருக்கு. And next mole fraction, this is very important, okay, this is very important. Mole fraction ரொம்ப important, okay. mole fraction ல இருந்து related questions definite ஆ வரும், okay, definite ஆ வரும். So mole fraction related ஆ என்ன பாக்கியும் இருக்கு, ரோல்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அங்க இருந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் நீங்க கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த காம்பனன்ட்? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் காம்பனன்ட், ஓகே, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் காம்பனன்ட் டிவைடட் பை total number of the moles of all component, okay. So number of moles of component into total number of moles of, that means I can write number of moles of component Na divided by Na plus Nb, okay. What is Na? Na means number of moles of component, number of moles of component, number of moles of components. So number of moles of component is Na. So Na na, what is Na? So number of components, moles of components of A plus number of moles of component B. So evlo, suppose maybe nama actually we are discussing about binary solutions only. So binary la 2 mattum da irukku. Mercury, yes, mercury battery is a primary cell, yes. Then we are moving to next, molality la. So M is equal to, what is molality? Number of moles of solute divided by volume of solution in liter. This is very important. This is another important equation. Molarity, okay. Molarity na capital M da, okay. Ma'am, move board to left a bit. Here எனக்கு move பண்ண முடியாதுடா, it's difficult. So anyway, like break la I will try, okay. So yes, number of moles of solute divided by volume of the solution in liter, that is molarity. Then molality-யும் இருக்கு. So molality na என்ன? Number of moles of solute, okay. ரெண்டுமே இங்க என்ன இருக்கு? Number of moles of solute. So numerator same தான், number of moles of solute தான், but denominator different ஆ வருது. So இங்க லிட்டர்ல தான் இருக்கு, solution in liter, இங்க solution in kilogram, okay, mass in kilogram, okay. Solution ஓட solvent ஓட mass in kilogram, okay. That is molality. molality-யும் it's important, okay. இதுவும் என்ன important தான். So உங்களுக்கு வேணும்னா இதெல்லாமே நோட் பண்ணிக்கலாம், இல்லனா you can take the screenshot, okay. So then we are moving to, and ஒரு important equation இருக்கு, ஒரு question இருக்கு. So we can discuss here only. Which of the following depend on the temperature? Weight percentage, molality, molarity, mole fraction. குயிக்கா சொல்லுங்க, okay. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத குயிக்கா சொல்லுங்கடா. Okay, குயிக்கா. C. Why? Because molarity la என்ன இருக்கு? molarity எங்க போச்சு? molarity. Yes. Volume is temperature dependent, okay.
temperature dependent. Volume எப்படி இருக்கும்? Temperature dependent தான். Then solubility. What is solubility? Solubility means maximum amount of like solvent, okay, solute dissolved in a specific solvent, okay. Solubility. Volatile. What is volatile? Volatile இல்ல volume correct தான். ஸோ எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க கைஸ். எனக்கும் எனர்ஜி வேணும்ல, ஸோ உங்ககிட்ட இருந்து தான் எனக்கும் எனர்ஜி கிடைக்கும். ஸோ குயிக்கா செஷன் எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்க, ஓகே. குயிக்கா லைக் பண்ணணும் அண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணணும், ஓகே. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் உங்களுக்கு கேட்கலாம் செஷனில். ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ ஆன்சர்ஸ், ஓகே, டோன்ட் வரி. ஸோ எல்லாருமே குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. தென் we can move to next topic. Solubility in solid. Solubility of solid in liquid solution. So inga liquid enna? Liquid actually solvent, okay. So what is solid? Solid is what is solid? I'm saying solute. What is solid? Oh, so what is solid? So what is solid? Solid is here solute and what happened when temperature? So inversely, okay. So solute, okay. So நமக்கு தெரியும் likes dissolves like. What is likes dissolves like? Polar solute, okay. Polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvents, okay. So that is very important. So like dissolve like. So polar solute in polar solvent la மட்டும் தான் இருக்கு. For example, NaCl and water. Water na என்ன? This is water. உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதுல. ஸோ திஸ் இஸ் வாட்டர். ஹைட்ரஜனோட சார்ஜ் என்ன? பார்ஷியலி பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஆக்சிஜனோட சார்ஜ் பார்ஷியலி நெகட்டிவாக இருக்கும். அண்ட் NaClோட கேஸ் என்ன? NaClனா எப்படி இருக்கும்? Na plus and Cl minus. ஸோ இதுவும் போலார் தான். ஸோ போலார் dissolves in polar, okay. Polar dissolves in likes, okay. So non-polar solute in non-polar solvent. So non-polar solute எங்க dissolve ஆகும்? non-polar solventல தான் dissolve ஆகும். For example, naphthalene, benzene, okay. naphthalineம் non-polar தான், benzeneம் non-polar தான். So next factors affecting, okay. So first factor is temperature, okay. So temperature-ல normally நமக்கு two type of like temperature இல்லனா process இருக்கு, okay. So first one is in endothermic இருக்கு, endothermic process இருக்கு and exothermic process இருக்கு. Suppose endothermic னா, okay, endothermic processல temperature increase ஆகும்போது solubility increase ஆகும், okay. endothermic processல temperature ma'am இந்த பார்த்தா எஸ் இது மட்டும் பார்த்தா போதும்டா. ஸோ எனக்கு தெரியும் இது லாஸ்ட் டே உங்களுக்கு எல்லாமே ஐயோ என்ன படித்தது எல்லாமே மறந்து போயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் கண்டென்ட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக பாருங்க, ஓகே. ப்ராப்பராக பாருங்க, ஓகே. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஓகே. இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட், ஓகே. ஸோ டெம்பரேச்சர் மீன்ஸ் இன் என்டோதர்மிக் சொல்யூஷனில், என்டோதர்மிக் ரியாக்ஷனில், என்டோதர்மிக் ப்ரோசஸில் என்ன இருக்கும்? டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ், சால்யுபிலிட்டி இன்க்ரீசஸ், ஓகே. டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சால்யுபிலிட்டி இன்க்ரீசஸ். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் எக்ஸோதர்மிக்கில் என்ன நடக்குது? டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சால்யுபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும், ஓகே. டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சால்யுபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இது ரெண்டும் இம்பார்ட்டன்ட், எண்டோதர்மிக் அண்ட் எக்ஸோதர்மிக்கில் டெம்பரேச்சர் எப்படி எஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரெஷர்னா இங்கே என்ன இருக்குது? சாலிட் இன் லிக்விட் சொல்யூஷனில் தான், ஓகே. சாலிட் இன் லிக்விட் சொல்யூஷனில், சாலிடும் லிக்விடும். ஸோ ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணாலும் இது எஃபெக்ட் ஆகாது, ஓகே. சாலிட் இன் லிக்விட் சொல்யூஷனில் ப்ரெஷருக்கு ப்ரெஷர் ஆக்சுவலி ஒரு ஃபேக்டர் இல்லை. ஸோ இட் டு நாட் எஃபெக்ட் in solid and liquid solution because solid and liquid என்ன highly incompressible தான். solid and liquid எப்படி இருக்கும்? highly incompressible. அப்போ ப்ரெஷருக்கு என்ன இங்கே ஒரு எஃபெக்டும் இல்லை, ஓகே. then we are moving to next one, solubility of gas in liquid. so here the liquid is solvent. so liquid is solvent and gas is solute. ஸோ நார்மலி என்ன இங்கே கேஸும் லிக்விடும் தான் இருக்குது. ப்ரெஷரோட எஃபெக்ட் இருக்கும், ஓகே. ப்ரெஷரோடையும் டெம்பரேச்சரோடையும் எஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது சால்யுபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஓகே. கேஸ் இன் லிக்விட் பிகாஸ் கேஸுக்கு என்ன? கேஸ் இஸ் ஹைலி கம்ப்ரெசிபிள். ஸோ we can say that so affecting pressure ஓட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும்? if pressure is increases solubility will
also increase. But in the case of temperature, if temperature is increases means solubility decreases. Okay, temperature increases mean solubility decreases. Okay. Question asked for battery, how many marks? Like 2 to 3 மட்டும்தான் இருக்கும்டா, மேக்ஸிமம் 2 or 3 இல்லைனா மேபி 1 mark question வரலாம். ஓகே, லைக் எம்சிக்யூலையும் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சால்யபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் தான், ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சால்யபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் கேஸ், நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் தான் நேச்சர் ஆஃப் கேஸ். சப்போஸ் volatile கேஸ், ஓகே, volatile கேஸ்னா என்ன, volatile லிக்விட்னா அது என்ன, ஈஸியாக அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடும். ஓகே, volatile கேஸ். ஓகே மேம், நேம்டு ரியாக்ஷன் பிடிஎஃப் நான் ஆல்ரெடி நேம்டு ரியாக்ஷன் பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்குடா. லைக் போய் பாரு, ஆல்ரெடி நேம்டு ரியாக்ஷன், நேமிங் ரியாக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்கு. ஓகே, எஸ், எல்லா லெசன்ஸும் எடுக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன, ஹென்ரிஸ் லோ. ஓகே, ஸோ என்ன ஆனாலும் எனக்கு ஒரு லைக் அரவுண்ட் 6 or 7க்கு ஸ்டாப் பண்ணணும், பிகாஸ் உங்களுக்கும் படிக்கணும்ல. ஸோ மேக்ஸிமம் சாப்டர்ஸ் எடுக்கும், மேக்ஸிமம் சாப்டர்ஸ் கவர் பண்ணுனா. ஸோ ஹென்ரிஸ் லோ. ஸோ வாட் இஸ் ஹென்ரிஸ் லோ? The law states that at a constant temperature, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present in the above surface of the liquid. So நமக்கு தெரியும், I am drawing the picture here. Okay, so ஒரு solution இருக்கு. So solution என்ன, closed containerல இருக்கு. So இங்க இருக்கு, என்ன இருக்கு? So the law states that at constant temperature the solubility of gas in liquid. So gas in liquid, இது எல்லாமே liquid molecule. So இது gas molecule. ஓகே, ஸோ கேஸ் மாலிக்யூல் என்ன, இங்கேயும் இருக்கும்ல. ஸோ கேஸ் மாலிக்யூல் எஸ்கேப் ஆகும்ல. ஸோ கேஸ் மாலிக்யூல் மேலே போகும். ஸோ கேஸ் மாலிக்யூல் மேலே போகும். ஸோ த கேஸ் in liquid is directly proportional to the total partial pressure of the gas present above. So suppose, okay, இதோட லைக் ரெண்டு லிக்விடும் கேஸும் ரெண்டுமே வேப்பர் ப்ரெஷரில் என்ன மேலே போயிருக்கு, கேஷியஸ் ஸ்பேஸ்லேயும் இருக்குது. ஸோ கேஷியஸ் ஸ்பேஸில் இருந்து திருப்பியும் வரும். ஓகே, திருப்பியும் வரும். ஸோ நீங்கள் இங்கே ஓகே, ஸோ திருப்பியும் வரும் அண்ட் இது கேஷியஸ் ஃபேஸ்லேயும் போகும். ஸோ இங்கே பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா, ஓகே, மேலே இருக்கிற பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வாட் வில் ஹேப்பன், த சால்யபிலிட்டி வில் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ். ஓகே, partial pressure increases, solubility will also increases. So I can say that solubility is directly proportional to partial pressure. Simple. Next என்ன, இங்க என்ன, இங்க constant தான் இருக்கு. I want to multiply with a constant. Okay, so here S is equal to KH into P. Okay, KH into P. So KH into P na என்ன, what is KH? Here KH is Henry's constant and P is partial pressure, S is solubility. Clear? Then we can move to next chapter, next topic. If it is clear, we can move to next topic. எல்லாருமே சீக்கிரமா செஷன் லைக் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணும். Okay, then we can move to next topic. So higher, okay, listen guys, listen properly. Higher the KH value. So KH value, what is KH value? That is Henry's constant. So suppose Henry's constant increase ayiduchina, what will happen? Solubility will decreases. Okay, if Henry's constant will increases, solubility will decreases. Suppose Henry constant and temperature will increases, obviously solubility will decreases. So உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ல இது ப்ராப்பரா எழுதி இருக்கு. So இது assertion reason type of question க்கெல்லாம் வர்றதுக்கு chances இருக்கு. Okay, yes, so this is why aquatic animals. So aquatic animal க்கு normally cold waterல தான் comfortable-ஆ இருக்கும். அதுக்கு reason என்ன, this is very important, the application is very important. Okay guys, the application is very important. This is the application of Henry's law. Application of Henry's law is very important. So what is the application of Henry's law? So normally aquatic animal are more comfortable in cold water because cold water la dissolved oxygen oda content jastiya irukum. Clear? Then we can move to next. So next another example. Okay, Henry's law oda application da enna.
So Henry's law oda application sonna first enna, so aquatic animal are comfortable in cold water. Why? Because cold water contain more soluble oxygen. First point. Second point enna, yes, drinking, that is what we will say, that drinks, cold drinks, yes, cold drinks enna Henry's law oda or application da cold drinks. Okay, cold drinks la ungalku paatha theriyum carbon dioxide da adula soluble இருக்கு. ஓகே, வாட்டர்ல சால்யூபிள் பண்ணது தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ அதுவும் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் கேஹெச் வேல்யூ. ஸோ கேஹெச் வேல்யூ என்ன, டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ்க்கு எல்லாரும் நினைக்கும் கேஹெச் வேல்யூனா கான்ஸ்டன்ட் இல்லை. ஸோ நோ, actually it is constant, but for different gases the KH value is different for different gases. Okay, at same temperature same ஆ இருந்தாலும் different gasesக்கு different KH value ஆ இருக்கும். Okay, clear? Then we can move to next question. Yes, bend is also another, yes, bend is also another condition of, it's another health condition. Bend is another health condition. What is bend na normally nama ena idilla like ena scuba diving. Yes, scuba diving time la enna nadakum, so nammaloda blood la nitrogen, okay, nitrogen na highly soluble da, so idu easy ah enna soluble agum blood la. So sudden ah mele varumbodhu enna nadakum, sudden ah mele varumbodhu ப்ரெஷர் கம்மி ஆகும். ஓகே, கீழே என்ன ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, மேலே வரும்போது ப்ரெஷர் கம்மி ஆகும். அப்போ என்ன, அப்போ லைக் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் பாடியில எல்லாம் பபிள்ஸ் மாதிரி வரும். ஸோ சடனாக வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம்? ஸோ ஐ வில் டேக் ஆல்கஹால், ஃபினால், எல்லா சாப்டருமே இருக்குது. ஸோ எஸ், ஸோ என்ன சடனாக மேலே வரும்போது நமக்கு என்ன வரும், நார்மலி பபிள்ஸ் மாதிரி வரும். ஓகே, பபிள்ஸ் மாதிரி ஸ்கின்னில் வரும். அதுக்கு ரீசன் என்ன, பெண்ட். ஓகே, அதுக்கு ரீசனும் என்ன, இதுதான். அப்போ நார்மலி அதனால தான் என்ன ஸ்கியூபா டைவர்ஸ் எல்லாருமே என்ன ஹீலியம் கேஸ், ஓகே, ஆக்சிஜன் கூட ஹீலியம் கேஸ் இஸ் ஆல்சோ கேரிங். ஓகே, அவங்க என்ன ஹீலியம் கேஸ் இஸ் ஆல்சோ கேரிங் வித் ஆக்சிஜன். Then next, the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in okay, so the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas. So suppose na inga already ஒரு image இருந்தது, okay, சொல்லி இருந்தது. so இது நம்மளோட liquid, இது gas, soluble gas இங்கேயும் இருக்கும், இங்கேயும் இருக்கும். ஸோ இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கு, ஸோ இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு மோல் ஃப்ராக்ஷன்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர், ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இல்லைன்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா, ஓகே, அந்த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அங்கே இருக்கிற என்ன கேஸோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா, அங்கே இருக்கிற கேஸோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா we can say that மோல் ஃப்ராக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன சொல்ல முடியும், மோல் ஃப்ராக்ஷன் இன்க்ரீஸ் is directly proportional to partial pressure. Okay, mole fraction is directly proportional to partial pressure. So I am writing here mole fraction means x. So I will write x. Mole fraction is directly proportional to partial pressure. Okay, or we can say partial pressure is directly proportional to mole fraction also. Partial pressure is directly proportional to mole fraction. Partial pressure is directly proportional to mole fraction. So partial pressure is directly proportional to rendume same da. Okay, so partial pressure is directly proportional to mole fraction. So inga I'm introducing the same constant, that is kh. What is kh? Kh is Henry's constant. Okay, kh is Henry's constants. So what is Henry saying? So we can say that first Henry oda law la enna sollirukku, so solubility is directly proportional to partial pressure, or we can say that solubility is equal to enna partial pressure, Henry's law. Okay, Henry's constant into partial pressure nu sollalam. So next enna point irukku,
Next, partial pressure directly proportional to mole fraction. Okay, mole fraction, and here KH is Henry constant only. Same. Okay, then we can move to next application of Henry's constant. Yes, already inga applications எழுதியிருக்கு. So scuba divers condition தான் என்ன bend, and at high altitude எல்லாம் climbers போகும்ல. So climbers போகும்போது அங்க normally என்ன breathe பண்ணாலும் pressure கம்மி தான் இருக்கும். ஓகே, மேலே எல்லாம் pressure கம்மி தான் இருக்கும். So அங்க என்ன bloodல ஆக்சிஜனோட dissolved oxygenோட என்ன rate கம்மி ஆகும். dissolved oxygen rate கம்மி ஆகும். that condition is anoxia. ஓகேடா, அந்த condition என்ன anoxia தான். clear-ஆ? clear? I hope it's clear. Then we are moving to our next law, that is Rolle's law. Yes, what is Rolle's law? Rolle's law actually two type means two like what two type na liquid solution லையும் சொல்ல முடியும் and solid liquid solution லையும் சொல்ல முடியும். So first we can discuss about vapor pressure of liquid solution. So liquid solution, so இங்க ரெண்டு liquid solution என்ன solvent and solute liquid தான். ரெண்டுமே என்ன volatile liquids தான். Okay, volatile liquids தான். clear? volatile liquids தான். So இங்க என்ன நடக்குது, two liquids இருக்கு. So two liquids, the one liquid, so அதோட molecule, and second liquid ஓட molecule is, so இது gaseous formலையும் இருக்கு. ரெண்டுமே gaseous formலையும் இருக்கு. so என்ன சொல்லிட்டேன், so the partial pressure of, so இங்க சொன்னா I will write the partial pressure, இதோட partial pressure. okay, so I am going to write இதோட partial pressure is P1. okay, இதோட partial pressure என்ன P1, and இதோட partial pressure second molecule, second liquid ஓட partial pressure is P2. so here I can see partial pressure is directly proportional to mole fraction. so partial pressure னு சொல்ல முடியாது, partial vapor pressure னு சொல்லியிருக்கு. okay, partial vapor pressure னு சொல்லியிருக்கு. அதுல partial pressure, இது partial vapor pressure. okay ma'am, which will have vapor, high vapor pressure. ரெண்டுமே அப்படி like vapor pressure அதிகம் ஜாஸ்தி அப்படி சொல்லல. ஓகே, ரெண்டுக்குமே vapor pressure P1 P2 அவ்வளவுதான். so two gases two liquids இருக்கு. so அது vapor ஆகி vapor phaseல போயிருக்கு. so vapor pressureல vaporல இருக்கிற pressure, ஓகே, இங்க இருக்கிற pressure தான் first one molecule ஓடது P1 and another molecule ஓடது P1 P2. suppose we can write it as same equation தான், equationல அவ்வளோ difference இல்ல. so we know that P1 directly proportional to mole fraction of 1. okay, P1 is directly proportional to mole fraction of 1. so we can say that P2 is directly proportional to mole fraction of 2. okay, P2 is directly proportional to mole fraction of 2. so இங்க என்ன ரெண்டுமே directly proportional தான். so equal to introduce பண்ணணும். suppose நான் இங்க equal to introduce பண்ண போறேன். okay, so first, okay, so இதோட value எப்படி வரும், P1 is equal to partial pressure of first gas is equal to mole fraction into P01. so what is P01? so இதுல two liquids இருக்கு. okay, so நான் என்ன first one liquid மட்டும் எடுத்துட்டு அதோட partial pressure இருக்குல்ல, so one liquid மட்டும் எடுத்துட்டு அதோட single self partial pressure, okay, self partial pressure னு சொல்லலாம், self partial pressure or vapor pressure. okay, self vapor pressure. okay, இங்க vapor pressure தான் வருது. so self vapor pressure. okay, so self vapor pressure. okay, P1 is equal to என்ன mole fraction into self vapor pressure. okay, von vapor pressure. okay, so clear? though இது ரெண்டுமே இருக்கு. so P1 ஓடது and P2 ஓடது ரெண்டுமே P1. so P1 and P2 ஓடது clear தானே? இங்க clear தானே? so என்னடா clear இது வரைக்கும் clear? if it is clear, give me some fire. okay, I want to see some hearts or fire or something in the chat box. yes, Daltons, yes, yes, we will discuss. okay, don't worry, we will discuss the yes
according to Dalton's law. Okay, according to Dalton's law, partial pressure, what is total pressure? Total pressure of gas. Okay, Ravi, clear? Happy? So total P total is equal to partial pressure of first gas plus partial pressure of second gas, that is P total. Clear? I hope it's clear. Then we are moving to mole fraction of component in the vapor phase. Okay, mole fraction of component in the vapor phase. Okay, actually two phase. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், இங்கேயும் mole fraction இருக்கும், இங்கேயும் liquid phase லயும் mole fraction இருக்கும், vapor phase லயும் mole fraction இருக்கும். Okay, yeah, now I can see lots of fire. So P1 is equal to Y1 P total into P2 is equal to, this is what is P1 and P2 here, sorry, Y1 and Y2. Y1 and Y2 is it's mole fraction. Okay, mole fraction in vapor phase, mole fraction in vapor phase. Okay, so what is x1 and x2 means? It is mole fraction in vapor phase. Okay, mole fraction in vapor phase. I hope it's clear, guys. What is your problem? So definitely I will give you notes. Okay, so inga vandu spam pannadinga, guys. BMW. So next என்ன, vapor pressure for solid liquid solution. So here liquid is solvent and solid is, what is solid? Solid is solute. Solid is solute. So listen carefully, guys. So, inga sodium chloride or glucose or sugar is urea is mixed with the water. Okay, it is mixed with water. So அதுதான் என்ன, and இங்க இருக்கிற சாலிடோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? it is non volatile. Okay, இது என்ன? non volatile. Okay, இங்க non volatile solute தான் இருக்கு. Okay, non volatile solute தான் இருக்கு. So non volatile solute ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? So suppose, okay, இது நம்மளோட solute, yellow color இருக்குது, நம்மளோட solute molecule waterல இருக்கு. This is solute. So I am writing solute. And what is நம்மளோட solution இருக்கு? Solution. This is solution. Okay, this is solution. So solution என்ன? Vapor phase ல போயிட்டேன். Okay, vapor phase ல போயிட்டேன். But ஆனா listen carefully. Okay, listen carefully, guys. இங்க solute molecule இருக்கு. ஓகேடா, இங்க என்ன இருக்கு? solute molecule இருக்கு. ஸோ இங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் solute molecule இருக்கு. ஸோ அதனால சொல்யூஷனுக்கு ஈஸியா இங்க இருந்து என்ன வேப்பர் ஃபேஸ்ல எஸ்கேப் பண்ண முடியாது. ஓகேடா, ஸோ இங்க என்ன வேப்பர் ஃபேஸ்ல எஸ்கேப் பண்ண முடியாது. யாருக்கு? இங்க இருக்கிற சொல்யூஷன்ல சால்வெண்ட்டுக்கு. ஓகே, இங்க இருக்கிற சால்வெண்ட்டுக்கு. சால்வெண்ட் ஓகே, சால்வெண்ட்டுக்கு என்ன அதுக்கு எஸ்கேப் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கலி பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகே, பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகும் if you are dissolving a non volatile solute, if you are dissolving a non volatile solid. Okay, if you are dissolving non volatile solute or non volatile solid, then what will happen? Partial pressure will decreases. Okay, partial pressure will decreases. I hope it's clear. Then here the decrease in vapor pressure of solvent depend on the quality of non volatile solute. So solute oda non volatile depend பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். Solute present in the solution irrespective of their nature. So irrespective of their nature, different type of solute இருந்தாலும் அங்க இருக்கிற vapor pressure சேமா இருக்கும். Okay, for example decrease in the vapor pressure. Okay, inga vapor pressure enna agudhu? Decrease agudhu. Okay, vapor pressure enna agudhu? Decrease agudhu. This is actually freezing. Depression in vapor pressure. Okay, vapor pressure
decrease ஆகுது and of water by adding 1 mole of sucrose. Okay, inga what is adding 1 mole of sucrose in 1 kilogram of water and is nearly similar to that of produced by adding 1 mole of urea. So 1 mole of urea you add பண்ணிட்ட 1 mole of sucrose add பண்ணிட்ட then the என்ன அங்க இருக்கிற decrease in vapor pressure will almost equal. Okay, equal இருக்கும், will almost similar, nearly similar இருக்கும். Okay, so clear, it is independent of their nature of, it is independent, that dip of or decrease of vapor pressure is independent of their nature of solute. Clear? Then we can move to next, Rolle's law. Okay, clear? Rolle's law. The partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. So when solute is non-volatile solute nu nenichukko. Okay, non-volatile, the solvent, okay, non-volatile, the only solvent molecule are present in vapor phase and contribute vapor pressure. So anga vapor pressure enna, and the solvent oda vapor pressure mattum da irukum. Okay, so and the volatile ayirukra solvent oda vapor pressure mattum da anga irukum. Okay, clear? So here P1 directly proportional to mole fraction. So P1 is equal to mole fraction into P1 naught. What is P1 naught? P1 naught means self partial pressure. Okay, one partial pressure illana self partial pressure nu sollalam. Next is ideal and non-ideal solution. What is ideal and non-ideal solution? So ideal solution na which obey Rolle's law. Okay, which obey Rolle's law. This is very important topic. So aduleyum delta. Okay, so and in the chapter la important topic idukapro. Okay, complete content முடிச்சதுக்கு அப்புறம் I will tell you இந்த chapterல எதெல்லாம் topic important இருக்குன்னு. Okay, so which obeys Rolle's law? ஏது ideal solution. So ideal solution delta H is equal to 0 and delta V is equal to 0. Okay, ரெண்டுமே 0 இருக்கும் ideal solutionல. But in the case of non-ideal solution, okay, a perfect ideal solution, or perfect ideal solution 1 o'clock I will give you break. Okay, 1 o'clock I will give you break. I am drinking water. Okay, don't worry guys, I am drinking water. So yes, a perfectly ideal solution is rare. Or perfect ideal solution is actually rare da. So ஏன்னா பட் நியர்லி எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடியல் கேரக்டர்லாம் இருக்கிற சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஐடியல் சொல்யூஷனோட எக்ஸாம்பிள் குவெஸ்டன் வந்திருக்கு, ப்ரீவியஸ் இயர் குவெஸ்டன் வந்திருக்கு. ஐடியல் சொல்யூஷன்னா என்ன பார்க்கணும், ஒரு ட்வின்னிங் நேம் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ட்வின்னிங் நேம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ பாருங்க, என்ஹெக்சைன் அண்ட் என்ஹெப்டேன், ப்ரோமோ ஈத்தேன் அண்ட் குளோரோ ஈத்தேன், பென்சீன் அண்ட் டொலுவின். ஸோ நேம் என்ன, ட்வின்னிங் நேம் வந்தா that is we can say that is ideal solution. Okay, twinning name vanda we can say yes, twinning name vanda we can say ideal solution, because in a previous year question paper la ideal solution idhula irundha ideal solution edunu ketirukku. Okay, yes. Next, non-ideal solution. What is non-ideal solution means? Non-ideal solution does not obey Rolle's law. Okay, it does not obey Rolle's law first. And vapor pressure either high or low. Okay, inge eppadi irukum, non-ideal solution la vapor pressure high ah irukum, illana vapor pressure low ah irukum. Suppose if it is high, okay, vapor pressure high ah irundha, we can say it is positive deviation. If vapor pressure is low means we can say that it is negative deviation. So we can detailedly discuss positive and negative deviation. So guys, yes, I will tell you, don't worry. So positive and negative deviation உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் குவெஸ்டனில் வந்த குவெஸ்டன் தான். ஓகே, ப்ரீவியஸ் இயர் PYQல இருந்த குவெஸ்டன் தான் பாசிட்டிவ் டிவியேஷன் அண்ட் நெகட்டிவ் டிவியேஷன். ஸோ பாசிட்டிவ் டிவியேஷன்னா என்ன, இங்கே நார்மலி AB இன்டராக்ஷன் இருக்கும்ல. ஸோ AB இன்டராக்ஷன் இஸ் பாசிட்டிவ்ல வீக்கர் தேன் AA அண்ட் BB இன்டராக்ஷன். ஸோ பாசிட்டிவ்ல டெல்டா V பாசிட்டிவாக இருக்கும் அண்ட் டெல்டா H என்ன பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, இங்கே வேப்பர் ப்ரெஷர் ஹையாக இருக்கும், பாய்லிங் பாயிண்ட் லோவாக இருக்கும். கிளியர்? And partial pressure of A is greater than partial pressure of A into
self, okay, self தான். So A, partial pressure of A naught into mole fraction of A. But negative deviation le AB interaction is stronger இருக்கும். But என்ன delta V negative, delta H negative, vapor pressure less than and boiling point higher இருக்கும். And இங்க partial pressure less than PA, okay, PA naught into mole fraction of A. இது எல்லாமே ரொம்ப 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 important தான். Okay, இது எல்லாமே ரொம்ப 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 important தான். Then we are moving to examples. Okay, examples already இதோட example தான் acetone, ethanol and carbon disulfide and acetone positive ஓடது. Okay, and ethanol water mixture and negative ஓட example தான் என்ன nitric acid, water, phenol, aniline, chloroform, acetone. Clear? இது எல்லாமே clear தானே? Then we can move to next. Colligative property. So colligative property actually 4 type colligative property இருக்கு. Osmotic pressure, depression in freezing point, elevation in boiling point, relative lowering of vapor pressure, and actually what is colligative property? Colligative property depend only number of atoms, molecules or ion. Okay, it's actually depend on solute particle. Okay, it is actually depend on solute particle. Okay, clear? So 4 type of colligative property இருக்கு. இதுவும் colligative property ல இருந்தும் எனக்கு question வந்திருக்கு. and colligative properties ஓட equations எல்லாமே important தான். Okay, and one more thing, colligative property ல non electrolyte solution நமக்கு தெரியும், electrolyte solution இருக்கு. Okay, electrolyte solution இருக்கு, non electrolyte solution இருக்கு. so electrolyte solution ல urea, sucrose etc have same colligative property. non electrolyte solution ல colligative property same ஆ இருக்கும், electrolyte solution ல colligative property different ஆ இருக்கும். same molar concentration ல, இங்க same molar concentration ல same ஆ இருக்கும். Okay, so yes, we are moving to first elevation in boiling point. So delta B is equal to TB minus T naught B. So T naught B means a change இருக்குல்ல, next DNF. Okay, definitely next DNF தான். Okay, so delta TB is directly proportional to, and here is KB is boiling point elevation constant. Okay, boiling point elevation constant. So இந்த equations எல்லாமே ப்ராப்பரா படிச்சா போதும். and depression in freezing point depression in freezing point solvent add பண்ணும்போது solute add பண்ணும்போது freezing point கம்மி ஆகுது. Okay, freezing point கம்மி ஆகுது. Okay, so அதுவும் important தான். நிகிதா, I already shared one graph. Okay, so graph நான் already share பண்ணியிருக்கு. so graph அங்க இருந்து பார்த்தா போதும். Okay, நிகிதா நான் already graph share பண்ணியிருக்கு. Okay, graph ஓட ஒரு PPT PDF நான் share பண்ணியிருக்கு, போய் அந்த PDF download பண்ணிக்கோ, அது important தான். and solution ஓட ஒரு one shot வீடியோயும் போட்டுருக்கு. ஓகே, சொல்யூஷன் சாப்டரோட ஒரு one shot வீடியோ போட்டுருக்கு. ஸோ போய் ரெஃபர் பண்ணா போதும், அதுல இருந்து குயிக்கா உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணலாம் சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஹியர் த KF வேல்யூ. ஓகே, KF வேல்யூ இஸ் கைரோஸ்கோபிக் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, கைரோஸ்கோபிக் கான்ஸ்டன்ட் தான். அண்ட் ரிலேட்டிவ் லோவரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர். ரிலேட்டிவ் லோவரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர் என்ன? ஸோ இட்ஸ் டிபெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூட் பார்ட்டிகல். ஸோ இட்ஸ் டிபெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூட் பார்ட்டிகல் தான். இது எல்லாம் என்ன, எல்லா colligative property அப்படிதான். Okay, it's depend on concentration of solute particle, relative lowering of vapor pressure, and it's equal to the mole fraction of the solute. Okay, relative lowering of vapor pressure. And next, abnormal colligative property. So abnormal colligative property, so I Van der factor. Okay, so I is equal to normal number of molecular mass. நம்ம ஹைட்ரஜனுக்கு 1 தான் எடுக்கும், பட் எக்ஸாக்டா 1 இல்ல, 1 point something இருக்குல்ல. so we will அந்தது and abnormal molecular mass. so அதுவும் என்ன, different. okay, so அந்த different தான் I. okay, so error இருக்குல்ல, so அந்த error தான்
I actually, and it is Van Hoff factor. Okay, Van Hoff factor, association dissociation la Van Hoff factor eppadi irukum. So I is equal to total number of moles of particle after association of dissociation divided by number of moles of particle before association and dissociation. Okay, so then we are moving to D and F block elements. Guys, so guys, I will give you like half an hour break. Okay, half an hour break kapram we can start. Okay guys, you all are ready? So a half an hour break taratuma, or a half an hour break. என்ன புரியல வினோத் என்ன புரியலன்னு சொன்னா டாபிக் சொன்னா போதும். டுடே மை பர்த்டே. நவீன் ராஜ், ஹாப்பி பர்த்டே நவீன் ராஜ், ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. ஐ நீட் செலவு, ஐ நீட் ட்ரீட். So Naveen Raj, happy birthday and I wish you all the happiness in your life. Okay ma'am, I have scored 65 in but all about that. என்ன வினோத் எனக்கு புரியல. So I will give you like half an hour break. Okay, so what is time now? Lunch இப்போ சாப்பிட முடியல மேம், ஒரு நியூமரிக்கல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்லி. ஓகே, டீட்டெயிலாக I will give you. இப்போ வேணுமா இல்லைன்னா செஷன் லைக் லஞ்சுக்கு அப்புறம் போதுமா? நியூமரிக்கல்ஸ் இப்போ வேணுமா லஞ்சுக்கு அப்புறம் போதுமா? இப்போ வேணுமா லஞ்சுக்கு அப்புறம் போதுமா நியூமரிக்கல்ஸ்? Come on, quick சொல்லுங்க. I will tell you, then I will give you one reaction. எங்க இருக்கு electrochemistry ஓடது. So quick சொல்லலாம். We can do one question. electrochemistry ஓட question போதுமாடா? electrochemistry just a second. Electrochemistry. Okay, I will give you one question. Ma'am, I have a... Okay, I will give you one question. Okay, electrochemistry oda oru question I will give you. So inga poche. Okay, so you can do. Okay, you can do the question. Calculate EMF and delta G for the following cell. So Mg solid, Mg2 plus 0.001 molar Cu2 plus the concentration 0.0001 molar and it's forming Cu. பார்க்க முடியுதுல, Cu இருக்குடா, Cu and given value E0 Mg2 plus Mg is equal to minus 2.37 volt and E0 value Cu2 plus giving Cu is equal to 0.35 volt. Okay, so you can do. Okay, oh, Van Hoff factor easy da. Van Hoff factor easy da. Okay, Van Hoff factor I will tell you. Na2SO4. Okay, Na2SO4 irukku. So calculate the Van Hoff factor na enna. So total number of ions after dissociation. So in the molecule dissociate பண்ணதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ number of ions இருக்கும் proper-ஆ பாரு. Okay, NKG. So இங்க
Na plus, okay, 2 Na plus இருக்கும் and SO4 minus எவ்வளோ இருக்கும்? SO4 minus 1 SO4 minus இருக்கும். 1 SO4 minus 1 SO4 minus இருக்கும், 2 Na plus இருக்கும். Total number of ions என்ன? 3. Okay, அதுதான். Yes, we solved this question and oh, very nice. So, already question சொன்னதுனால தான் already இருந்த ஒரு question I gave you. So guys, so I will give you half an hour break. Okay, what is time now? It is 12:42. Okay, it is 12:42. So you can resume. Okay, so clear தானே? இப்போ clear இல்ல? ரொம்ப thanks ma'am. ஓகேடா. So இதுதான் Van Hoff factor. Van Hoff factor ரொம்ப easy தான் calculate பண்றதுக்கு. Okay, so you should resume. Resume at what is time now? Today time is like 12:42. Okay, so almost 1:15 you can reach. Okay, 1:15 and target like okay guys, இது வரைக்கும் clear ன்னு நினைக்கிறேன். So I hope it's clear. So quick-ஆ போய் lunch சாப்பிட்டு quick-ஆ வாங்க. Okay, so okay தானே? Okay தானே? பிரச்சனை இல்லைல்ல? or கம்மி பண்ணணுமா? டைம் கம்மி பண்ணணுமா? 1:15 கம்மி பண்ணணுமா? oh, already முடிச்சிட்டேன். Okay, very nice. Very good guys. Very good. Very good. I hope it's clear. Then start பண்ணலாமா? இதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணா போதும்ல? ஸோ இதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ எல்லாரும் சீக்கிரமா போய் லஞ்ச் முடிச்சு பக்கா 1:15 வாங்க. ஓகே, ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இனியும் சாப்டர்ஸ் இருக்கு முடிக்கிறதுக்காக. ஸோ குயிக்காக போய் வாங்க எல்லாருமே. Yes, இதுக்கப்புறம் DNF block. Okay, I will give you DNF block. இதுக்கப்புறம் DNF block. So குயிக்கா
ஹலோ, நான் ஆன் டைமுக்கு ரீச் பண்ணியாச்சு. செட் 3 டஃப். ஸ்டில் ஃபிசிக்ஸ் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டில் ஃபிசிக்ஸோட டிஸ்கஷன் நடக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். பெட்டிஷன் எல்லாரும் ஃபைல் பண்ணியிருக்கு. பட் ஆனாலும் இது வரைக்கும் ஒஃபிஷியல் கிட்ட இருந்து ஒரு ப்ராப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷனும் கிடைக்கல. எஸ், ஸோ we can move to next question, next chapter. Okay, so that is DNF block elements. Guys, are you ready? Come on, quickly session like பண்ணுங்க. நம்மளோட டார்கெட் ரீச் ஆயிடுச்சுடா. ஆயாச்சா? டார்கெட் ரீச் ஆயாச்சா? ஸோ குயிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அவ்வளோ டைம் இல்லை. எஸ், 2:39 2:50 தான் நம்மளோட டார்கெட். இப்போ 41 ஆயிடுச்சு. 10 மோர். ஓகே, 10 மோர் இருக்கு. ஸோ ஆக்சுவலி டுடே நம்மளோட டார்கெட் என்ன? 700 லைக்ஸ் தான். ஓகே, ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ மேம். யா, அண்ட் உங்களுக்கும் இருக்கு. நீங்களும் இவ்வளோ லைக் எஃபர்ட் எடுக்குது எனக்கு தெரியும். ஓகே கைஸ், ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட் சாப்டர். ஸோ our target is 700 plus likes. ஓகே, எஸ். ஓகே, ஸோ உங்களுக்காகல அப்போ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு நானும் ஹாப்பி தான். இது எல்லாமே எக்ஸாமுக்கு வந்தால் போதும், அவ்வளோதான் எனக்கு. ஸோ எஸ், டெஃபினட்டாக வரும். ஐம் கான்ஃபிடென்ட். ஓகே, ஸோ எஸ், வி கேன் மூவ் டு டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ எனக்கு தெரியும் எல்லாரும் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் கஷ்டமாக இருக்குன்னு தான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். மேம், சென்டம் as well as biomolecule PYQ practicing. ஸோ பயோமாலிக்யூல்ஸோட லைக் ஐ வில் கிவ் யூ ஏதாச்சும் சாப்டர் முடிக்க முடியலைன்னா ஐ வில் கிவ் யூ லைக் ஷார்ட்ஸ் ஆர் சம்திங். ஓகே, மைண்ட் மேப்பர் ரிவிஷன் ஏதாச்சும் அது மாதிரி ஏதாச்சும் ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே, ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் கைஸ். ஸோ எஸ், வி ஆர் மூவிங் டு டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் நமக்கு தெரியும். எல்லாரும் சீக்கிரமாக செஷன் லைக் பண்ணுங்க. குயிக்காக செஷன் லைக் பண்ணுங்க. எல்லாரும் குயிக்காக செஷன் லைக் பண்ணுங்க. நமக்கு டார்கெட் ரீச் பண்ணணும்ல. ஸோ மேம், மார்க்கு பயோமாலிக்யூலில் 7 or 6ன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், பயோமாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் அமீன்ஸில் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வருது. ஸோ நீங்கள் பயோமாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் அமீன்ஸ் எஸ்பெஷலி என்ன ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தா போதும். ஓகே, அண்ட் என்னோட கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ்க்கு என்னோட ஆல்ரெடி ஒரு கிளாஸ் போட்டுருக்குண்ணா, ஒரு 10 minutes வீடியோ. அது மட்டும் பார்த்தா போதும், வேறு ஒன்றும் வேண்டாம். பிகாஸ் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் அவ்வளோ ஈஸி தான். ஓகே, கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் இக்குவேஷன் எல்லாம், கிராஃப் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, so solutions அதில் இருக்கு. Okay, then we can move to next chapter. That is our D and F block elements. Guys, give me some fire, give me some hearts. எனக்கும் chill ஆகணும்ல. Yes ma'am, please reply. If 80 session useful for to pass. Yes, so pass ஆகிறதுக்கு இது டெஃபினட்டாக போதும். ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக லைக் இது இன்னைக்கு நைட்டு நல்லா ப்ரிப்பேரும் பண்ண வேணும். ஓகே, ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த செஷன் பார்த்தா உங்களுக்கு லைக் ஈஸியாக ஒரு 40+ எடுக்க முடியும். தட் இஸ் ஷுர். ஓகே, அதெல்லாம் டவுட்டே இல்லை. ஸோ கைஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஐ வாண்ட் சம் ஹார்ட்ஸ், ஐ வாண்ட் சம் ஃபயர். தேங்க்யூடா, தேங்க்யூ மரியா. ஓகே, ஸோ எஸ், ஸோ டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்னா என்ன? ஸோ இதுதான்டா டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ குயிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ known as transition elements. ஸோ பட் கம்ப்ளீட் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸும் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஓகே, கம்ப்ளீட் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸும் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது. குரூப் என்ன? குரூப் 13. ஓகே, குரூப் 13. ஸோ குரூப் 12. ஓகே, குரூப் 12 எலிமெண்ட்ஸ் என்ன நமக்கு என்ன சொல்ல முடியாது? குரூப் 12 எலிமெண்ட்ஸ் என்ன? ஜிங்க், கேட்மியம், மெர்க்குரி அண்ட் காப்பர்னீசியம் என்ன? டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் கிடையாது. ஓகே, டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் கிடையாது. ஸோ டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் transition elements கிடையாது. டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் தான். இட் இஸ் நாட் transition elements. Why?
because transition elements na enna D block la, okay, D block la half filled or, okay, so ground state la half filled or oxidation state la ஏதாச்சும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல ஹாஃப் ஃபில்டா இருக்கணும். ஹாஃப் ஃபில்ட் மீன்ஸ் பார்ஷியலி ஃபில்டு. ஓகே, ஹாஃப் ஃபில்ட் இல்ல பார்ஷியலி ஃபில்டா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்னா என்ன? நார்மலி டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ், டி பிளாக் மெட்டல்ஸ் தான் நம்மளோட டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்னு எதனால கூப்பிடுற? வை வி ஆர் கோலிங் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீசன், இங்க என்ன எஸ் இருக்கு, ஸோ இங்க என்ன பி இருக்கு, ஸோ அதுக்கு இன்பிட்வீனா தான் யார் இருக்கு? டி பிளாக் இருக்கு. ஸோ இங்க இருந்து எங்க இருந்து எஸ்ல இருந்து பில ரீச் ஆகும்போது அந்த கேரக்டர்ல இருக்கிற, ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல இருக்கிற ஒரு டிரான்சிஷன் வருது. ஸோ அதனால தான் transition elements னு சொல்றாங்க. first point. And second is partially filled n-1 d orbitals இருக்கணும். okay, partially filled n-1 d orbitals இருக்கணும். okay, so நமக்கு தெரியும் இதோட general electronic configuration என்ன? ns n-1 d. okay, S 0 to 1 சொல்லலாம், 0 to 2 because என்ன? palladium include பண்ணும்போது, palladium include பண்ணும்போது. and n-1d னா என்ன? n-1d னா என்ன? n-1d means it is என்ன? 0 to 10 இல்ல 1 to 10, 1 to 10 சொல்லலாம். ஓகே, ns 0 to 2 palladium include பண்ணும்போது n-1d 1 to 10 வரைக்கும். அதுதான் என்ன? எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். அதுதான் என்னடா? ஜெனரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். எங்க இருக்கிற ஜெனரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்? டி பிளாக்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸோட ஜெனரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். கியூக்கா முடிக்கணும். ஸோ பிகாஸ் நமக்கு இனியும் சாப்டர்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ எஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன? இதல their properties normally and elements which have partially filled d orbital. so எதனால? so நமக்கு இங்க okay n-1 d orbital இருக்குல்ல, so அங்க partially filled இருக்கணும், completely filled. suppose n-1 d is equal to 10, okay, 10 ஆயிடுச்சுன்னா we can't say it is a transition elements னு சொல்ல முடியாது. so அதனால தான் என்ன? So அதனால தான் zinc, cadmium, mercury and copernicium are not considered as transition elements. இது டெஃபினட்டா இதுக்கு previous questionல எல்லாம் வந்திருக்கு. okay, it is not considered as transition element. why? because its d orbital is completely filled. its d orbital is completely filled. that means n-1d எப்படி இருக்கு? n-1d is 10. so அதனால இங்க முடியாது. ஓகே, ஸோ ஜிங்க், கேட்மியம், மெர்க்குரி, காப்பர்னீஷியத்துக்கு. ஸோ எஸ், அதோட எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ ஸ்கேண்டியத்தில் இது ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் ஜிங்க் ZN 0. ஓகே, கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது ஜிங்கோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அங்கே என்ன இருக்கு? 3D 10 தான் இருக்கு. சப்போஸ் ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேபிள் என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், ZNோட ஸ்டேபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன? ZN 2+. ஸோ ZN 2+லையும் என்ன? 3D 10 தான். ஓகே, அப்போ we can't consider என்ன? group number 12. ஓகே, 12 எப்படி கன்சிடர் பண்ண முடியாது? டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸா கன்சிடர் பண்ண முடியாது because of this property. okay, because of this. so zinc, cadmium, mercury, copernicium are not transition elements or transition metals. okay, definitely I will upload PDF. okay, and PDF இந்த PDF இருக்கும். and உங்களுக்கு distinguish like test, distinguish test ஓட PDF வேணுமா? உங்களுக்கு distinguish test ஓட PDF வேணுமா? distinguish test ஓட PDF வேணுமா? so yes. ஸோ நமக்கு தெரியும் இது என்ன? இது ஆல்ரெடி 1s 2s 2p 3s. ஸோ இதுதான் நம்மளோட இன்க்ரீசிங். ஓகே, எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணும்போது இன்க்ரீசிங் ஆர்டர். ஓகே, இன்க்ரீசிங் ஆர்டர். ஓகே, ஆர்பிட்டல்ஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனோட இன்க்ரீசிங் எனர்ஜியோட இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்னு சொல்லலாம். ஸோ எஸ். So 4D series, okay, 4D series, 5D, நமக்கு தெரியும் 3D series. okay, first என்ன? 3D series இருக்கு. so இந்த 3D series ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி யாரு? எந்த வீடியோ வேணும்? 10 minutes வீடியோ. so 3D seriesல நமக்கு தெரியும் chromium and copper exceptional case தான். it does not obey of-bow principle. okay, it does not obey of-bow principle. அதுக்கு ரீசன் என்ன? 3Dல
5 ஓகே 3Dல 5ம் 4sல 1ம் தான் இருக்கு 4sல 2 ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன 3Dல ஃபில் பண்ணணும் ஓகே 4sல 2 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன 3Dல ஃபில் பண்ணணும் பட் இங்க என்ன இருக்கு இங்க 4sல 1 தான் இருக்கு 3Dல 5 இருக்கு ஸோ இங்க it does not obey ஸோ இங்க என்ன குரோமியம் அண்ட் காப்பர் என்ன ஒரு எக்ஸப்ஷன் தான் ஓகே குரோமியம் அண்ட் காப்பர் என்னடா எக்ஸப்ஷன் தான் கிளியரா குரோமியம் அண்ட் காப்பர் ஒரு எக்ஸப்ஷன் தான் கிளியரா 3D சீரீஸ்ல இருக்கிற எக்ஸப்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே எக்ஸப்ஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஓகே ஸோ we can move to next series that is 4D series so 4D series already நான் எழுதி வந்திருக்கு because time இல்லாததுனால so 4D seriesல நமக்கு தெரியும் இங்க ஆர்கன் தான் இருந்தது ஓகே 3D சீரீஸ்ல அங்க ஆர்கன் இங்க கிரிப்டன் ஆயிட்டேன் ஸோ கிரிப்டன் 4s2 3D 4s2 and 3D சாரி 4Dல தான் வருது ஓகே 4s2 5s2 4D சீரீஸ்ல தான் வருது ஸோ இங்க எக்ஸப்ஷன் NB2AG வரைக்கும் இருக்கு ஓகே இங்க மோஸ்ட் 4D சீரீஸ்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸும் they will show exceptions okay they will show exceptions so உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இதுல இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸெப்ஷன் எதுன்னு கேட்டா 1 okay TC and palladium okay PD so palladium exceptions of exception னு சொல்ல முடியும் so இங்க எல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் 1 எலக்ட்ரான் இங்க போகுது ஓகே 1 எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் போகுது பட் ஆனா பலேடியத்துல என்ன நடக்குது பலேடியத்துல 0 ஆகுது ஓகே லிசன் பலேடியத்துல 0 ஆகுது 5sல 0 ஆகுது 4Dல 10 ஓகே 4Dல 10 5sல 0 ஆகுது ஓகே அப்ப பலேடியம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன் சொல்ல முடியும் ஓகே அண்ட் என்ன சில்வர் எக்ஸப்ஷன் இருக்கு ஸோ இதுல எக்ஸப்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸப்ஷன் ஓகே 4D சீரீஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸப்ஷன் எதுன்னு கேட்டா மெயின்லி பலேடியம் தான் பட் என்ன மோஸ்ட் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் என்ன ஃபாலோயிங் விச் லோ ஆர் ஒபேயிங் ஆஃப் போ principle okay of Bohr principle then we are moving to next series that is 5D series okay 4D series முடிச்சிட்டா next என்ன we will complete all chapters yes we will complete all chapters okay so next என்ன 5D series so 5D series என்னடா so 5D series லந்தானம் so லந்தானத்துல இருந்து எங்க வரைக்கும் இருக்கு மர்க்குரி வரைக்கும் இருக்கு ஓகே சோ மர்க்குரி சோ இதுல எக்ஸெப்ஷன்ஸ் யாருக்கு இருக்கு 2 எலிமெண்ட்ஸ் தான் சோ 2 expensive elements okay expensive elements யாரு expensive element platinum and gold okay platinum and gold okay 2 expensive element தான் so one is platinum so platinumத்துல என்ன 5D 6sல 1 தான் இருக்கு and 5Dல 9 இருக்கு okay so என்ன கோல்டுல எப்படி இருக்கு 6sல 1 and 5Dல 10 okay so 1 electron என்ன 5Dல வருது ரெண்டு இடத்துலயும் வருது ஓகே so எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க गाइस குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க and channel subscribe பண்ணுங்க குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க channel subscribe பண்ணுங்க சூப்பரா எல்லாருக்கும் மார்க் வாங்கணும்ல so yes so எல்லாரும் join பண்ணனும் so அதுக்காக எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணும் so then we are moving to 6D series so 6D seriesல ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் தான் இருக்கு யாரு RG okay 6D seriesல என்ன எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு RG okay so என்ன இருக்கு இங்க normally 7s okay 7s2 6D 9 தான் வரணும் பட் இங்க என்ன இருக்கு 7sல இருந்து 1 electron is entering into 6D and 6D will become 10 okay 6D will become 10 fully filled na it's more stable okay fully filled na it is more stable clear இது வரைக்கும் clear so இது வரைக்கும் clear then we are so உங்களோட எக்ஸாமுக்கு they will ask you to write என்ன electronic configuration okay they will definitely ask you to write electronic configuration அப்போ அதோட ஒரு simple trick I will tell you okay
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் 3D சீரீஸ் தான். 3D சீரீஸ் ஈஸி தான். 3D சீரீஸ்ல எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும், 3Dல தான் 3D. ஸோ 4s, ஓகே 3D 4s, ஓகே 3D 4s. ஸோ 3D 1 to 2ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 3 ஸோ 4sல 2 எலக்ட்ரான் வரும் அண்ட் 3D 1 to 10 வரைக்கும் இருக்கும். 1 to 10 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு 1 2 3 அப்படி போனால் போதும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன 4s 2ல கம்ப்ளீட் ஃபில் பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு, குரோமியம் அண்ட் காப்பர். ஸோ குரோமியம் அண்ட் காப்பர் தான் எக்ஸப்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் எது, நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் எது, 3D series. So 3D series la most of the elements are showing exception. Okay, so most of the elements showing exception. So inga krypton da varudhu. Okay, so krypton. So neenga enna pannanum, first krypton represent pannanum and adukaprom 5s and 4D. Okay, ungalku inga paatha theriyum, inga 4s 3D. So 4s க்கு அப்புறம் என்ன வரும், 5s. ஓகே, அப்போ 5s வந்திருக்கு. அப்போ 3D க்கு அப்புறம் 4D because it's 4D series. ஓகே, 5D series வரும்போது 5D வரணும். ஸோ 5D க்கு நெக்ஸ்ட் என்ன 6s வரணும். ஓகே, 6s வரணும். கிளியர்? ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். மேபி தே வில் டெஃபினெட்லி ஆஸ்க் யூ. ஓகே, மேபி தே வில் ஆஸ்க் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன். அவங்க ரேண்டமா கேட்காது, எக்ஸப்ஷன்ல இருந்து தான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் குவெஸ்டின் வரும். ஓகே, எக்ஸப்ஷன்ல இருந்து தான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் குவெஸ்டின் வரும். ஓகே, தென் we can move to next. ஓகே, இதுதான் எக்ஸப்ஷன் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, குரோமியம், ஸோ மோலிப்டினம், TC, ஆர்கன். ஸோ இதுதான் அந்த ஆர்டர். ஓகே, இதுதான் அந்த ஆர்டர். ஸோ இங்கே 1 ஸ்டார் போட்டது. ஓகே, நீங்கள் ஆல்ரெடி PDF டவுன்லோட் பண்ணிட்டு படிக்கணும்னா, ஸோ இங்கே 1 ஸ்டார் போட்டது என்ன, 1 எலக்ட்ரான் எஸ்ல இருந்து அக்செப்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, 2 ஸ்டார் யாருக்கு 2 ஸ்டார் இருக்கு, பலேடியத்துக்கு மட்டும்தான் 2 ஸ்டார் இருக்கு. ஸோ இந்த பலேடியத்தோட இட் இஸ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன். வாட் இஸ் த எக்ஸப்ஷன்? பலேடியம் வில் அக்செப்டிங் 2 எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் s ஆர்பிட்டல் அண்ட் it will become என்ன, it will become 4D10. okay, it will become 4D10. okay, clear? இது வரைக்கும் clearனா we can move to next question, next topic, that is physical property. So yes, they will give atomic number. okay, so physical property la main two first one da என்ன, atomic and ionic radius. okay, atomic and melting point. First we can discuss melting point. So melting point எப்படி வருது? So melting point first increase ஆகுது, again ஒரு decrease வருது, again increase ஆகுது. So அதுக்கு reason என்ன? இங்க chromium, they will ask why chromium, why manganese is less, why manganese showing less melting point, why manganese showing less melting point, they will definitely ask. okay, எதனால manganeseக்கு less melting point இருக்கு? இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தா you will get 50+ marks, that is sure. So because எல்லா கண்டென்ட்டும் எல்லா சாப்டர்ல இருந்தும் போகுது. ஓகே, ஓகே, கிளியர்? ஓகே, ஸோ எதனால மேங்கனீஸுக்கு என்ன மெல்டிங் பாயிண்ட் கம்மி ஆகுது? அதுக்கு ரீசன் தான் என்ன? அதுக்கு ரீசன் தான் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இங்க அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஓகே, Ti, வெனிடியம், குரோமியத்துக்கு அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. மேங்கனீஸ் வரும்போது அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மி ஆகுது. ஓகே, நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ். அண்ட் ஒன் மோர் திங், enthalpy of atomization, because of enthalpy of atomization and due to crystalline structure. okay, இதோட crystalline structure, manganese ஓட என்ன ஒரு crystalline structure தான். and அதோட என்ன weak. okay, melting metallic bond எப்படி இருக்கும், அதோட weak metallic bond தான். அப்போ என்ன obviously melting point கம்மி ஆயிடும். okay, weak metallic bond. okay, so yes, weak metallic bond, it is very important. weak metallic bond ஆயதுனால என்ன crystalline structure. okay, due to crystalline structure and weak metallic bonding. clear? clear? Then we can move to next topic, that is here. I want to include one more thing. Melting point directly
proportional to enthalpy of atomization. Melting point is directly proportional to enthalpy of atomization. Okay, enthalpy of atomization na mainly metallic bond da. Okay, anga irukra bond. Okay, bond strength da. Okay, because of unpaired electron irukradinaala. Okay, because of unpaired electron. So melting point பார்த்தா 3D 4D and 5D இருக்கு. Okay, 3D 4D and 5D இருக்கு. So 3D, this is 3D, this is 3D, இது 4D, இது 5D. melting point எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கு? 3D இல்லையா, 4D இல்லையா, 5D இல்லையா? melting point எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கு? 3D 4D or 5D? melting point எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கு? 3D 4D or 5D? குயிக்கா சொல்லுங்க, come on guys. ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கணும். ஓகே, ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கணும். ஹே come on. என்னாச்சு? hello. Yes, hello. I'm asking hello. Yes, that is me only. So, என்ன 3D ல melting point கம்மி தான். Okay, as compared to 4D and 5D. So, 4D and 5D ல melting point ஜாஸ்தி. Because, why? Because down the group enthalpy of atomization increases. Metallic bond. Okay, metallic bond strength increases. Okay, so what will happen? Melting point will also increases. Clear இது வரைக்கும் clear? Oh, 25th like. Okay, so target is 700. Okay, today's target is actually 700. Morning to evening varaikkum irukilla class, so target is 700. No excuses. So melting point is directly proportional to enthalpy of atomization. Melting point 3D 4D and 5D le melting point enga jastiya irukum? 5D la dhaan jastiya irukum, because down the group enthalpy of atomization increases. That means metal bond is strong. Okay, metal bond strength will become stronger and stronger. So yes, we are moving to atomic and ionic radius. Okay, atomic and ionic radius. So இது 3D series ஓடது. இது 3D 4D and 5D series. Okay, 3D 4D and 5D series ஓடது தான். 3D 4D and 5D series ஓடது. So நமக்கு என்ன, normally metallic. Okay, metallic bond oda increasing order parunga. So tellurium. Okay, so titanium, scandium, vanadium and chromium, manganese, iron. Okay, iron, cobalt, nickel. Iron, cobalt, nickel parunga. So inga iron, cobalt, nickel paakumbodhu it's almost similar மாதிரி இருக்குல்ல. So parunga, iron, cobalt and nickel. Iron, cobalt, nickel almost similar da. Baaki compare பண்ணும்போது iron, cobalt and nickel oda atomic and ionic mass, okay, almost similar da. So enna they will ask, okay, atomic or ionic mass oda increasing order illana decreasing order. Okay, previous year question la vandirukku. So appo neenga eppadi eludhanum? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese varaikkum. Okay, but iron, cobalt, nickel la you can see similar size. Okay, you can see similar size. Okay, iron, cobalt and nickel ஓடது. அதுக்கு அப்புறம் என்ன வருது? அது increase ஆகுது. இதை விட increase தான். Okay, நிக்கலை விட காப்பருக்கு increase ஆகுது and Zn-க்கு increase ஆகுது. Okay, clear-ஆ? நான் ஆப்போசிட் எழுதிட்டேன். So scandiatic தான் ஜாஸ்தி, titanium, vanadium இது ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர், இதுவும் சிமிலர். ஸோ இதுக்கப்புறம் இதுக்கு தான் ஜாஸ்தி ஆகுது. ஓகே, கிளியர்? ஸோ எஸ், இது வரைக்கும் ஓகே தானே? ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான். அண்ட் தே வில் ஆஸ்க், ஓகே, 3D சீரீஸோட என்ன அட்டோமிக் ஆர் அயனிக் ரேடியஸ் என்ன எழுத சொல்லும். இல்லைனா 3D சீரீஸ் அண்ட் 3D சீரீஸ் மட்டும்தான், 4D சீரீஸ் அண்ட் 5D சீரீஸ் அவங்க கேட்க மாட்டேன். ஓகே, 4D சீரீஸ் 5D சீரீஸ் கேட்க மாட்டேன். அண்ட்
next ஒரு question இருக்கு zirconium. So yes, the correct order of size, so correct order of size இது important தான். correct order of size quick சொல்லுங்க. correct order of size, correct order of size, titanium, zirconium, hafnium. So I will show you the picture. Zirconium, titanium, hafnium. இது 3. So adile important ஆனது தான் hafnium and zirconium. Okay, this is hafnium and zirconium. It is size is almost similar தான். Okay, hafnium and zirconium தோட size என்ன almost atomic and ionic radius is almost similar. Okay, because of tell me the reason Ashwant. Yes, Ramya, Mitra, Nandu. So tell me the reason. Because lanthanoid contraction, poor shielding effect. Very good. Because of lanthanoid contraction. Because of lanthanoid contraction, that means we can say poor shielding effects. Poor shielding effects. Okay, poor shielding effect. Okay, very good. That I don't know. Chapter முடியும் போது. Next என்ன ionization enthalpy. So ionization enthalpy means the energy required to remove a electron. Okay, energy required to remove a electron. So ஒரு electron remove பண்றதுக்காக எவ்வளோ energy தேவை, that is actually ionization enthalpy. Okay, that is actually ionization enthalpy. In the session la each and every topic, okay, important ஆன topic எல்லாமே cover பண்ணிட்டு போகுது. Okay, இல்லாம okay skip பண்ணலாம் அப்படி இல்ல. So எல்லாமே cover பண்ணி போகுது. Okay, so yes, we can check. So ionization enthalpy. So ionization enthalpy copper and zinc இருக்கு. So ionization enthalpy இங்க யாருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும்? So இது அப்படியே போகட்டும். So இது actually wrong. Okay. So ionization enthalpy. So first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, third ionization enthalpy ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. So what is? Yes, I am discussing properties. இது எல்லாமே properties தான்டா. ionization enthalpy எல்லாமே D block ஓட properties தான் மித்ரா. So first ionization enthalpy na one electron. Okay, one electron remove பண்றதுக்கு தேவையான energy. Okay, so what is second ionization enthalpy? It is the energy required to second electron. Okay, second electron remove பண்றதுக்கு தேவையான energy. Okay, so yes, check. We can check this question. So இங்க பாருங்க. So இங்க 4s1. Okay, this is 4s1 3d5. So இங்க இருந்து 1 electron remove பண்ணனும் and Zn ல 4s2 3d10. So இதுல 1 electron remove பண்ணனும்ல இல்லனா first ionization enthalpy எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும்? காப்பர்லயா ஜிங்க்லயா? first ionization enthalpy எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும்? காப்பர்லயா ஜிங்க்லயா? குயிக்கா சொல்லுங்கடா. காப்பர்லயா ஜிங்க்லயா? first ionization enthalpy எங்க அதிகமா இருக்கும்? Ma'am, wrong. Oh, yes. Yes, இதுதான் wrong. காப்பர் தானே. நான் I just wrote குரோமியத்தோடது எழுதி வந்தது. ஓகே, குரோமியம் எழுதினாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, காப்பர் எடுக்கலாம். ஸோ காப்பர் 3d10 4s1. ஓகே, ஸோ சொல்லுங்க, குயிக்கா சொல்லுங்க. பிபிடியில் ஒரு மிஸ்டேக் இருந்தது. ஸோ எஸ், குரோமியத்தோட அட்டோமிக் நம்பர் 30 தான். சாரி, 30ல 29. ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் 4s1 3d10 and ஜிங்கோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் 4s2 3d10. So first ionization enthalpy, I will tell you what is lanthanoid contraction. Don't worry. So first ionization enthalpy எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும்?
ஜிங்க்ல. வெரி குட், ஜிங்க்ல தான். ஓகே, ஜிங்க்ல தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். வை? பிகாஸ் இங்க ஆல்ரெடி 1 தான் இருக்கு. ஸோ இந்த 1 எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து போனா அதுக்கப்புறம் 3d10 வரும். 3d10 இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் இல்ல. ஸோ அப்போ என்ன, இங்க ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பி யாருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும்? ஜிங்குக்கு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். கிளியர்? பிகாஸ் இந்த 1 எலக்ட்ரான் போனா 3d10 ஆயிடுச்சு. 3d10 மீன்ஸ் ஸ்டேபிள் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன? E ionization enthalpy, second ionization enthalpy. So what is second ionization enthalpy? Energy required to remove second electron. Okay, second electron remove பண்றதுக்கான energy. So அது எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும்? Zinc கா copper கா? Zinc கா copper கா? Second ionization enthalpy எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும்? Which element have highest second ionization enthalpy? Copper, I can see Mitra is saying copper. Any other answer guys? Zinc. Ahil is saying zinc. Nandan is saying copper. Okay, let's see. So copper and zinc irukida. So copper la 4s0 and 3d5. Inga 4s1 and 3d10. So inga irundhu, okay, enga irundhu electron போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். So இது 3d, இங்க என்ன 4s0 இருக்கு. ஓகே, 4s0 ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு. ஸோ அங்க இருந்து தட் மீன்ஸ் இங்க என்ன ஒரு ஸ்டேபிள், ஓகே, ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ல இருந்து 1 எலக்ட்ரான் போகணும். ஓகே, ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ல இருந்து 1 எலக்ட்ரான் போகணும். ஸோ இங்க எனர்ஜி ஜாஸ்தியா வரும். ஓகே, காப்பர்ல தான் எனர்ஜி அதிகமா வரும். பிகாஸ் என்ன 3d5 இல்ல 3d5 இல்ல 3d10. ஓகே, 3d10 3d10. ஓகே, 3d10ல தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். கிளியரா? காப்பர்ல தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ என்ன அயனைசேஷன் என்தால்பின்னு புரிஞ்சிருக்குல்ல? ஸோ அயனைசேஷன் என்தால்பி கிளியர்னா we can move to next topic. If ionization enthalpy is clear, then we can move to next topic. We can move to next topic. If it is clear, we can move to next topic. Come on, quick-ஆ சொல்லுங்க. quick-ஆ reply வேணும். If it is ionization, if ionization enthalpy is clear, we can move to next topic da. So the next topic is oxidation state. Okay, what is oxidation state na? So oxidation state நமக்கு தெரியும், D block elements will show lots different, okay, maximum variable oxidation state. Okay, for example என்ன manganese. Okay, manganese is showing +2 to +7 வரைக்கும். Okay, so here you can see most of the element from D block element, they are showing variable oxidation state. Why they will ask, okay, in your question they will ask why D block element shows variable oxidation state. Okay, why D block element shows variable oxidation state? Why? Because we know that here ns and n-1d electrons, orbitals இருக்குல்ல. So the energy difference is very less. Okay, the energy difference between ns and the energy, I'm writing here, the energy difference energy difference of ns and energy difference between ns and n-1d is very less. It is less. Okay, the energy between, it is very important da. The energy between ns and n-1d is very less. That is the reason D block element shows variable oxidation state. Here you can see manganese will show, okay, manganese will show maximum oxidation state. Okay, and clear? So manganese will show maximum oxidation state, but in the case of scandium and zinc, in the case of scandium and zinc, it will only show one oxidation state. Okay, it will only show one oxidation state. Scandium only show +3 and zinc only show +2. Okay, scandium +3 மட்டும்தான் show பண்ணும் and zinc will show only +2. Okay, அது மட்டும்தான், அது
அது ரெண்டு எக்ஸெப்ஷன் தான். ஓகே, அது மட்டும்தான் என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டோட ரீசன் வை D block elements showing variable oxidation state because the energy difference between ns and n-1 d orbital is very less. And one more thing, only two element, okay, only two element will shows one oxidation state. I hope it's clear. Then we are moving to next topic. So guys, next ஒரு chance இருக்கிற question. Okay, நமக்கு தெரியும் copper. Okay, copper. So copper oda speciality, copper will show +1 and copper will show +2 oxidation state. Which copper is more stable? Which copper ion is more stable, +1 or +2? Which copper ion is more stable, +1 or +2? Which copper ion is more stable? Kyukka solunga. Which copper ion is more stable la? Yes, Cu2 plus, very good, Cu2 plus because of high hydration energy. High hydration energy. High hydration energy. So inga hydration energy jastiya irukku yarukku Cu2 plus ku. So previous year question paper la இப்படி ஒரு question வந்திருக்கு. This is very important question. Okay, PYQ la ஒரு question இது same question வந்திருக்கு. Which element is, which ion of copper is more stable னு கேட்டுட்டு. Okay, அதுக்கு reason its hydration energy is more stable, so it is more stable. Okay, so here you can see நமக்கு தெரியும். So Cu2 plus ஓட electronic configuration actually stable electronic configuration da. Okay, so it is 4s0 3d10 da, and Cu2 plus oda electronic configuration is 4s0 3d9 da, but Cu2 plus is more stable because of hydration energy. Okay, so next important ஆனது trends in Mn plus to Mn standard electrode potential. So நமக்கு தெரியும் standard electrode potential. Okay, standard electrode potential. Okay, standard reduction potential தான் எல்லாம். இது கம்ப்ளீட்டுமே standard reduction potential தான். High hydration energy. Yes, very good. More stable. Yes. Cu2 plus is more stable in gaseous state. Okay, Cu2 plus is more stable in gaseous state and disproportionation வருது. Okay, so stability சொல்லும்போது உங்களுக்கு you can write disproportionation also. Okay, yes, so M2 plus ல இருந்து M plus ஆகுது. Okay, அப்போ இருக்கிற reduction potential தான் தந்திருக்கு. So இதுல exceptions. Okay, exceptions ரொம்ப important தான். So இதுல main exception copper. So எல்லாமே negative தான். But copper என்ன? Copper is positive. Why copper is positive? எதனால copper positive? So எதனால copper positive I will tell you. அதுக்கு முன்னாடி Mn. Okay, Mn பார்க்கும்போது மேல இருந்து கீழே வரும்போது என்ன decrease ஆகணும். Okay, minus value கம்மி ஆகணும். So இங்க -1.68, இங்க -1.18 and இங்க -0.10. இங்க manganeseல பாருங்க -1.18 increase ஆகுது. Why? Because நமக்கு தெரியும் Mn. Okay, Mn2 plus ஓட electronic configuration எப்படி வருது? D ல 5 electron வருது. Okay, D ல என்னடா 5 electron வருது. So now already PYQs எல்லாம் கொடுத்திருக்குடா, போய் செக் பண்ணு. Okay, so Mn2 plus ல D ல 5 electron வருது. D ல 5 electron means D is half filled. Okay, 5 electron means it is half filled. So it is half filled means it is more stable. Okay, it is more stable. Okay, so this is more stable. Then we can move to nickel. So nickel பார்க்க முடியுதுல்ல. So nickel என்ன? Nickel high hydration energy. So நிக்கலுக்கு value ஜாஸ்தியா இருக்கு. So அதுக்கு என்ன reason? High hydration energy. Okay, so நிக்கலோட value high hydration energy இருக்கிறதுனால value stable இருக்கு. Then next தான் என்ன zinc ஓட speciality என்ன? zinc என்ன more negative value இருக்கு. Okay, more negative value தான் இருக்கு. -0.75
6. Okay, அதுக்கு ரீசன் என்ன நமக்கு தெரியும் Zn2 plus Zn2 plus it is more stable இல்ல because என்ன 3D ல 10 electron தான் வருது. Okay, Zn2 plus ல 3D ல 10 electron தான் வருது. 10 electron means என்ன அது completely filled தான். Okay, d orbital completely or half filled means it is more stable. Clear? Then we are moving to next question, negative value. Okay, so இங்க பார்த்தா தெரியும் காப்பர் காப்பருக்கு இங்க பாருங்க எல்லாருக்குமே நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் தான் இருக்கு. ஆனா காப்பருக்கு மட்டும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கு. ஓகே, காப்பருக்கு மட்டும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்குடா. ஸோ எஸ், ஸோ காப்பருக்கு மட்டும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கு. எதனால? பிகாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி. பிகாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி. ஸோ ஐ வில் டெல் யூ காப்பரோட ரீசன். ஓகே, காப்பர் எங்க போச்சு? எஸ், காப்பர்ல நமக்கு தெரியும் காப்பரோட வேல்யூ இஸ் பாசிட்டிவ் 0.34. ஓகே, ஸோ காப்பர் எப்படி இருக்கும்? காப்பர் இஸ் எ பெட்டர் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகே, ஸோ ஹைட்ரஜனை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜனை விட என்ன காப்பர் இஸ் மோர் பெட்டர் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் தான் ஹைட்ரஜன். ஓகே, ஹைட்ரஜனை விட காப்பர் இஸ் a good oxidizing agent. So it is due to its high ionization enthalpy because என்ன high ionization enthalpy இருக்கு and low hydration energy. Okay, low hydration energy காப்பருக்கு இருக்கு. Okay, next பாருங்க ப்ராப்பரா. ஸோ காப்பர் என்ன ஆகும்? காப்பர் நார்மலி சாலிட் ஸ்டேட்ல இருந்து காப்பர் கேஷியஸ் ஸ்டேட்ல மாறும். ஓகே, டெல்டா சேஞ்ச் அங்க இருக்கு. அண்ட் காப்பர் கேஷியஸ் ஸ்டேட்ல இருந்து என்ன மாறும்? காப்பர் ஆக்சுவலி காப்பர் +1 தான் கேஷியஸ் ஸ்டேட்ல. ஓகே, ஸோ காப்பர் +1 என்ன? காப்பர் +1ல இருந்து +2 மாறும். ஓகே, கேஷியஸ் ஸ்டேட்ல. அது என்ன? திருப்பி +2ல இருந்து அக்வஸ் ஸ்டேட்ல வரும். ஓகே, +2ல இருந்து அக்வஸ் ஸ்டேட்ல வரும். ஸோ இங்க டெல்டா H வேல்யூ இருக்குல்ல, டெல்டா H வேல்யூ. ஸோ இங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் என்ன? ionization enthalpy. ஓகே, இங்க ionization enthalpy 1 and ionization enthalpy 2 calculate பண்ணும்போது it is very high. Okay, ionization enthalpy 1 and ionization enthalpy 2 calculate பண்ணும்போது it is very high. And hydration energy. Okay, இங்க இருக்கிற hydration energy, இங்க இருக்கிற energy is low. So இங்க இருக்கிற ionization enthalpy high ஆனதுனால, okay, ionization enthalpy high ஆனதுனால we can say that என்ன? We can say that copper என்ன? Copper is more stable. Okay, அதனால தான் காப்பருக்கு இங்க பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கு. Okay, காப்பருக்கு இங்க பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கு. So you can say that that's why copper does not liberate hydrogen gas. எங்க hydrogen gas liberate பண்ணாது? hydrogen gas எங்க liberate பண்ணாது? hydrogen gas copper எங்க liberate பண்ணாது? So ஆசிட்ல போடும்போது என்ன? காப்பர் ஹைட்ரஜனை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணாது. ஓகே, டிஸ்பிளேஸ் பண்ணாது. ஓகே, ஸோ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் தான். ஓகே, இட் இஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். இது கிளியர் தானே? தென் வி கேன் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். என்னடா எனக்கு புரியல மேம். டிஎன்எஃப் பிளாக்குக்கு நீங்க எடுத்த இது இல்லைன்னா பேட்ச்ல இருக்கிற பத்தி கன்ஃபியூஸ் ஆகும். டிஎன்எஃப் பிளாக் நான் தான் எடுக்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் டு ட்ரெண்ட்ஸ் இன் +m இருந்து +2 மாறுது. ஓகே, எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணுது. ஓகே, +m இருந்து +2 மாறுது மீன்ஸ் இட் இஸ் அக்செப்டிங் எலக்ட்ரான். ஓகே, ஸோ அப்போ வர்ற ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ராட் பொட்டென்ஷியல் தான். எல்லாரோடையும் எலக்ட்ராட் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ இருக்கு. இது ஒண்ணுமே என்ன மைண்ட்ல போட வேண்டாம், இது மட்டும் படிச்சா போதும். ஓகே, இது மட்டும் படிச்சா போதும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன? லோ வேல்யூ ஃபார் ஸ்காண்டியம் 3+. ஓகே, ஸ்காண்டியம் 3+ என்ன? it is more stable. Okay, scandium 3+ தான். ஸ்காண்டியத்துக்கு 1 oxidation state மட்டும் தான் இருக்கு, 3+ மட்டும் தான் இருக்கு. and it is more stable. Okay, it is more stable. Why? because அது என்ன? it will achieve ஆர்கனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் achieve பண்ணும். ஸோ
next highest value for Zn. So Zn க்கு என்ன highest value தான். அதுக்கு reason என்ன, Zn is a stable. Zn 2 plus னா என்ன, it is stable electronic configuration because S ல இருந்து 2 electron போகுது 3d 10 ஆகுது. Okay, 3d 10 ஆகுது. So it is highest value for Zn. Okay, Zn க்கு highest value தான். So comparatively high value for manganese. So manganese compare பண்ணும்போது manganese ஓட value எப்படி இருக்கும், it is high value. Okay, normally low value தான் வரணும், but high value வருது. So அதுக்கு reason என்ன, Mn2 plus half filled தான், half filled d orbital. Okay, half filled d orbital is more for DNF block I is your enough, or I can see the lecture in நோடா, இட் இஸ் இனஃப். இவ்வளோதான் இருக்கும் DNF பிளாக்ல, இவ்வளோதான் இருக்கும்டா. இதுக்கு மேல கொஸ்டின் வராது, தட் இஸ் டெஃபினட். ஓகே, DNF பிளாக் அவ்வளோ குட்டி சாப்டர் தான். ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன சாப்டர்ல இருந்து சேம் டைப் ஆஃப் சேம் பேட்டர்ன் கொஸ்டின் தான் வரும். ஓகே, why oxidation energy, oxidation number. ஓகே, இல்லைனா why the compounds are showing colored. Okay, why compounds are showing colored compounds. Okay, why D block elements showing colored compounds. So அது கூட ரீசன், அது மட்டும் தான் இருக்கும். Okay, so I will tell you ப்ராப்பரா கேட்கணும். Okay, comparatively high. Okay, next is comparatively low for iron. Iron na நமக்கு தெரியும் Fe3 plus is more stable because என்ன, அங்க 3D ல 5 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. ஓகே, 3D ல 5 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. ஓகே, 3D ல 5 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. so it is more stable. Okay, it is more stable. so அதனால இதோட வேல்யூ என்ன, ஐரனோட வேல்யூ கம்மி தான். ஓகே, then we are moving to next topic. இது இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதுவும் ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चनல வந்திருக்கு. ஓகே, இதுவும் ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चनல வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல வந்திருக்கு, ப்ராப்பரா பாருங்க. இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஐ வில் டெல் யூ, ஆக்சுவலி இந்த சாப்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு தெரியுமா, இது ஒரு சின்ன சாப்டர், ரொம்ப சின்ன சாப்டர். அப்போ ஒரு சின்ன சாப்டர்ல இருந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வர முடியும், ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் வர முடியும், அவ்வளோதானே. ஸோ அப்போ வேற கொஸ்டின் சான்ஸே இல்லை. ஓகே, சேம் கண்டென்ட்ல இருந்து தான் கொஸ்டின் வரும் பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஸ்மால் சாப்டர். கிளியர்? Okay, I will. Trends in stability of higher oxidation state. So higher oxidation state oda stability da. D block element shows higher oxidation state only with oxygen and fluorine. So now already solli irukku enna, D block elements are showing different oxidation state. So but higher oxidation state yarukku irukku, higher oxidation state will show. Okay, normally d orbital show பண்ணாலும் either fluorine compounds. Okay, metal with fluorine இல்லனா metal with oxygen தான் bond இருக்கும். Okay, higher oxidation stateல. so அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா ப்ராப்பரா கேட்டுக்கணும் because இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். பிகாஸ் இதோட electronegativity. Okay, oxygen and fluorine oda electronegativity is high. Okay, electronegativity of oxygen and fluorine is high and the size is small. Okay, size chinnadu da enna, but electronegativity is more. Okay, then next enna, but aanalum just enna manganese kuda. Okay, manganese ku da highest oxidation number irukku, that is plus 7. So plus 7 வரும்போது fluorine கூட MnF4 oxygen கூட Mn2O7 ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, listen carefully. So இதுல எந்த காம்பவுண்ட் ஸ்டேபிளா இருக்கும், இது லாஸ்ட் இயர் PYQல வந்த ஒரு क्वेश्चन தான். So இதுல MnF7 Mn2O7 which one is more stable? Which one is more stable? Which one is more stable? I don't know. So tell me which one is more stable, MnF7 illana Mn2O? Why? Why BMW? Why? Why? Oxides. Yes, oxides form ஆகுது. Why Mn2O7? So, இது actually இந்த molecule exist ஆகாது. இந்த molecule தான் exist ஆகும். Because
manganese is sharing 7. Okay, one manganese is sharing 7. Okay, 7 fluorine. அப்போ என்ன steric hindrance ஜாஸ்தியா இருக்கும். Listen, careful-ஆ இருக்கணும். Steric hindrance increase ஆகும். அப்போ என்ன நடக்கும்? repulsion increase ஆகுது. ஓகே, steric hindrance increase ஆகுது. அப்போ என்ன? repulsion increase ஆகும். repulsion increase ஆகும்போது yes definitely டா. so repulsion increase ஆகும்போது stability decrease ஆகுது. ஓகே, so இந்த molecule exist ஆகாது. பட் இங்க பாருங்க, one manganese, okay, one manganese is sharing 3.5, okay, 3.5 oxygen. Okay, one manganese is sharing 3.5 oxygen. So steric hindrance என்ன? இங்க கம்மி தான். Okay, steric hindrance கம்மி தான். அப்போ என்ன? stability ஜாஸ்தியா இருக்கும். Very good. I can see. இது எல்லாமே again and again நீங்க என்ன chat boxல எழுதுங்க. Okay, one time நீங்க இப்போவே chat boxல எழுதி போங்க. Okay, and oxygen more stable ஆகிறதுக்கு reason தான் oxygen can form multiple bonds. Okay, oxygen can form multiple bonds. Okay, clear ah? so one manganese actually 3.5 oxygen தான் இருக்கு. one manganese ஆட்டத்துக்கு 3.5 oxygen தான் ஷேர் ஆகுது. ஓகே, so steric hindrance என்ன? less தான், stability more. so oxygen atom, okay, oxygen atomத்தோட speciality என்ன? it can form multiple bonds. Okay, it can form multiple bonds. Then we are moving to next topic. So here is the topic. So oxides, okay, இது எல்லாமே என்ன? oxide தான். and இங்க பார்த்தா தெரியும் MnO3O4 இது எல்லாமே and Fe3O4 இது எல்லாமே என்ன? mixed oxides. okay, இங்க double star போட்டது எல்லாமே mixed oxides தான். what is mixed oxide? so இந்த Fe3O4 ல actually two different type of oxides இருக்கு. okay, two different type of oxides இருக்கு. Fe2O3 and FeO. okay, Fe2O3 and FeO. so எனக்கு suppose biomolecule include பண்ண முடியலனா I will give you ஒரு 10 minutes video biomolecules ஓட. okay, ஒரு revision video I will give you. okay டா, முடிக்க முடியலனா. okay, so இது வரைக்கும் clear தானே? what is mixed oxide? okay, then we are moving to next topic, chemical reactivity. so chemical reactivity like they may be asked. okay, so oxidizing agent and reducing agent. so oxidizing agent or reducing agent என்ன? previous year questionல வந்திருக்கு. okay, oxidizing and reducing agent என்னடா? previous year questionல வந்த same topic தான் oxidizing and reducing agent. okay, oxidizing and reducing agent same question என்ன? previous year questionல வந்திருக்கு. okay, previous year questionல oxidizing and reducing agent வந்திருக்கு. okay, so இது ரொம்ப important தான். இதுல யாரு oxidizing agent யாரு reducing agent னு தெரியணும். okay, okay, yes. so இங்க Mn3+ and CO3+ என்ன? oxidizing agent. okay, okay, clear. what is actually oxidizing agent? அதுக்கு self reduction நடக்கும். okay, self reduction நடக்கும். அதுதான் actually oxidizing agent. what is reducing agent? self oxidation நடக்கும். அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு self oxidation நடக்கும். okay, clear guys? எல்லாருமே session like பண்ணுங்க. குயிக்கா session like பண்ணுங்க. குயிக்கா எல்லாரும் session like பண்ணுங்க. 259 மட்டும்தான் கிடைச்சிருக்கு. போதாது, பத்தாது. okay, so yes, we are moving to next topic, magnetic properties. it is very important topic. okay, very important topic.
ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக கவனிக்கணும் இந்த டாபிக். ஓகே, மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டினா நார்மலி பேராமேக்னெட்டிக்கும் இருக்கும், டயாமேக்னெட்டிக்கும் இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் பேரா அண்ட் வாட் இஸ் டயாமேக்னெட்டிக்? Paramagnetic means, okay, paramagnetic means presence of unpaired electrons. So unpaired electrons irunda we can say that unpaired electrons irunda we can say that it is paramagnetic. Okay, suppose no unpaired electron, ellame paired electron means we can say it is diamagnetic. Okay, okay, unpaired electron irunda that is para, and presence of full completely paired electron, then we can say that it's diamagnetic. Okay, and spin magnetic moment calculate பண்றதுக்கு ஒரு equation இருக்கு. Okay, spin magnetic moment calculate பண்றதுக்கு ஒரு equation இருக்கு. So அந்த equation தான், so அந்த equation தான் என்ன? spin magnetic moment. So spin magnetic moment calculate பண்றதுக்கு ஒரு equation இருக்கு. அந்த equation என்னடா? root of, okay, root of n into n plus 2 bm. What is bm? Bohr magneton. Okay, Bohr magneton. So என்னடா? n, what is n? n means it is number of unpaired electron. What is n? Number of unpaired electron. Unpaired electron, number of unpaired electron, அதுதான் என்னடா? That is n. Okay, so spin magnetic moment. Okay, spin magnetic moment calculate பண்றதுக்கான equation தான். And mn bm என்ன? அதோட low spin high spin இங்க இல்லடா, அது coordination compoundsல. Okay, coordination compoundsல தான் low spin high spin இருக்கு. So இது வரைக்கும் clear-ஆ? இது வரைக்கும் clear-ஆ? இது வரைக்கும் clear-ஆ? மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து questions வரும், டெஃபினட்டா questions வரும். ஓகே, ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஸோ தென் we are moving to formation of complex compound. ஸோ நார்மலி என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் நீங்கள் படிச்சிருக்கும்ல கோஆர்டினேஷனில். ஸோ கோஆர்டினேஷனில் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் எல்லாமே எங்கேருந்து வருது? டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் இருந்து தான் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் வருது. ஓகே, ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு ரீசன் ஆறு டி பிளாக். அங்கே இருக்கிற சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம்ஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் ஆட்டம்ஸும் எங்கே இருக்குது? டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன? they are forming complex compound. complex compound form பண்றதுக்கு ரீசன் என்ன? first reason is small size. okay, small size தான். ஆட்டத்தோட size எப்படி இருக்கும்? small size, high ionic charge. okay, high ionic charge. and third one is vacant orbitals இருக்கும். okay, vacant orbitals இருக்கு எங்க? D ல. so D ல எல்லாமே filled இல்ல, partially filled. transition metal ல so partially filled தான் இருக்கும். so partially filled இருந்தா என்ன? vacant orbitals இருக்கு. okay, vacant orbitals இருக்கு. clear-ஆ? இது வரைக்கும் clear-னா give me some thumbs up, fire, heart. clear-ஆ? ஒரு half an hour-ல we will finish. half an hour வேண்டாம், ஒரு 15 minutes-ல we will finish this chapter. days formulas for spinning எல்லாம் ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்குல்லடா. ஸ்பின் மொமெண்டோடது root of m into n plus, root of n into n plus 2. Then we are moving to catalytic property. So what is next property now? Okay, D block elements oda next property தான் catalytic property. Okay, normally என்ன D block elements will show catalytic property. Why? They will ask why. Okay, so அதுக்கு reason என்ன? So catalyst at solid surface involve the formation of bonds between reactant molecules and atom of surface. இதெல்லாமே போட்டு உங்களுக்கு important தான் சொல்றேன். So normally it has ability to catalyze also because the transition metal ions can change their oxidation state. Because why catalytic property ki reason enna? Because of their variable oxidation state.
ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். என்ன வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கு, அதனால தான் என்ன கேட்டலிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி, கேட்டலிட்டிக் பிஹேவியருக்கு ரீசன். ஓகே, வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கு. ஓகே, so next chapter is coordination compounds. Okay, next chapter is coordination compounds. So next என்ன formation of interstitial compound. What is actually interstitial compound na என்னடா? interstitial compound na என்ன? interstitial compound na என்ன நார்மலி லைக் சின்ன சின்ன ஆட்டம்ஸ் இருக்குல்ல, லைக் என்ன ஹைட்ரஜன், கார்பன், ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன ஆட்டம்ஸ், நைட்ரஜன் மாதிரி சின்ன ஆட்டம்ஸ் என்ன, ஸோ காம்பவுண்ட்ஸோட மிடில் வேக்கன்ட் ஸ்பேஸ் இருக்கும். வேக்கன்ட் ஸ்பேஸ்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வாய்ட்ஸ். ஓகே, இந்த வாய்ட்ஸில் ஒக்கிபை பண்ணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் தான் என்ன interstitial compounds. Okay, interstitial compounds. Okay, so chinna chinna compounds, interstitial compounds are those which are formed when small atoms like hydrogen, carbon, boron are trapped inside the crystal lattice. So inside crystal lattice la chinna chinna atoms irukku. Okay, so they are usually non-stoichiometric. இவங்க எப்படி இருக்கும், non-stoichiometric இருக்கும். And neither typically ionic nor covalent. They are neither typically ionic இல்ல covalent இல்ல. ஓகே, ஸோ இவங்களுக்கு என்ன, ஒரு ஸ்டோஷியோமெட்ரியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாது. ஸ்டோஷியோமெட்ரினா என்னடா, ஸ்டோஷியோமெட்ரினா என்ன, ஸோ நம்ம லைக் இக்குவேஷன் எழுதும்போது 2 + 3b எல்லாம் எழுதும்ல, ஸோ இங்கே 2 எல்லாம் வரும்ல, ஸோ அதுதான் ஸ்டோஷியோமெட்ரின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஸ்டோஷியோமெட்ரியில் பார்ட்டிசிபேட், நான் ஸ்டோஷியோமெட்ரிக் தான். அண்ட் என்ன, neither typically ionic character இல்ல covalent character இல்ல. ஓகே, and இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, VH 0.56. ஓகே, VH 0.56, TiH 1.7. ஓகே, coordination compound is next chapter. Okay, okay, so இது எல்லாமே. Then next we are moving to alloy formation. So alloy என்ன, so D block element ல இருந்து தான் alloys form ஆகும். Okay, D block elements ல இருந்து தான் alloys form ஆகும். And alloy means it's a homogeneous solid solution. Okay, it's a homogeneous solid solution. Okay, so இங்க என்ன, such alloy formed by the atom with metallic radii within about 15% each other. So yes, எனக்கு ஒரு 2 atoms இருக்கு. ஓகே, ஸோ அட்டோமிக் அதோட மெட்டாலிக் ரேடியஸில் ஒரு 50% டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் அது அலாய் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. டிஃப்ரென்ஸ் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்கணும், 15% மட்டும்தான் இருக்கணும். ஓகே, வித்தின் about 15% to each other. ஸோ மோர் தேன் 15% இருந்தால் அலாய் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஓகே, அலாய் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது because of similar radii. So எல்லாரும் they will ask, okay, why D block elements are showing alloy metals or alloy solids. Okay, so அதுக்கு ரீசன் இல்லைன்னா alloy solution எல்லாம் கேட்கும். ஸோ அதுக்கு ரீசன் நீங்கள் எப்படி எழுதணும், because similar radius. Okay, similar radii and other characteristics of transition metal like alloys are rapidly formed. Okay, mainly because of similar radius. Okay, so இந்த D block elements ஓட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் என்ன, similar radius தான் இருக்கும். No, it is not 50, it is 15%. It is 15%. I thought it's 15%. ஓகேடா, நீ இங்கே இருக்க, உன்னை பார்க்கவே இல்லை சஞ்சனா. ஸோ கிளியர் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் தான் oxide and oxoanions. So oxide and oxoanionsல mainly 3 points தான் இருக்கு. Acidic, basic and amphoteric character. Okay, acidic, basic and amphoteric character. What is basic character? What is basic character? Suppose oxidation number less oxidation number na. Okay, oxidation number less இருந்தா we can say oxidation number less இருந்தா we can say it is basic. Okay, it is basic னு சொல்ல முடியும். Suppose oxidation number intermediate இருந்தா, oxidation number intermediate இருந்தா,
intermediate இருந்தா we can say that it is amphoteric னு சொல்லலாம். Suppose oxidation high oxidation number இருந்தா high oxidation number na we can say that it is acidic. Okay, high oxidation number na acidic and low oxidation number na basic and medium oxidation number na we can say that it is amphoteric. Okay, or intermediate oxidation number vanda we can say that it is amphoteric. Then we can move to next question, next topic. Guys, are you ready for the next topic? I hope you all are ready. So yes, potassium chromate. Okay, potassium dichromate, K2Cr2O7. Okay, ரொம்ப important ஆன டாபிக் தான். ஓகே, ரொம்ப important ஆன டாபிக் தான். ஸோ எல்லாரும் ரெடியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதோட ப்ரிப்பரேஷன். ஓகே, ஸோ குரோமைட் அயன்ல இருந்து தான் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? லாஸ்ட் பொட்டாசியம் குரோமைட் கிடைக்கும். ஸோ குரோமைட் அயன்னா என்ன? குரோமியத்தோட ஒரு ஓரு தான் குரோமைட் அயன். ஓகே, குரோமைட். ஓகே, குரோமைட். ஸோ குரோமைட் என்ன? சோடியம் கார்பனேட் கூட. ஓகே, லிசன் ப்ராப்பர் மேம், சம்திங் கன்ஃபியூசிங் திஸ் சாப்டர். என்னடா என்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கு? ரொம்ப ஈஸி சாப்டர் தான். என்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னு சொல்லு, ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே மேம், ப்ளீஸ் சொல்லுங்க மேம். படிக்க இந்த செஷன் மட்டும் கவனிச்சா எவ்வளோ? ஸோ இந்த செஷன் மட்டும் கவனிச்சா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் தியரி எல்லாமே, ஓகே, தியரி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பண்ண முடியும். ஸோ நியூமெரிக்கல்ஸில் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் எல்லா இக்குவேஷன்ஸும் நான் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நியூமெரிக்கல் மேம் கிராஸ் ஆல்டோல் கண்டென்சேஷன் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணலாமா? கிராஸ் ஆல்டோல் கண்டென்சேஷன், ஆல்டோல் கண்டென்சேஷன் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான்டா. நேம்டு ரியாக்ஷன் எல்லாமே. ஸோ நான் ஆல்ரெடி நேம்டு ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அந்த நேம்டு ரியாக்ஷனில் இம்பார்ட்டண்டான நேம்டு ரியாக்ஷன் மட்டும் அந்த பிடிஎஃப் வச்சு படித்தா போதும். ஓகே, ஸோ டுடே ஐ வில் கிவ் யூ லைக் என்ன டிஸ்டிங்கிஷ் test order PDF I will give you. Okay, so today I will give you one distinguished test PDF. Okay, so yes, preparation. So preparation la chromate line என்ன sodium carbonate react பண்ணும்போது அங்க இருந்து என்ன கிடைக்கும்? Na2CrO7. Okay, Na2CrO7. so இந்த Na2CrO7 ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி, அது எந்த கலர்? yellow color. அது எந்த கலர்? yellow color. so எல்லா கலரும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ அதனால yellow கலர்ல ரவுண்ட் வச்சிருக்கு. ஓகே, yellow color. You can, if you are doing hard, you are doing that much work, so if you are putting lots of work, then you can definitely get 70 போடணும். ஓகே, போட்டா. ஓகே, மைக்கு என்ன பிரச்சனை அஸ்வந்த்? ஸோ குரோமேட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன இருக்குது? Na2CrO4 அசிடிக் மீடியத்தில் ட்ரீட் பண்ணும்போது அங்கேருந்து என்ன கிடைக்கிது? Na2CrO7 என்ன? சோடியம் டைக்ரோமேட். ஓகே, Na2CrO7 கிடைக்குது. ஸோ இதோட கலர் என்ன? இதோட கலர் ஆரஞ்ச் கலர். ஓகே, இதோட கலர் என்னடா? ஆரஞ்ச் கலர். ஓகே, ஆரஞ்ச் கலர் என்ன இங்கே இருக்கு? ஸோ ஆரஞ்ச் கலர். ஸோ இதோட கலர் என்ன? ஆரஞ்ச் கலர். ஐ டோன்ட் நோ இது ஆரஞ்சா இல்லையான்னு. ஸோ ஆரஞ்ச் கலர் என்ன? சோடியம் குரோமேட், சோடியம் டைக்ரோமேட்டோட கலர். ஓகே, ஸோ அசிடிக் மீடியத்தில் ட்ரீட் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இங்கே சோடியம் டைக்ரோமேட். ஓகே, சோடியம் டைக்ரோமேட்டை KCl வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது, ஓகே, KCl வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். KCl வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது? K2Cr2O7 கிடைக்குது. This preparation is very important. Maybe they will ask in 1 mark question, MCQல வரலாம். ஏதாச்சும் கொஸ்டினா இதுல இருந்து டெஃபினட்டா பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் or one more compound இருக்கு, அதுல இருந்து டெஃபினட்டா வரும். ஓகே, so next, okay, so next என்ன? CrO4. okay, CrO4 2 minus என்ன? pH value. okay, acidic solutionல ட்ரீட் பண்ணா நமக்கு அங்கிருந்து என்ன கிடைக்கும்? Cr2O7. okay, CrO4 acidic solutionல ட்ரீட் பண்ணும்போது we will get Cr2O7 and Cr2O7 திருப்பி basic மீடியத்தில் ட்ரீட் பண்ணும்போது we will get CrO4. okay, clear? Then
here you can see K2Cr2O7 என்ன K2Cr2O4 and என்ன heat பண்ணும்போது okay Cr2O3 plus oxygen decompose பண்ணலாம் okay decompose பண்ணலாம். இல்ல வேற ஒரு வீடியோவா ஆல்ரெடி இருக்கு, நான் வேற ஒரு வீடியோவா போட்டுருக்கு. ஸோ அங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ஓகே. ஸோ உனக்கு பார்த்தா தெரியும் லைவ்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைவ் வீடியோஸ்ல இருக்கு 1 PDF ஓகே ஆல் நேம்டு ரியாக்ஷன் 1 PDFன்னு சொல்லிட்டு ஓகே யா. ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஓகே. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஒன் CrO2 minus okay CrO4 2 minus. ஸோ இதோட கலர் என்னடா yellow கலர் ஓகே yellow கலர்ல தான் இருக்கு. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் டெட்ராஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன டெட்ராஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர். அண்ட் இங்க Cr ஓகே Cr ஆக்சிஜன் பாண்ட் என்ன பாண்ட் லெங்த் என்ன எல்லாத்துலயுமே சேமா இருக்கும். why because ரெசோனன்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ நெகட்டிவ் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் நெகட்டிவ் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் ஓகே நெகட்டிவ் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட். ஸோ நெகட்டிவ் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட். ஸோ இங்க என்ன இருக்கு ரெசோனன்ஸ் ஸ்டெபிளைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஸோ எல்லா Cr பாண்டும் ஓகே CrO பாண்டும் சிமிலர் பாண்ட் லெங்த் தான் இருக்கும். எல்லா CrO பாண்டும் சிமிலர் லெங்த் தான் இருக்கும் ஓகே. அண்ட் இங்க சார்ஜ் எப்படி இருக்கும், இதுல ஹாஃப் இதுலயும் ஆக்சுவலி 2 மைனஸ் ஓகே 2 மைனஸ் சார்ஜ் தான் இருக்கு. ஸோ டோட்டல் 4 ஆக்சிஜன் இருக்கு. அப்போ எவ்வளோ வரும் 2/4 ஓகே மைனஸ் 2/4. ஸோ வரும்போது 1/2ன்னு வரும் ஓகே. கிளியர்? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? மேம் வில் enough to get யாடா இட் இஸ் இனஃப் ஓகே. உங்களுக்கு தியரி எக்ஸாம் கம்ப்ளீட்டா ஈஸியா இந்த லெக்சர் பார்த்தா உங்களுக்கு எழுத முடியும். தட் இஸ் ஐ எம் டேம் ஷுர் ஓகே. ஸோ நான் நார்மலி சொல்லலை, லைக் எப்போவே எப்படி சொல்லுவோம், நீங்கள் எஃபர்ட் போட்டால் தான் உங்களுக்கு 70 out of 70 கிடைக்க முடியும்னு. நீங்கள் கேட்டது என்ன, இந்த லெக்சர் பார்த்தா எனக்கு பாஸ் ஆக முடியும். டெஃபினெட்லி 35 எல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்கும். பிகாஸ் என்ன நான் எல்லா சாப்டர்ஸும் கவர் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இதோட ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் Cr2O என்ன 4 5 6 7 ஓகே 7. ஸோ Cr2O7 2 minus ஓகே Cr2O7 2 minus. ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சரும் என்ன வருது, ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சரும் என்ன டெட்ராஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் வருது. அதோட ஸ்ட்ரக்சரும் என்ன டெட்ராஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் வருது. ஸோ இதுக்கப்புறம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட், அதுக்கப்புறம் ஆர்கானிக் ஓகே. அண்ட் இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. நெக்ஸ்ட் என்ன பொட்டாசியம் பர்மேங்கனேட். பொட்டாசியம் பர்மேங்கனேட் இஸ் KMnO4. ஸோ KMnO4ஓட ப்ரிப்பரேஷனும் K2Cr2O7ஓட ப்ரிப்பரேஷனும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே. So yes, I will tell you important topics okay. In the session முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I will tell you important topics. So preparation என்ன MnO2 plus KOH and KCl3 okay KCl3 okay. இது என்ன MnO2 actually பைரோலுசைட் ஓகே பைரோலுசைட் ஓகே. Mnஓட என்ன ஒரு தான் பைரோலுசைட் ஓகே. KOH அண்ட் KClO3 வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது டைரக்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் K2MnO4. ஸோ இந்த K2Mnஓட கலர் இஸ் கிரீன். ஸோ இந்த K2Mn ட்ரீட் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து என்ன கிடைக்கணும், ஸோ தெரியாதுடா டியூரேஷன் எனக்கும் தெரியாது. ஸோ K2MnO4ல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் KMnO4 கிடைக்கணும். ஸோ இந்த K2MnO4 ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணா இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் ஓகே ஒரு ஆசிடோட பிரசன்ஸ்ல ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணா we will get KMnO4. KMnO4ஓட கலர் என்ன பர்பிள் கலர் ஓகே. KMnO4ஓட கலர் என்ன பர்பிள் கலர். ஸோ கைஸ் எல்லாருமே சீக்கிரமா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. பிகாஸ் இன்னைக்கு என்ன டார்கெட் 500 தான் ஓகே. 500 லவ்ஸ் ஐ வாண்ட் டு சி ஓகே. ஆஃப்டர் செஷன் எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கணும்ல. ஸோ அண்ட் செஷன் எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகும் ஓகே. தென் வி ஆர் மூவிங் டு நெக்ஸ்ட்
next structure தான் so MnO4 okay MnO4 2- that means magnetate okay so இதோட structure என்ன இதோட oxidation number is actually +6 okay +6 தான் due to DD transition so DD transition இருக்கு and இங்க என்ன permanganate okay MnO4- okay MnO4- ல கலர் எதனால இருக்கு so ரெண்டுலயும் கலர் இருக்கு so கலர் இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன DD color is due to என்ன DD transition okay normally color என்ன color எதனால வருது 3D okay normally D block elements ல இருந்து color ஓட reason அவங்க கேக்கும் because of DD transition okay because of DD transition okay or here it color is due to change in transfer okay charge transfer so inga color edukku varudhu so inga color because D la 0 electron da varudhu okay Mn7+ la D la enna 0 electron da varudhu but enna color irukku so color ku reason enna color ku reason da charge transfer okay charge transfer da color ku reason so ungalku eppadi sollalam they will ask why D block elements shows colored compounds you can write because of DD transition okay because of DD transition and in D orbitals they are partially filled okay they are partially filled so they will show colored compounds இது எல்லாமே நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க okay ma'am only write DD transition as answer in no you can write one more point illa you can write one more point senjana you can write என்ன D orbitals are partially filled okay D orbital எதனால DD transition இருக்கு எதனால DD transition இருக்குடா எதனால DD transition வருது because D orbitals are partially filled okay presence of unpaired electrons very good I can see they will then we are moving to next important enna uses of KMnO4 okay uses KMnO4 oda uses normally chemistry la okay chemical analytical chemistry la ella KMnO4 use பண்ணும் and KMnO4 oda uses தான் titration okay titration நீங்க பண்ணி இருக்கும்ல so titration க்கு KMnO4 use பண்ணும் and next தான் Bayer's reagent da KMnO4 use பண்ணும் what is Bayer's reagent cold diluted alkaline solution of potassium permanganate okay cold dilute alkaline solution of potassium permanganate is Bayer's reagent so ஒரு 3 point கிடைச்சிருக்குல uses first use என்ன KMnO4 ஓட analytical chemistry ல second use என்ன Bayer's reagent யூஸ் பண்ணும் and third use என்ன titration க்கு யூஸ் பண்ணும் okay and next என்ன bleaching க்கு யூஸ் பண்ணும் okay simple இதுல ஏதாச்சும் 3 points நீங்க படிச்சு வெச்சுக்கோங்க then we are moving to transition inner transition elements என்னடா inner transition elements F block elements தான் inner transition elements so normally D block க்கு உள்ளதா F block இருக்கு okay so ஆனாலும் செப்பரேட்டா என்ன நமக்கு பீரியாடிக் டேபிள்ல செப்பரேட்டா எழுதி இருக்கு ஆனாலும் அதோட ப்ராப்பர் பொசிஷன் என்ன D block க்கு உள்ளதா இருக்கு so அதனால we are calling inner transition elements okay inner transition elements so inner transition elements la actually F block elements la 2 series இருக்கு lanthanoid series இருக்கு actinoid series இருக்கு okay so lanthanoid series னாலயும் actinoid series லயும் total number of elements is 14 okay so lanthanoid லயும் 14 elements இருக்கு actinoid லயும் 14 elements இருக்கு okay so since lanthanoid closely resembles with எதனால lanthanoids னு பேரு கொடுத்திருக்கு so lanthanoids னு எதனால பேரு கொடுத்திருக்கு lanthanum இருக்குல்ல so lanthanum so most of the lanthanoids elements illana lanthanoids elements show similar properties with lanthanum okay and actinoid shows similar properties with actinium okay actinoids shows similar properties with the actinium okay clear இது வரைக்கும் ஓகே இல்ல and இதோட electronic configuration okay இதோட complete electronic configuration இருக்கு just take a screenshot okay ஒரு screenshot எடுத்து வெச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் okay so உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும் okay
So next atomic size and ionic size. So நமக்கு தெரியும் என்ன left to right போகும்போது என்ன nuclear charge என்ன increase ஆகும். Okay, nuclear charge increase ஆகும் and என்ன அப்போ size என்ன decrease ஆகும். But என்ன lanthanoid இல்லனா actinoid ஓட speciality என்ன அங்க 4F. Okay, 4F series first consider பண்ணலாம். 4F and 5F series. 4F தான் lanthanoid series. So lanthanoid seriesல என்ன இருக்கு? lanthanoid seriesல ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. Okay, ரொம்ப சின்ன சைஸ் தான். So lanthanoid actinoid seriesல அதை விட சின்னது தான். So அதுக்கு ரீசன் என்ன? poor shielding effect. Okay, poor shielding effect of 4F orbital. Okay, poor shielding effect of 4F orbital and அதனால என்ன இருக்கு? lanthanoid contraction. Okay, lanthanoid contraction இருக்கு. clear-ஆ? lanthanoid contraction இருக்கு. So metallic இது என்ன left to right வரும்போது எல்லாமே கம்மியாகுது. பட் என்ன metallic bond இது எல்லாமே ionic and atomic ரேடியல சேம் தான். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் மெட்டாலிக் பாண்ட் வரும்போது யூரோப்பியத்துல கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கு. ஓகே, யூரோப்பியத்துல கொஞ்சம் சேஞ்ச் வருது. ஓகே, then we can move to next compound. Yes, oxidation state. So generally oxidation state, okay, generally it will show, lanthanoids will show +3 oxidation state. Okay, normally lanthanoids will show +3 oxidation state, but some lanthanoids will show +2 and +4 oxidation state. Okay, +2 and +4 oxidation state. Okay, +2 and +4 oxidation state. normally என்ன +3 தான் ஷோ பண்ணும். பிகாஸ் அங்கே எல்லாருமே என்ன அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆர் வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன்ஸ் நம்ம ஷோ பண்ணாது. ஓகே, lanthanoids. ஓகே, lanthanoids, listen properly. lanthanoids. ஸோ lanthanoid +2 இருக்கு, +4 இருக்கு. ஸோ இந்த +2ல இருந்து +3ல வரும்போது, ஓகே, +2ல இருந்து +3ல வரும்போது என்ன நடக்குதுடா? ஸோ இங்க எலக்ட்ரானை again donate பண்ணுது. எலக்ட்ரானை என்ன donate பண்ணுது. So I am writing here electron donation. electron donation நடக்குது. electron donation நடக்குது. ஓகே, +2ல இருந்து +3ல வரணும்னா it should release electron or it should donate electron. But in the case of +4 to +3, here என்ன நடக்குது? electron accept பண்ணுது. So electron donate பண்ணுதுனா oxidation or reduction. electron lose பண்ணுதுனா it is oxidation or reduction. It is oxidation or reduction. So electron lose பண்ணுது, is it oxidation or reduction? Yes, I will teach conversion and naming, don't worry. So என்ன +2ல இருந்து +3 ஆகுதுன்னு சொல்லும்போது என்ன நடக்குதுடா? +2ல இருந்து +3 oxidation is losing of electron. So இதுக்கு actually oxidation நடக்குது. So it is a reducing agent. oxidation நடக்கிறதுனால it is a reducing agent. So itself undergo oxidation, but it is a reducing agent. Okay, itself it's undergo oxidation, but it's a reducing agent. So inga paranga, it's accepting electron. Okay, it's accepting electron, that means reduction. So itself reduction. Okay, itself reduction is happening, that means it is a good oxidizing agent. It's a good oxidizing agent. clear ah? Idu varaikkum clear ah? Idu varaikkum clear ah? Ma'am, doubt. Tell me the doubt. Kyukka sollada doubt enna? Kyukka sollanu. Kyukka sollada doubt enna? So ellarum session marakama like பண்ணிக்கோங்க. because என்ன நம்மளோட target is 500. okay, session முடியும் போது 500 likes வேணும். okay, then we can move to next chemical reactivity. So chemical reactivity ல இருந்து நார்மலா
exception with reason. Yes, exception with reason is needed. Okay, exception மட்டும் போதாது, எதனால அப்படி நடக்குது. Okay, reasonம் தெரிஞ்சே ஆகணும். Okay, so they will ask, okay, D block element will show colored compounds. Why? They will ask why. Okay, they will ask reason. Okay, so reason தெரிஞ்சே ஆகணும். Yes, they will definitely ask reason. Okay, so yes, move to chemical reactivity. So chemical reactivity ல இருந்து lanthanoid series ல இருந்து இது வரைக்கும் அவ்வளோ question வரல, பட் ஆனாலும் இந்த டேபிள் ஓகே உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் இது பார்த்தா போதும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ். ஓகே, ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆக்டினாய்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆக்டினாய்ட்ஸ் நம்ம டி பிளாக் மாதிரி தான். வை? ஸோ it will show different oxidation state. Here you can see here +7 6 5 4 3. Okay, different oxidation state you can see. So why actinoids are showing different oxidation state? Previous year question paperல வந்திருக்கு, இந்த same question வந்திருக்கு. அதுக்கு reason என்ன? அதுக்கு reason 7s 6d and 5f. Okay, so 7s 6d and 5f ஓட energy is similar. Energy is similar because the energy of 7s 6d and 5f energy is almost similar. That is the reason it will show variable oxidation state. That's the reason it will show variable oxidation state. Guys, எல்லாரும் like button press பண்ணுங்க. and என்ன நமக்கு நம்மளோட டார்கெட் இஸ் 500. ஓகே, செஷன் முடியும் போது 500 லைக்ஸ் எனக்கு பார்க்கணும். ஓகே, அண்ட் எல்லாரும் மறக்காம நம்மளோட சேனல் வி நீட் தமிழ்நாடு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் நீட் எக்ஸாம் வருதுல்ல, ஸோ உங்களுக்கு கிளாஸ் வேணும்ல, உங்களுக்கு ரேங்க் வேணும்ல, ஸோ அதனால. ஸோ எஸ் கைஸ், we are moving to next chapter, coordination compounds. ஓகே, coordination compounds தான். ஸோ இங்கே I will tell you DNF block elements la edha topic important. First, D block elements la oxidation state, colored compounds. Okay, oxidation state edinala it will showing variable oxidation state. They will definitely ask the reason. Okay, they will definitely ask the reason. And second one, why it is showing colored compounds? Why edinala D block elements are showing colored compounds? Third, why D block elements, D block metals are forming alloy? Why D block? You can note. Okay, yes, note the points da. You can note the points. Question note பண்ணிக்கோங்க and answer proper ஆ படிச்சு கிளாஸுக்கு போங்க. Okay, so I will tell you first ல இருந்தே I will tell you D block elements எங்க போச்சு? So note பண்ணிக்கோங்க. D block elements ஓட எல்லா important topics I am going to share. Okay, so first la irundhe electronic configuration. Okay, electronic configuration just paathu vidunga. Okay, yes, I will definitely drink water. Okay, so D block elements oda electronic configuration just பார்க்கணும். First one. And transition elements. யாரு transition elements அல்ல, அது நோட் பண்ணணும். யாரெல்லாம் exception show பண்றாங்க, you just note down. Okay, எல்லாமே note down பண்ணிக்கோங்க. So note down யாரு என்ன exception elements. Okay, யாரெல்லாம் exception elements இல்ல. Okay, so 3D series ல யாரு exception element? Chromium and copper. Okay, mainly chromium and copper தான் important. And 4D and 5D 6D ல யாரெல்லாம் exceptions இருக்கு. Okay, yes, keyword I will share. Okay, நான் சொல்றேன் keyword. First, physical property. Okay, physical property ல melting point ஓட reason note பண்ணிக்கோங்க, quick note பண்ணிக்கோங்க. physical property ல first point தான் melting point ஓட reason. melting point ல they will ask exception. என்ன manganese ஓட exception they will ask. manganese ஓட weak bond தான், weak metallic bond. Okay, weak metallic bond தான், அதனால manganese have less melting point because of
weak metallic bond. Okay, why weak metallic bond? Because due to crystalline structure of manganese. Due to crystal. Note பண்ணிக்கோங்க quick-ஆ நீங்க note பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். Okay. Yes, it is. So next, ஆனாலும் எல்லாமே படிச்சிருக்கணும். Okay, and melting point கேட்கும்போது you should write enthalpy of atomization. Melting point increases, enthalpy of atomization increases. That means melting point is directly proportional to enthalpy of atomization. And melting point ல 5D elementக்கு தான் melting point ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 4D, அதுக்கப்புறம் தான் 3D. Why? Because enthalpy of atomization 5D orbitalக்கு ஜாஸ்தி. Then we are moving to atomic and ionic radius. So atomic and ionic radius le important iron cobalt nickel. Atomic heading எழுதி வேகம் நோட் பண்ணிக்கோங்க, சீக்கிரமா ஸ்பீடா நோட் பண்ணிக்கோங்க. So iron cobalt nickel ஓட atomic radius is almost similar. அதுக்கப்புறம் என்ன, copper and zinc ஓடது increase ஆகுது atomic radii ல. And atomic radii ல down the group. Okay, down the group என்ன 4D and 5D ஓட atomic radius is similar. Why? Because of lanthanoid contraction. சீக்கிரமா நோட் பண்ணுங்க. Okay, okay, சீக்கிரமா நோட் பண்ணிக்கோங்க. So down the group என்ன 3D, 4D and 5D ஓட என்ன atomic and ionic size, okay, is similar. Why? Because it is because of lanthanoid contraction. So next topic, ionization enthalpy. Ionization enthalpy எப்போ increase ஆகும்? What is ionization enthalpy? It is the energy required to remove electron. So ionization enthalpy 1 means 1 electron remove பண்றதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவை. ionization enthalpy 2 means 2 electron remove பண்றதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவை. Okay, so அது stability பார்த்து வேணும் ionization enthalpy என்ன order பண்றதுக்கு. Okay, then we are moving to oxidation state. So D block elements will show different oxidation state. They will ask why. They will definitely ask why. The reason is NS and N-1D subshell. Okay, the energy difference between NS and N-1D subshell is almost similar. Okay, so it is similar, it is same. So yes, very good. So என்னடா, so oxidation number similar ஆகுறதுக்கு reason is NS and N-1D ஓட என்ன almost energy என்ன similar தான். Okay, then next சீக்கிரமா நோட் பண்ணுங்க. இது அவ்வளோ important இல்ல and இது அவ்வளோ important இல்ல. Yes, next, stability of higher oxidation state. Normally manganese higher oxidation state. Okay, D block elements will show higher oxidation state only with oxygen and fluorine. Only with oxygen and fluorine. They will ask why? Because due to the small size. Okay, due to the small size of oxygen and fluorine, and it has high electron negativity. Okay, high because of high electron negativity and small size. Because of high electron negativity and small size, they will ask why MnF7 is not exist but Mn2O7 will exist. The reason is due to multiple bond formation of O2 atom. Okay, due to multiple bond formation of oxygen atom. Clear? Then we are moving to next important topic. எல்லாமே நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. இதுல டெஃபினெட்லா இதுல இருந்து क्वेश्चन வரும். Okay, இது அவ்வளோ important இல்ல. And yes, chemical reactivity. So chemical reactivity la oxidizing agent யாரு, reducing agent யாரு? Okay, so oxidizing agent yaru, reducing agent yaru, they will ask. Okay, they will definitely ask these kind of questions. Okay, and magnetic property la diamagnetic na paramagnetic na. Diamagnetic na paired electrons, paramagnetic na unpaired electrons irukano. Okay, and spin only magnetic moment oda equation. They will ask calculate the spin only magnetic moment of CO2 plus or CO3 plus Mn7 plus. Okay, abdi they will ask. Okay, then we are moving to next, formation of complex compound. So edanala
D block elements are forming complex compound. First reason, because of small size. Second reason, high ionic charge. And third reason, vacant d orbital. It is also very important. Catalytic property. Edinala D block elements are showing catalytic property because of variable oxidation state. Because of variable oxidation state. Then formation of interstitial compound. What is interstitial compound? Some small atoms are trapped inside the void. Okay. So this is also very important. Alloy formation. Alloy formation. So D block elements la almost similar size da irukku. Okay. So D block elements la similar size da. Solve one. Spin magnet. Okay. Now I will coordination compound la I will solve. Okay. Coordination compound la I will solve. So enna alloy formation. So alloy formation edunalana D block elements la most of the elements eppadi irukum small elements da. Okay. So adanala it will form. Okay. Alloy form pananuna enna 15% difference da adoda atomic radii la maximum irukka mudiyum. Maximum 15% da. So D block elements oda size allame almost similar da size. Next, oxide and oxo anions of metal. So நமக்கு தெரியும் oxides la actually basic oxide இருக்கு, amphoteric இருக்கு and acidic இருக்கு. Suppose amphoteric na இல்லனா basic na oxidation number கம்மியா இருக்கும். Okay, oxidation number கம்மியா இருந்தா we can say it is basic oxide. Suppose oxidation number is high oxidation number na we can say that is acidic. Okay, suppose and oxidation number intermediate na we can say amphoteric. எல்லாமே note பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன். I am thinking you all are noting all the points. Are you note down? So next, potassium dichromate order preparation. Very important. Potassium dichromate order preparation is very important. And structure. Okay, Cr4 plus 4 CrO4 2 minus order structure color and then a charge. Okay, இது எல்லாமே important. அது மாதிரி Cr2O7 2 minus order charge structure charge color எல்லாமே important. And potassium permanganate order preparation important. Potassium permanganate order preparation important. Color, charge, structure எல்லாமே important. And why DD elements or D block elements are showing colored compounds? First one reason, because of DD transition elements. Because of DD transition. First point. Second point, it contain unpaired electron in D orbital. Okay, it contain unpaired electron in D orbital. And next. Uses is also very important. Uses of KMNO4 is also very important. Next, inner transition elements. So inner transition elements la lanthanoids, actinoids. So actinoids la like lanthanoid resembles with lanthanum and actinoids show similar properties with actinium. Okay. Then next இதோட electronic configuration just ஒன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். Next, atomic size. So atomic size will decreases because of lanthanoid contraction. Okay, lanthanoid contraction. 4F க்கு என்ன இருக்கு? Poor shielding effect. And one more important question. Okay guys, இப்பதான் previous year question paperல வந்தது. 4F. Okay, 4F has 4F and when you consider 4F and 5F like contraction. Okay, so lanthanoid contraction is lanthanoid contraction is less than actinoid contraction. Actinoid contraction. So why? They will ask why. Okay, they will ask why. This is very important question. Lanthanoid contraction is less than actinoid contraction. You can write
4F and 5D. Okay, 4F and 5D. So 4F and 5F. Okay, 4F and 5F contraction. In a 4F and 5F ஓட shielding effect பார்க்கும்போது 4F 5F has more, it is more poor shielding effect. Okay, more poor shielding effect than 4F. இதுவும் important question தான். Okay, lanthanoid contraction ல important தான். And lanthanoid contraction ல oxidation state important தான். And oxidation state and oxidizing agent யாரு, reducing agent யாரு, note பண்ணி வச்சுக்கோங்க. And next last important point is oxidation state. Okay, oxidation state. So normally actinoids will show more oxidation state. Why? Because in the case of 7F 60 and 5F orbital order energy is almost similar. That's the reason it is showing variable oxidation state. So we successfully finished D block elements. Then we are moving to coordination compounds. So I think 1, 2, 3, 4th chapter நினைக்கிறேன், 4 or 5th chapter நினைக்கிறேன். So yes, இனி organic மட்டும்தான் இருக்கு. Okay, organic மட்டும்தான் இருக்கு. So coordination compounds start பண்ணலாமா guys? So coordination compoundsல நமக்கு தெரியும் complex compounds அது எல்லாமே போகட்டும். So இதுதான். So the central metal atom என்ன இந்த complete square bracketல இருக்கிறது coordinate sphere. Okay, coordination sphere. And இங்க இருக்கிற number of ligands. Okay, number of ligands தான் என்ன coordination number. This is ligand and this is central metal atom and this part is counter. அந்த square partக்கு என்ன வெளியே இருக்கிறது counter part. Okay. So chemical kinetics உங்களுக்கு already ஒரு 10 minutes video போட்டுருக்கு, அதே பார்த்தா போதும்டா. chemical kineticsல அவ்வளோ இல்லை, கண்டென்ட் இல்லை. ஓகே, கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு. ஸோ யூ வாண்ட் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ், அப்போ நான் எனக்கு டவுன்லோட் பண்ணணும் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸோடது. ஸோ கெமிக்கல் கைனடிக்ஸில் ஒன்றும் இல்லைடா. ஸோ அந்த இக்குவேஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த 10 minutes வீடியோ இஸ் மோர் தேன் இனஃப். போய் பாரு. ஓகே, இப்போவே போய் பாரு. ஸோ லைக் ரொம்ப சிம்பிள் தான் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ். ஓகே, ஸோ கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ அந்த 10 minutes வீடியோ போய் பாரு. ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே ஓகே, ஸோ எஸ். ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். லிகாண்ட் என்ன, லிகாண்ட் எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணும், எலக்ட்ரான் டொனேட்டர் தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன, எலக்ட்ரான் டோனர் தான், டொனேட்டர் ஐ எம் சேயிங். ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன, கோஆர்டினேஷன் நம்பர் மீன்ஸ் இட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் எவ்வளோ நம்பர் இருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட்ஸ். ஓகே, ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட்ஸ் ஆர் பிரசன்ட், அதுதான் என்ன, அதுதான் என்னடா கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஸோ சஞ்சனா எல்லா டிஎன்எஃப் பிளாக்கும் நோட் பண்ணியாச்சா? எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டும் நோட் பண்ணியாச்சா? ஒரு 10 minutes பிரேக் வேணுமா? டெஃபினெட்லி வேணுமா? எல்லாருக்கும் வேணுமா? ஃபைண்டிங் ஆர்டர் மட்டும்தான் இல்லைடா, அவ்வளோ ஆர்டர் இல்லைல்ல. ஸோ இப்படி படித்தா போதும். ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் மோர் ட்ரிக். ஓகே, டிஎன்எஃப் பிளாக்ல இருந்து ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் மோர் ட்ரிக். எங்கே போச்சு என்ன, டி பிளாக்ல இருந்து ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் மோர் ட்ரிக். ஸோ மெயின்லி எஸ்டி. ஓகே, எஸ்டி விக்ராமன் வெக்கோ நிக்கூசன். கம்ப்ளீட்டா இங்க எழுத முடியல. ஸோ ஐ வில் ரைட் அகெயின். பார்க்க முடியுதுல்ல, எஸ்டி விக்ராமன் வெக்கோ நிக்கூசன்.
ஸோ இது வச்சு படித்தா போதும். ஓகே, எஸ்டி விக்ரமன் ஃபெக்கோ நிக்கோசன். பிரேக் வேணும், பிரேக் வேணும், நோ பிரேக், பிரேக் வேண்டாம். ஓகே, பிரேக் வேண்டாம். ஓகே, நோ பிரேக். ஓகே, ஸோ ஓகே, பிரேக் வேணும் கைஸ், பிரேக் வேணும் மேம். ஸோ இந்த சாப்டர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஐ வில் கிவ் யூ பிரேக். ஓகே, ஸோ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட். ஓகே, ஸோ எஸ்டி விக்ரமன் ஃபெக்கோ நிக்கோசன். ஸோ இதுல நீங்க அயனிங், ஓகே, சைஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சைஸ்ல என்ன, அயன் கோபால்ட் அண்ட் நிக்கலோட சைஸ் சிமிலரா இருக்கு. ஓகே, ஸோ சீக்கிரமா இது ஒரு ட்ரிக் தான். ஓகே, ஸோ பாக்கி எல்லா வீடியோ எல்லாமே என்னோட ஸோ கைஸ் எல்லாருமே செஷன் சூப்பரா லைக் பண்ணுங்க. $500 தான் நம்மளோட டார்கெட். ஓகே, செஷன் முடியும் போது 500 லைக்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, பிகாஸ் எஸ், ஸோ இது அயன் கோபால் நிக்கல் சிமிலர் சைஸ் தான். அப்போ பாக்கி எல்லாமே லெஃப்ட் டு ரைட் சைஸ் எப்படி வரும், லெஃப்ட் டு ரைட் எப்படி சைஸ் வரும்டா, லெஃப்ட் டு ரைட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா, டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இப்படி டிக்ரீஸ் 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 டிக்ரீஸ். ஸோ அயன் கோபால்ட் நிக்கலுக்கு சைஸ் சேம், பட் அதுக்கப்புறம் சைஸ் எகெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்படி தான் நம்மளோட கிராஃப் வருது, இப்படி வருது, இப்படி போகுது. ஓகே, அவ்வளோ போகலை, இப்படி வருது, இப்படி போகுது. ஓகே, ஓகே, கிளியர். ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் கைஸ். ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் கைஸ். கைஸ் கிளியர் இல்லை? Ma'am, please 2 minutes break. Okay, I will give you then ஒரு 5 minutes break. 5 minutes break போதும்லடா, 5 minutes break போதும்ல, crystal clear. 5 minutes break போதும்ல, பிரேக் போட்டா எல்லாரும் போகும், அதனால தான் பிரேக் கொடுக்கல. ஓகே, I will give you break ஒரு 330 like. Okay, will write notes. Oh, very good. Anyways, will write notes. Okay, you are writing notes. Okay, break kulla answer பண்ணுங்க. Okay, break kulla answer பண்ணுங்க. I will give you, if you want question, I will give you one question also. question எங்க இருக்கு, question இங்க இருக்கணும்ல, எங்கேயாச்சும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கணும். நான் கொஸ்டின் எல்லாமே எடுத்து வரல, கொஸ்டின் ப்ராப்பரா. ஸோ ஓகேடா, ஒரு 5 minutes பிரேக் ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே, இப்போ 3:02 ஆயிடுச்சு. ஸோ resume at 3:12 or 3:15. Okay, I'll give you 3:15. So target like அப்போ இப்போ 308 ஆயிடுச்சு. target like, so target like இருக்கு. Okay, so target like is 320. Yes guys, come on. So quick பண்ணுங்க. ஒரு So Jay ma'am, I have studied 6 chapter and I didn't study 2 organic, 1 physical and 1 inorganic. What should I do ma'am? Yes, listen the session. Okay, so எந்த chapter நீ படிச்சிருக்கு, எந்தெந்த chapter நீ படிச்சிருக்குடா, எந்தெந்த chapter நீ படிச்சிருக்கு, எந்தெந்த chapter நீ படிச்சிருக்கு. So yes, நான் போய் கொஞ்சம் தண்ணி எல்லாம் குடிச்சு வர்றேன்.
hello, I'm back. Yes, so உங்களுக்கு amines and biomolecules ஓட ஒரு 10 minutes வீடியோ போட்டா போதுமாடா? amines and biomolecule ஓட ஒரு 10 minutes வீடியோ போட்டா போதுமா, இல்லைன்னா 10 to 15 minutes வீடியோ போட்டா போதுமா? அதில் அவ்வளோதான் கண்டென்ட் இருக்கு. ஸோ அது போதுமா? ஸோ எல்லாரும் கேட்டுட்டே இருக்கு. ஸோ பயோமாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் amine, ஸோ அது ஓகேவா? உங்களுக்கு அது ஓகேனா ஸோ அது ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு 10 minutes வீடியோ amines and biomoleculesஓட வீடியோ போதுமா? எஸ் மேம் ப்ளீஸ், சீக்கிரமா. ஸோ எஸ், இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு பயோமாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் அமீன்ஸோட வீடியோ போட முடியும். ஓகே, எஸ், ஓகே. ஸோ நம்மளோட டார்கெட் 500 லைக்ஸ், மறந்துடாதுங்க. ஓகே, ஸோ நம்மளோட ஃபார்கெட் ஸோ என்ன, நம்மளோட டார்கெட் 500 லைக்ஸ் தான்டா. ஸோ எஸ், வித் ஹை எனர்ஜி மெமரைசிங் எவ்வளோ இருக்கும் மேம்? அது எப்படி கேட்டால் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் இருக்கும்டா, அவ்வளோண்டா. ஓகே, ஸோ ஹாலோ அல்கீன்ஸ், ஹாலோ அரீன்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால், ஃபீனால்ஸ், ஈத்தர்ஸ் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் we can finish in the session, and I will give you biomolecules and amines ஓட ஒரு 10 to 15 minutes வீடியோ. அது ஓகேவா உங்களுக்கு? சரி, எல்லாரும் பயோமாலிக்யூல், கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ், கெமிக்கல் கைனடிக்ஸோடது ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்குடா. கெமிக்கல் கைனடிக்ஸோட ஆல்ரெடி ஒரு 10 minutes வீடியோ போட்டிருக்கு. அண்ட் ஒரு அரவுண்ட் 7 o'clock 8 o'clock ஆகும்போது யூ வில் கெட் amines and biomoleculeோட ஒரு 10 to 15 minutes வீடியோ. ஓகே, கன்வர்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கு. ஜஸ்ட் போய் பாரு, நம்மளோட செஷன்ல, நம்மளோட சேனல்ல கன்வர்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்மளோட சேனல்ல ஆல்ரெடி நான் கன்வர்ஷன் வீடியோ போட்டிருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் போய் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் போய் பாருடா கண்ணா குட்டா. ஓகே கைஸ், ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? I want high energy. So கொஞ்சம் என்ன வேணும்? கொஞ்சம் ஃபயர் லைக் எல்லாமே போடுங்க. கொஞ்சம் ஃபயர் லைக் ஹார்ட்ஸ் எல்லாமே போடுங்க. மேம், someone's heart broken. என்னாச்சு? மிருத்துளை என்ன ஆயிடுச்சு? மிருத்துளை என்ன ஆயிடுச்சு? PYQs பார்த்தா உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அண்ட் டூ ஒரு 5 years or 3 years PYQ ஜஸ்ட் ஒரு ரிவைஸ் பண்ணு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் we can think. ஓகே, எஸ், we are moving to session coordination compounds. இது ஒன்றும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, எதுன்னு சொல்கிறேன். திஸ் இஸ் கவுண்டர் பார்ட். ஓகே, அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியே இருக்கிறது கவுண்டர் பார்ட், அண்ட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது என்ன? கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். ஸோ அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கம்ப்ளீட்டா என்ன? கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னு தான் சொல்லும். ஸோ இங்க இருக்கிறது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். ஸோ டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்ல தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் வருது. ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்குல்ல. ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் ஃபார்ம் ஆகுது டி பிளாக் எலிமெண்ட் சொல்லும்போது சொன்னதில்ல. ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் ஃபார்ம் ஆகுது மட்டும் போ. கன்வர்ஷன் வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்குடா. கன்வர்ஷன் வீடியோ ஜஸ்ட் போய் பாருடா. ஸோ கன்வர்ஷன் வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, ஐடியா கிடைக்கும். எஸ், யூசர் டிசி, எஸ், குயிக்கா பண்ணலும். அண்ட் திஸ் இஸ் coordinate number. What is coordinate number means? Coordinate number means how many ligands are there. அதுதான் coordinate number. Okay, we can start quickly. First, உங்களுக்கு postulates of Warner's theory. So, Warner's theoryல இது ஒன்றும் வேண்டாம். So, I will give you simpler postulates. Actually, Warner என்ன சொல்லியிருக்கு? 2 type of valency இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு. So, 2 type of valency இருக்கு. One is primary valency. Another one is secondary valency. Okay, 2 type of valency இருக்கு. Primary valency இருக்கு. Naming, definitely we will do naming also. Okay, naming. Okay, naming reaction. Named reaction. Okay. நான் நேம்டு ரியாக்ஷனோட ஒரு ப்ராப்பர் பிடிஎஃபே உங்களுக்கு தந்திருக்குடா ஆல்ரெடி. ஓகே, நேம்டு ரியாக்ஷன் அது மட்டும் படித்தா போதும், வேற ஒன்றும் வேண்டாம். ரியேஜென்ட் என்ன, ரியாக்டன்ட் என்ன, ப்ராடக்ட், அவ்வளோ போதும். ஸோ நேம்டு ரியாக்ஷனோட ஆக்சுவலி
பிடிஎஃப்ல 2 பார்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்டு இந்த ரியாக்ஷனும் இருக்கு. செகண்ட் பார்ட்டில் சேம் ரியாக்ஷனோட ஷார்ட்டாக இருக்கிற ரியாக்ஷனும் இருக்கு. ஸோ எஸ் கைஸ், ஸோ நம்மளோட டார்கெட் என்ன? 500 லைக்ஸ் தான். ஓகே, 500 லைக்ஸ் தான். எனக்கு 500 லைக்ஸ் டெஃபினட்டாக வேணும், நோ டவுட். ஓகே, ஸோ மார்னிங் டு நைட் வரைக்கும் கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன். ஸோ எஸ், ஐ நீட், பிகாஸ் ஐ நீட் யூனோ, ஐ நீட் சம்திங்ல. ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல் கிளாஸ் எடுக்கும்போது எனக்கும் ஏதாச்சும் வேணும்ல, ஒரு ஹாப்பினஸ். அண்ட் இந்த செஷன் எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணும். கமான் கைஸ், குயிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ பிரைமரி வேலன்சி அண்ட் செகண்டரி வேலன்சி இருக்குன்னு யாரு சொல்லியிருக்கு? வார்னர் தியரியில சொல்லியிருக்கு. ஸோ பிரைமரி வேலன்சினா என்ன? இட் இஸ் அயனபிள், அயனைசபிள். ஓகே, அயனபிள்னு சொல்றேன், அயனைசபிள். ஓகே, என்னடா BMW, I can't understand. So yes, primary valency is ionizable. What is secondary valency? It is non-ionizable. So உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம coordination compoundல எப்படி இருக்கு? coordination compoundல இந்த வெளியே இருக்கிற பார்ட்டும் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல இருக்கிற பார்ட் கம்ப்ளீட்டா அயனைஸ் ஆகும். இல்லாம NH3 இல்லைன்னா NH4 அப்படி ஃபார்ம் ஆகாது. ஓகே, CO3+ அப்படி ஃபார்ம் ஆகாது. இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல இருக்கிறது கம்ப்ளீட்டா என்ன அயனைஸ் ஆகும். இல்லாம என்ன செப்பரேட்டா எல்லா ஆட்டம்ஸும் அயனைஸ் ஆகாது. ஓகே, இல்லாம செப்பரேட்டா எல்லா ஆட்டும் அயனைஸ் ஆகாது. ஓகேடா, then we are moving to yes, primary oxidation state and secondary oxidation state. Clear la? So primary valency means oxidation. So நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்தே ஆக்சிடேஷன் படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸ்கூல்ல இருந்தே ஆக்சிடேஷன் படிச்சிருக்கு. and secondary valency னா என்ன? that is coordination number. ஓகே, secondary valency னா என்னடா? coordination number தான் secondary valency. primary valency நாம படிச்ச ஸ்கூல்ல இருந்தே என்ன? magnesium Mg2+ primary. okay, so Mg2+ என்ன? that is oxidation. so coordination number is different. அதுதான் என்னடா? secondary valency. so we will discuss secondary valency today. yes, so two type of complex இருக்கு. homolytic complex இருக்கு. heto don't spam please da, don't spam da. எதுக்குடா? என்னடா இது? எனக்கு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி ஸ்பாம் பண்றதுக்கு எனக்கு பிடிக்காதுடா. மேம் DNF block. DNF block ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டே. யூ ஆர் சேயிங் DNF block ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டே. குயிக்கா பாருடா, ப்ராப்பரா ஈச் அண்ட் எவ்ரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்கும் சொல்லிட்டு. ஸோ ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்தா போதும். ஓகே, ஜஸ்ட் பேக்வேர்ட் பண்ணா உனக்கு கிடைக்கும். ஸோ எஸ், ஹோமோலிட்டிக் காம்ப்ளெக்ஸும் இருக்கு, ஹெட்ரோலிப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸும் இருக்கு. வாட் இஸ் homolytic complex means என்ன? different type of ligands. homo means same. okay, homo means same. so homo means same. okay, clear ah? hello வைபு, கிளியரா? வைபு எதுக்கு? சாரி வைபு. ஸோ ஹோமோலிப்டிக். மேம் DNF block முடிச்சுட்டேன்டா. யூசர் டிசி நீ பார்க்கலல்ல, என்னோட செஷன் இருக்கு, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ மார்னிங் டு ஈவினிங் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் செஷன் பார்க்கலன்னா எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்குன்னு தெரியுமா? ஸோ ஆல்ரெடி DNF block முடிச்சுட்டேன். நவ் யூ சேயிங் DNF block எவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கு எனக்கு. ஸோ எனக்கு எவ்வளோ நான் எவ்வளோ சேடா இருக்குன்னு தெரியுமா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராப்பரா கிளாஸ் பார்க்கல. எந்த பிடிஎஃப் டா? நேம் ரியாக்ஷனோட PDF எந்த பிடிஎஃப் வேணும் அது ப்ராப்பரா சொல்லு. ஓகே, so homolytic complex means homo means same da. homo means same. okay, so homo means same. homo na enna? so same ligands irukano. okay, same ligands irundha we can say that homolytic complex. so what is heterolytic complex? so different type of ligands. okay, different type of ligands. so inga parunga, it is chlorine, it is NH3. so different type of ligands irtha we can say that it is heterolytic complex. what is homolytic complex? same type of ligands. okay, same type of ligand irtha we can say homolytic complex. it's so
okay user TC. Okay, clear? So இதெல்லாம் வச்சு we will do. Okay, so next oxidation number. So எப்படி oxidation number calculate பண்ணனும் ரொம்ப important தான். For example, okay, for example இது போகட்டும். Oxidation number we can do. Okay, we can do together guys. So இங்க எந்த oxidation உங்களுக்கு எந்த oxidation எப்பவுமே கண்டுபிடிக்கணும். So you should calculate, you should find out the oxidation number of central metal atom or central metal ion. Okay, central metal oda oxidation number. Where is PDF man? எடா எந்த PDF உனக்கு வேணும்? Naming reaction PDF. Okay, so liveல போய் பார்த்தா உனக்கு பார்க்க முடியும். named reaction ஓட ஒரு செஷன் இருக்கு. ஓகே, named reaction dark. ஓகே, dark psycho. so liveல போய் பார்த்தா நமக்கு தெரியும் என்ன ஒரு செஷன் இருக்கு நம்மளோட என்ன லைவ் செஷன்ல பார்த்தா ஒரு PDF all named reaction in one PDF னு சொல்லிட்டு ஒரு செஷன் இருக்கு. so அந்த செஷன்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போய் பார்த்தா உனக்கு you will get the named reaction PDF. okay, you will get named reaction PDF. okay, come on QCAS. named reaction PDF அங்க இருக்கு. okay, so நமக்கு என்ன calculate பண்ணனும்? central metal ஆட்டத்தோட என்ன oxidation number calculate பண்ணனும். so cyanide, okay, CN, okay, cyanide ஓட இல்லனா CN ஓட oxidation number என்ன? oxidation number it is -1. okay, என்ன potassium K ஓட oxidation number it is +1. okay, so நமக்கு தெரியாது இதோட oxidation iron ஓட oxidation ப்ராப்பரா பார்க்கணும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். okay, ப்ராப்பரா பார்க்கணும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். so நமக்கு என்ன first time writing என்ன K ஓட value என்ன 4K இருக்கு. so 4 potassium இருக்கு. so 1 potassium is +1. so 4 potassium is +4. I'm writing 4. so அதுக்கப்புறம் iron, we don't know the oxidation number of iron, so I'm taking X. okay, so அதுக்கப்புறம் யார் வருது? CN, cyanide. okay, so cyanide ஓடது நமக்கு தெரியும் it is also -1. ஆனா total எவ்வளோ CN இருக்கு? 6 இருக்கு. அப்போ டைரக்டா எழுதலாம்ல நாம. so 6. okay, 6 னு எழுதி okay 6 னு எழுதி இருக்கு. so I will write again. okay, I will write again. என்ன X plus என்ன iron ஓடது இங்க fluor பொட்டாசியத்தோடது potassium 4 இருக்கு. so it is +4. okay, so X நமக்கு தெரியாது. plus என்ன CN ஓடது -1. so total 6 CN இருக்கு. so you will get -6. so here என்ன இங்க செப்பரேட்டா சார்ஜ் ஒன்னும் மென்ஷன் பண்ணல. okay, செப்பரேட்டா சார்ஜ் மென்ஷன் பண்ணல. so you can take it as 0. so இது நியூட்ரல் தான். okay, so you can take it as 0. so our target is 500. okay, so minus or +4 X. okay, +4 wait a second. so here I will tell you. okay, so அவ்வளோ கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம், இங்கேயே டைரக்டா எழுதலாம். ஸோ உங்களோட சைனைடு ஆக்சுவலி -6 தான். ஓகே, சைனைடு என்னடா -6 வருது. அண்ட் என்ன பொட்டாசியம் இஸ் +4 வருது. -4 and -6 ஆக்சுவலி அயனோடது என்ன நியூட்ரலாக வரணும். -4 and -6 பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? -2 தான் கிடைக்கும். ஓகே, -2 நியூட்ரல் பண்ணும்போது இங்கே +2 வரும். அவ்வளோ போதும். ஓகே, ஸோ என்ன எக்ஸ் வச்சு எக்ஸ் வேல்யூ வச்சு calculate பண்ணல, என்னெல்லாம் டைரக்டா அப்படியே எழுதலாம். ஓகே, டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, ஸோ அது கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ அதுதான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஓகே, சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டெஃபினட்டா உங்களுக்கு கோஆர்டினேஷன் நம்பர்ல இருந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ல இருந்து கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். மேபி தே வில் கிவ் யூ என்ன நேம். ஓகே, they will give you formula and they will ask write the name of this compound. okay, or they will give you என்ன CFT calculate பண்றதுக்கு VBT calculate பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் அவங்க தரும். ஸோ இதை மாதிரி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு. ஓகே,
So yes, here we can calculate the oxidation number of cobalt. So சீக்கிரமா cobalt ஓட oxidation number calculate பண்ணுங்க. சீக்கிரமா cobalt ஓட oxidation number calculate பண்ணுங்க. சீக்கிரமா oxidation number of cobalt calculate பண்ணுங்க. Complex charge. Okay, so inga specific charge illala, so maybe they will give you -1 -2 nu kodukku. Okay, appo complex oda charge paakalam. So you should find the charge of cobalt here. Okay, you should find the charge of cobalt here. 4 and 3 I can see. I don't know, I also want to check. Okay, yeah, I think it is 3 only, because NH3 ammonia oda charge and it's a neutral ligand. Okay, ammonia is a neutral ligand, so it is 0. So namakku theriyum chlorine enna, chlorine is -1 to 3 chlorine irukku, so -3. Cobalt appo enna varum +3. Clear, because neutral aganumla, +3. Clear, +3. ellarum seekrama session like pannunga. எல்லாரும் சீக்கிரமா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த செஷன் ரீச் ஆகணும். ஓகே, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த செஷன் ரீச் ஆகணும். ஸோ செஷன் ரீச் ஆகணும்னா யூ ஷுட் லைக் த செஷன். ஓகே, ஆஹா, வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எப்படி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணணும்னு, ஓகே, எப்படி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணணும்னு கிளியர்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, then we are moving to ligand. Okay, ligands la irundhu one mark question varradhukku chances irukku. Okay, 1 mark question ligands la irundhu varradhukku chances irukku. Ligands and denticity. So what is actually ligands? Ligands mean electron pair or lone pair donors. Okay, donors, lone pair donate பண்றவங்க தான் ligands. Okay, lone pair donate பண்றவங்க தான் ligands. So ligands என்ன one pair of, okay, one pair, okay, one lone pair of electron it will donate. Okay, so the anion cation are nature, okay, nature I'm saying neutral molecule which combine with the central metal atom. Central metal atom கூட யாரெல்லாம் combine பண்ணும்? anion combine பண்ணலாம், cation combine பண்ணலாம், neutral molecules combine பண்ணலாம். Neutral molecules example என்ன? Ammonia. Ammonia is a neutral molecule. Water is a neutral molecule which combine with the central atom to form complex ion or cold ligands. Okay, அவங்க தான் ligands. So next என்ன? Number of lone pair donate to என்ன? Central CMA na central metal atom. Okay, to form coordinate compound. Okay, and that is called denticity. Okay, so the number of lone pair donate to evlo. Okay, number of lone pair, evlo number of lone pair donate pannu, adha actually enna denticity. Okay, adha enna da denticity. Clear ah? Then we are moving to first classification of ligand, that is monodendate ligand. So this monodendate ligand is also called unidendate ligand. So monodendate ligand la irundhu ungalku previous year la question vandirukku. Okay, previous year la question vandirukku monodendate ligand. So mono and the பேர்லயே இருக்கு, அந்த நேம்லயே இருக்கு. What is monodendate ligand means? Can donate a pair of electron. It can donate one pair of electron மட்டும்தான் யாருக்கு கொடுக்கும்? Central metal atomக்கு கொடுக்கும். One pair of electron will donate. Yes, I can see. Yes, I can see your answers also. So அதுக்கு example தான். Just என்ன screenshot எடுத்து வச்சுக்கோங்க. This is very important. Anionic ligand என்ன நெகட்டிவ் சார்ஜ் வர்றது எல்லாமே. ஓகே, ஸோ என்ன இதில் ஹாலிடோன்னு சொல்லுவோம். தட் மீன்ஸ் குளோரிடோ, புரோமிடோ, ஐடிடோ. ஓகே, இல்லை அதுக்கப்புறம் என்ன ஹைட்ராக்சிடோ அண்ட் ஹைட்ரஜன் வந்தால் ஹைட்ரோ. ஓகே, அண்ட் சிஎன் வந்தால் சைனிடோ சி. ஸோ சைனிடோ சி அண்ட் சைனிடோ என்னும் இருக்குது. ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் சைனிடோ சி, வாட் இஸ் சைனிடோ என். So I completed all the physical and all the inorganic. This is inorganic la last chapter. Okay, so Cn minus is cyanide. Okay, next enna idu enna full ellame anionic ligands da.
ஓகே NC minus வந்து isocyanide ஓகே இல்லனா cyanido N ஓகே cyanido N and NO2 வந்து nitro N nitrito N okay nitrito N. What is nitrito N? So I will tell you what is nitrito N னலாம் okay. So இது எல்லாமே screenshot எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. Next another examples. Next neutral anion example and neutral ligands. இது எல்லாமே neutral ligands. water என்ன neutral ligands தான் அதோட charge என்ன 0 and ammonia amine okay ammonia so it's also amine ammonia வரும்போது naming பண்ணும்போது amine தான் வரும் okay. so எல்லாரும் QCA session like பண்ணுங்கடா QCA session like பண்ணுங்க. NO வந்தா அது என்ன nitrosyl okay nitrosyl. so இதோட என்ன charge எல்லாமே 0 தான் இதோட charge எல்லாமே 0 தான் okay clear. I hope it's clear. Then we are moving to cationic ligand. Cationic ligand 3 மட்டும் தான் இருக்கு okay. simple one is NO means nitrosonium and NO2 plus means that is nitronium. NH3 and NH2 NH3 plus means that is hydrazinium okay hydrazinium okay clear. நேமிங் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ டோன்ட் வரி அது படிச்சே ஆகணும் வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை ஸோ இதுலேயும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி மோனோடென்டைட் முடிச்சுட்டேன். ஸோ பைடென்டைட் மோனோடென்டைட்னா 1 pair of electron will donate. So what is bidendate means 2 pair of electron will donate. The donor atom will give 2 pair of electrons okay. So that is actually bidendate ligand. So what is bidendate ligand means the donor atom will donate 2 pair of electrons okay. Then we are moving to polydendate ligand. Poly na so more than 2 pair of electron okay more than 2 pair of lone pair will donate okay. so that is actually polydendate ligand. அதுதான் என்னடா polydendate ligand. எல்லாரும் QCA session like பண்ணுங்க okay. so அப்பதான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரீச் ஆகும் and ma'am after can we get marks also okay. நான் எடுக்கணுமா உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கா மேக்ஸ் எக்ஸாம் okay all the best for maths exam also. And next an ambidendate ligand. What is ambidendate ligand means? Ambidendate ligand means it's actually monodendate ligand தான் okay monodendate ligand தான் but அவங்களுக்கு 2 donor sites இருக்கு okay. they have 2 donor sites but என்ன they are actually monodendate ligand. what is monodendate ligand? only 1 pair of okay only 1 pair of lone pair will donate to என்ன central metal atom. so பாருங்க cyanido and isocyanide okay. cyanido and isocyanide ஓட difference என்ன? so இங்க carbon தான் electron. actually cyanido and isocyanide ஓட specialty I will draw here. so nitrogenக்கும் lone pair இருக்கு கார்பனுக்கும் lone pair இருக்கு but at a time okay at a time 1 pair தான் donate பண்ணும் 1 pair of electron தான் donate பண்ணும் at a time 1 pair of electron தான் donate பண்ணும். so cyanido Nல okay cyanidoல இங்க யாரு donate பண்ணுது? cyanidoல carbon is donating okay carbon is donating 1 pair of electron but in the case of isocyanide nitrogen is donating electron okay nitrogen is donating electron. clear then clear I hope it's clear. then we are moving to coordination number. coordination number already சொல்லிட்டேல்ல. so coordination number means what is coordination number? number of ligands okay. I'm expecting answer. hello I can't see lots of students here. I can't. hello எல்லாரும் எங்க போச்சுடா? QCA answer சொல்லுங்க QCA answer சொல்லுங்க. what is coordination numbers? coordination numberக்கு ஒரு என்ன equation இருக்கு okay coordination numberக்கு ஒரு equation இருக்கு. I think coordination number equal to number of monodendate ligand. suppose monodendate ligand மட்டும் இருந்தா you can write number of monodendate ligand. suppose
எத்திலின் டையமீன் ஓகே EN இருக்கு ஓகே எத்திலின் டையமீன் இருக்கு எத்திலின் டையமீனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன எத்திலின் டையமீன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே எத்திலின் டையமீனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன இதுல it will donate okay it will donate 2 pair of electron okay it will donate 2 pair of electron so suppose if it is contain didentate ligand na என்ன coordination எப்படி எழுதணும் 2 into number of didentate ligand 2 into I will write here okay 2 into number of didentate ligand clear I hope it's clear please reply என்ன reply பண்ணனும்டா I am waiting எதுக்காக waiting I can't see okay so quick இது ப்ராப்பரா so naming very important இந்த சாப்டர்ல important ஆன ஒரு டாபிக் தான் very important definitely ஒரு 2 marks இல்லனா 3 marksக்கு வர 3 maybe 3 இருக்காது 2 marksக்கு வர்றதுக்கு chances ஜாஸ்தி தான் so 2 markக்கு இந்த nomenclatureல இருந்து definitely because coordination compoundல nomenclature அவ்ளோ important தான் okay once more time இல்லடா அவ்ளோ important இத ஸ்டார்ட் பண்ண போறது okay we are starting okay nomenclature it's a 5 star topic னு சொல்லலாம் okay nomenclature ஒரு 5 star topic தான் so ப்ராப்பரா பாருங்க if the coordination compound is ionic okay coordination compound என்ன ionic தான் then the cation is named first okay so நீங்க எப்படி எழுதணும் for example okay cation MgCl okay MgCl2 so இதுல cation தான் first எழுதி இருக்கு okay Mg2 plus is actually cation and Cl minus is anion so cation தான் first எழுதி இருக்கு so அது மாதிரி தான் என்ன நம்மளோட coordination compound so you should write cation okay cation ஓட name தான் first எழுதணும் okay don't spam okay so cation ஓட name தான் first எழுதணும் second in the coordination sphere first ligand first என்ன எழுதணும் coordination sphereல என்ன எழுதணும் first you should write the ligand okay maybe iron இருக்கலாம் okay iron இருக்கலாம் so coordination sphereல first என்ன எழுதணும் ligand okay central metal atom தான் எழுதணும் okay so coordination sphere first ligand are written okay first coordination sphere ல எழுதும்போது ligand என்ன central metal atom தான் எழுதணும் but என்ன name எழுதும்போது என்ன எழுதணும் so first ligand எழுதணும் first ligand ஓட name தான் எழுதணும் and ligand ஓட name எப்படி எழுதணும் alphabetic orderல தான் எழுதணும் okay alphabetic orderல தான் எழுதணும் then the central metal atom okay அப்போ என்ன central metal atom எப்படி ஆகும் IDE okay central metal atom IDE இருந்தா அது என்ன IDO மாறும் suppose IDE இருந்தா அது IDO மாறும் இல்ல ATE இருந்தா அது ATO மாறும் கிளியரா இது வரைக்கும் நீங்க ப்ராப்பரா பார்க்கணும் okay so next if the same ligand is present okay if the same ligand is present more than once okay same ligand more than once present ஆயிருக்கு for example இங்க இருக்கு இங்க CN 6 time இருக்கு okay CN என்ன 6 time இருக்கு so இதோட நேம் எப்படி எழுத முடியும் சைனோ ஐசோசைனோ அப்படி எழுத முடியுமா இல்ல you can use di tri tetra okay di tri tetra okay so அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் okay next if di is already used okay di is already used in their prefix okay already அவங்களோட prefixல di இருந்தா so already di இருக்குமா ethylene diamine EN சொல்லும்ல so ethylene diamine 2 times இருக்கு so இதோட பேர் எப்படி எழுத முடியும் so di ethylene diamine அப்படியா இல்ல அப்ப நாம என்ன யூஸ் பண்ணோம் bis okay bis யூஸ் பண்ணோம் அப்ப இதோட பேர் எப்படி எழுதும் bis okay bis
ethylene diamine, ethylene diamine, clear ஆடா? so ethylene diamine, okay, ethylene diamine தான் எழுதணும். okay, so after writing ligand, okay, ligand எழுதுனதுக்கு அப்புறம் what you should write? You should write the central metal atom, okay, write the central metal atom with charge, okay, அதோட oxidation number, அந்த central metal atomத்தோட oxidation numberம் எழுதணும். okay, central metal atomத்தோட oxidation numberம் எழுதணும். clear ஆ? And if the coordination sphere is anionic, suppose coordination sphere anionic ஆயிருச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்க. okay, anionic, இது ரொம்ப important. okay, then the central metal atom named end with ATE. so central metal atomத்தோட name எப்படி end ஆகணும்? ATE ன்னு end ஆகணும். and O, okay, O suffix is provided to the name number of ligands, okay, name of ionic ligand, it's EM, okay, so chlorone இருக்கிறது chlorium ஆகணும். okay, so suppose chlorone இருந்தா அது chlorium ஆகணும். okay, so after this chapter organic தான்டா. so then we can do some naming, okay, we can do some naming. okay, name எழுதிக்கோங்க. இதோட name என்ன? so quick-ஆ எழுதிக்கோங்க. name இதோட name என்ன? இதோட நேம் என்ன? க்யுக்கா நேம் சொல்லுங்கடா. நான் ஆல்ரெடி DNF block கம்ப்ளீட்டா எடுத்திருக்கு, ப்ராப்பர் எழுதிருக்கு, எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸும் அங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கு. ஜஸ்ட் போய் பாரு. ஓகே, I want the name. So don't spam in the chat box. Summon, what is this? What is this behavior? Yes, potassium tetrachlorido nickelate. Okay, பார்க்கலாம். So இதோட நேம் என்னன்னு பார்க்கலாம். So already நீங்க எல்லாரும் எழுதி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So I will take this. So உங்களுக்கு இப்படி ஒரு நேமிங் நான் ஆல்ரெடி எழுதி வந்தது, பிகாஸ் டைம் இல்லைல்ல. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? சப்போஸ் இப்படி ஒரு நேமிங் கொடுத்தா யூ கேன் ரைட். ஓகே, இங்கே என்ன இருக்குது? சில்வர் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் ரைட். எஸ், இங்கே அமீன் இருக்குது. ஸோ இங்கே குளோரின் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் ரைட் தட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி எழுதணும்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் அயன் தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் அயன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஸ்கொயர் பிராக்கெட்லையா பாசிட்டிவ் அயன் இருக்கு, வெளியிலையா பாசிட்டிவ் அயன்? ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல தான் பாசிட்டிவ் அயன் இருக்கு. ஓகே, பாசிட்டிவ் அயன் தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதும். ஓகே, ஸோ ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அதுல யாரை எழுதணும்? லிகாண்ட் எழுதணும். ஓகே, லிகாண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். ஸோ லிகாண்ட் என்ன? லிகாண்ட் என்ன சொல்லுங்க? லிகாண்ட் அமீன். ஓகே, எவ்வளோ அமீன்ஸ் இருக்கு? 2 அமீன்ஸ் இருக்கு. ஸோ 2 அமீன். ஓகே, 2 அமீன் சில்வர். ஓகே, NH3 அமீன்னு தான் சொல்லும். ஓகே, NH3 அமீன்னு தான் சொல்லும். ஸோ டை அமீன். அதுக்கப்புறம் யார் இருக்கு? சில்வர் இருக்கு. டை அமீன் சில்வர் 1. ஓகே, சில்வரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, சில்வரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணணும். சில்வரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? நமக்கு தெரியும். அமீன் எப்படி இருக்கு? அமீன் இஸ் a neutral ligand, so oxidation number is 0. okay, சில்வரோட and குளோரினோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் -1, so இதோட ஆக்சிடேஷன் என்ன? +1 இருக்கும். so you can write, okay, silver 1. okay, silver 1. and next என்ன பண்ணணும்? next குளோரின் தான் இருக்கு. you should write chlorine. கிளியரா? இது கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இது வரைக்கும் கிளியரா? கிளியரா?
Yes, it is live, man. It is live, Rahul. I hope it's clear. எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணும்ல செஷன். Then we are moving to next compound. Next compoundல என்ன நடக்குது? இங்க positive. இங்க நம்மளோட counter part தான் positive. Okay, counter part is positive. So counter part மட்டும்தான் positive and நம்மளோட coordination sphere is negative charge. Okay, coordination sphere என்ன? Negative charge தான் வருது டோட்டலா. So என்ன? K2 plus. Okay, K2 plus இருக்கு. So first எப்படி எழுதணும்? பொட்டாசியத்துல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நேம் எழுதும் போது மெக்னீசியம் குளோரைடு. சப்போஸ் MgCl2 வந்தா நம்ம மெக்னீசியம் குளோரைடுன்னு தான் சொல்லணும்ல. So இந்த சாப்டருக்கு அப்புறம் we will start organic da. Okay, so MgCl2 ன்னு தான் சொல்லும். Okay, MgCl2 ன்னு தான் சொல்லும். So magnesium chloride. Okay, magnesium chloride ன்னு தான் சொல்லும். So அது மாதிரி தான் நம்ம என்ன positive charge தான் first எழுதணும். So positive charge இங்கே யார் இருக்கு? Potassium. So first you can write potassium. Okay, potassiumத்தோட number mention பண்ண வேண்டாம். So அதுக்கு அப்புறம் we can start coordination sphere. coordination sphereல ligand யார் இருக்கு? chlorine தான் இருக்கு. எவ்வளோ chlorine இருக்கு? 4 chlorine இருக்கு. எவ்வளோ chlorine இருக்கு? 4 chlorine இருக்கு. So you should write tetrachlorido. எதனால மேம் chloridoன்னு எழுதுற? இங்க chlorine தான் நீங்க எழுதி இருக்கு. இங்க chloridoன்னு எழுதி இருக்கு. Why? Because இங்க இந்த sphere. Okay, இங்க coordination sphere என்ன? இங்க coordination sphere negative charge தான். coordination sphere negative charge வந்தா. Okay, coordination sphere negative charge வந்தா. writing coordination sphere negative. coordination sphere negative charge வந்தா, anionic negative charge வந்தா, the central metal ion of atom is named with 8. Okay, அது மாதிரி chlorine என்ன? chlorido ஆகும். Okay, chlorine என்ன? chlorido ஆகும். clear-ஆ? So இங்க chlorine chlorido ஆகும். நிக்கல் என்ன? டைரக்ட் நிக்கல்னு சொல்ல முடியாது, நிக்கலேட்னு தான் சொல்ல முடியும். ஓகே, நிக்கல்னு சொல்ல முடியாது, நிக்கலேட்னு தான் சொல்லும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன? இதோட சார்ஜ், நிக்கலோட சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணணும். குளோரினோட சார்ஜ் என்ன? -4 and potassium +2. So total charge வரும்போது நிக்கல் is +2. So நிக்கலோட சார்ஜ் is கிளியரா? இது வரைக்கும் கிளியரா? நேமிங் நீங்க படிச்சே ஆகணும். பிகாஸ் நேமிங்ல இருந்து டெஃபினட்டா MCQ क्वेश्चन இல்லனா 2 மார்க் क्वेश्चन டெஃபினட்டா வரும். ஓகே ஓகே, ராகுல் நான் ப்ராப்பரா DNF பிளாக் கம்ப்ளீட் எடுத்திருக்கு. ஜஸ்ட் பேக்வர்ட் அடிச்சு பார்த்தா போதும். ஓகே, பேக்வர்ட் வீடியோ ஜஸ்ட் பேக்வர்ட் அடிச்சு பாருடா. ஓகே, தென் we are moving to next. இந்த மாலிக்யூலோட ஃபார்முலா எழுதுங்க. இந்த மாலிக்யூல், இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கோஆர்டினேட் பாண்டோட, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டோட, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கோஆர்டினேட் காம்ப்ளெக்ஸோட ஃபார்முலா எழுதுங்க. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டோட ஃபார்முலா எழுதுங்க. என்னடா எல்லாரும் என்ன ஸ்பாம் பண்ணிட்டு இருக்கா? BMW என்ன ஆயிடுச்சு? BMW என்ன பிரச்சனை? ஸோ எஸ், இந்த காம்பவுண்டர் உங்களுக்கு நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குல்ல, இப்படியே நீங்கள் பண்ணு. ஓகே, உங்களுக்கு எக்ஸாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ கான்செப்ட் பார்க்காம ஸ்பாம் பண்ணிட்டே இருந்தா நாளைக்கு எக்ஸாம் சூப்பராக இருக்கும்டா. உங்களுக்கு நீங்க கிளாஸ் பார்க்க வந்திருக்கா இங்க, இல்லைன்னா ஸ்பாம் பண்ண வந்திருக்கா? இந்த சாப்டர்ல இருந்து, இந்த சாப்டர்ல ஆக்சுவலி உங்களுக்கு இந்த நேமிங் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் கம்ப்ளீட் சாப்டரும் தெரியும். ஓகே, நேமிங் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சாப்டர்ல நேமிங் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இந்த கம்ப்ளீட் சாப்டர்லயும் எல்லாமே பண்ண முடியும் உங்களுக்கு. ஸோ கம் ஆன் கைஸ், செட்
I can see some answers. Yes, dark, psycho. Any other answer? Where ஏதாச்சும் answer இருக்கா? CFT and VBT I will definitely discuss, okay? So, tetraamine aqua chlorido cobalt, okay? So, chloride வெளியே தான் வருது. So, இதுதான் நம்மளோட என்ன ஸ்பியர் தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். So, first ஸ்பியர் எழுதலாம். So, ஸ்பியர்ல யாரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம்? First you should write central metal atom. So, cobalt தான். So, கோபால்ட்டுக்கு அப்புறம் டெட்ரா அமீனோ இருக்கு, அக்வா குளோரிடோ இருக்கு. ஓகே, ஸோ டெட்ரா அமீனோ இருக்கு, அக்வா குளோரிடோவும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ டெட்ரா அமீன்னா எவ்வளோ வரும்? டெட்ரா அமீன்னா எவ்வளோ வரும்? So, I am writing aqua means H2O. First, you should write like this. Okay, first you should write like this. So, or naming kadacha, you should write with tetraamine. Amine means it is NH3. Aqua means H2O. And chloro means Cl. Cobalt means CO. Chloride means Cl. So, this is the ligand and central metal atom. So, first you should write CO. Okay, cobalt. Okay, first you should write cobalt. First you should write cobalt. So, பாக்கி யாரெல்லாம் இருக்கு? Water இருக்கு, chlorine இருக்கு, and amine இருக்கு. So, first யாரை எழுதணும்? First என்ன? First amine தான் எழுதணும். Because alphabetic orderல தான் எழுதணும். So, you can write amine. Amine எவ்வளோ times இருக்கு? Tetra 4 times இருக்கு. அதுக்கப்புறம் aqua. So, that is water. So, water 1 water தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் யார் வருது? Chlorido. So, chlorido, Cl. Okay. So, chlorido வருது. So, Cl 1 chlorido தான் வருது. So, close the bracket. Okay. Close the bracket. So, அதுக்கப்புறம் யார் வருது? Chloride. Cl. Cl ஓட oxidation. இங்க எவ்வளோ Cl இருக்கு தெரியுமா? தெரியாது. So, ஆனா நமக்கு என்ன தெரியும்? கோபால்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தெரியும். ஓகே, கோபால்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தெரியும். So, I am writing கோபால்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் is +3. மெட்டல் தான் +3 தான் வரும். And NH3 ஓட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன? 0. அசால்ட்டா சொல்லலாம். So, and water oxidation number என்ன? Simple சொல்லலாம். It is also 0 because it is neutral ligands. Okay, water and H2O is a neutral ligand, but in the case of chlorine, okay, so dichlorine aqua chloride தான் இருக்குடா, Cl2 இல்ல. So, okay, இங்க okay, chlorine என்ன? chlorine ஓட that's -1. அப்போ இங்க என்ன வரும்? because 1 chlorine தான் இருக்கு. So, balance பண்ணும்போது here you can easily calculate the value is 2. clear ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? நேமிங் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தான். it is okay. I'm okay with that. Okay, don't worry. Okay, so I am taking class from morning. So, உங்களுக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கணும் அந்த ஃபீல்ல தான் எடுக்குது. So, எனக்கு இதுதான் கேட்கணும். Okay, yes. So, yes. Then we are moving to isomerism. Okay, so then I am moving to the next topic, isomerism. Okay, so isomerismல important ஆன டாபிக் தான். Okay, இந்த சாப்டர்ல எதை important டாபிக்னு இதுக்கு அப்புறம் complete என்ன இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I will tell you. Okay, so complete முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I will tell you. So, isomerismனா என்னடா? isomerismனா we know that same molecular formula different structural formula இருக்கும். Okay, so same molecular formula different structural formula இருக்கிறது தான் என்னடா? isomerism. Okay, isomerism. So, isomerismத்துல 2 type of isomerisms இருக்கு. Okay, இந்த சாப்டர்ல 2 type of isomerism தான் உங்களுக்கு இருக்கு. One is structural isomerism. Another one is stereoisomerism. Okay, another one is stereoisomerism. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ப்ராப்பரா ஃபோக்கஸ் பண்ணா டெஃபினட்டா இந்த சாப்டர்ல இருந்து 7 மார்க் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் தாடா. ஸோ நான் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்றேன்ல, எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கு எனக்கு. பிகாஸ் இந்த சாப்டர்ல வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, இந்த சாப்டர் ரொம்ப சின்ன சாப்டர் தான்.
ஓகே ஸோ இந்த சாப்டர் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ நீங்கள் என்னை ப்ராப்பராக படித்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஓகே ஈஸியாக ஐ வில் கிவ் யூ 7 மார்க்ஸ் ஓகே டெஃபினெட்லி நீங்கள் இந்த ஃப்ரம் இந்த சாப்டரோட ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து லாஸ்ட் மட்டும் நீங்கள் இருந்தால் போதும் ஓகே லாஸ்ட் ஓகே சஞ்சனா நான் ஆல்ரெடி டிஎன்எஃப் பிளாக்குக்கு லாஸ்ட் சொல்லியிருக்குல்ல ஸோ லாஸ்ட்டு சொல்லியிருக்குல்ல எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் எது எது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்னு ஸோ அது மாதிரி இந்த சாப்டர்லேருந்தும் ஐ வில் டெல் யூ ஓகேடா ஓகே ஸோ எஸ் structural okay structural so isomerism is actually classified into two type one is structural isomerism another one is stereoisomerism okay structural isomerism and stereoisomerism okay so structural isomerism na enada compound having same molecular formula same ah irukum but enna adoda structure different ah irukum okay so same molecular formula and different structure ah irukum but in the case of stereoisomerism எப்படி இருக்கும் so same தான் வரும் ஏன்னா compound which have same molecular formula but spatial arrange பண்ணல spatial arrangement different இருக்கும் ஓகே spatial arrangement different இருக்கும் அது ரொம்ப important ஓகே so ரொம்ப important தான் clear-ஆ yes so என்ன first structural formula detail பார்க்கலாம் okay structural formula actually 4 type இருக்கு okay 4 type structural formula இருக்கு one is ionization isomerism okay ionization isomerism solvate isomerism இல்லனா hydrate isomerism னு சொல்லும் okay so solvate isomerism இருக்கு hydrate isomerism இருக்கு இல்லனா linkage isomerism எல்லாரும் ப்ராப்பரா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இருங்க ஓகே கிளாஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இருங்க ஓகே பிகாஸ் உங்களுக்கு தான் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு ஓகே உங்களுக்கு தான் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு இருக்கணும் ஓகே அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ கிளாஸை 100% கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு பாருங்க நீங்க எல்லாரும் என்ன சொல்லியிருக்கு மேம் எனக்கு எப்படியாச்சும் 50+ முடியுமா ஸோ டெஃபினெட்லி நான் சொல்லியிருக்கல நான் நார்மலி சொல்லும் எஸ் உங்களோட கையில தான் மார்க் இருக்குன்னு ஸோ பட் இன்னைக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் எஸ் 50+ என்னால் முடியும் பிகாஸ் இந்த அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் மட்டும்தான் எல்லா சாப்டர்ல இருந்தும் நான் சொல்லுது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஓகே ஸோ பயோமாலிக்யூல்ஸ் ஐ வில் கிவ் யூ 10 minutes வீடியோ ஓகே பயோமாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் அமீன்ஸ் ஐ வில் கிவ் யூ 10 to 15 minutes வீடியோ ஓகே போதும்ல ஸோ ஆல்ரெடி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் பயோமாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் அமீன்ஸோட 10 minutes வீடியோ வேணும்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்கு ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் கிவ் யூ டுடே ஓகே ஸோ எஸ் solvate isomerism and hydrate isomerism and next linkage isomerism next then a coordination isomerism okay so structural isomerism is classified into 4 type one is ionization isomerism solvate isomerism linkage isomerism coordination isomerism okay next stereoisomerism is classified into 2 type one is geometrical isomerism another one is optical isomerism I will tell everything okay each and every point I will tell you okay so yes structural isomerism okay structural isomerism so first adala ionization isomerism da enna paaka poradhu okay first ionization isomerism so ionization isomerismல எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லலாம் அப்போ உங்களுக்கும் கிளியரா புரியும் ஸோ இங்க பாருங்க ஸோ 2 காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்கு CrNH3 5 times SO4 Br ஓகே ஸோ இங்க பாருங்க அந்த சேம் மாலிக்யூல்ல CrNH3 5 times Cl SO4 ஓகே ஸோ என்ன structural this form of isomerism arises when the counter ion okay counter ion in complex salt is itself potential ligand can displace okay so இங்க என்ன நடக்குது இங்க counter ion change ஆகுது okay counter ion என்னடா change ஆகுது and counter ion என்ன உள்ளில இருந்து வெளியே வருது okay உள்ளில இருந்து வெளியே வருது okay so this form of isomerism arises when the counter ion complex salt is itself a potential ligand and can displace okay displace பண்ணுது okay clear displace
which can then become the counter ion. So இங்க என்ன displace பண்ணுது. So இங்க counter ion என்ன counter ion bromine தான். ஆனா இங்க counter ion என்ன இங்க ligand தான் SO4. So இங்க ligand தான் SO4. ஆனா இங்க என்ன counter ion displace ஆகுது. Okay, displace ஆகுது. Counter ion means square bracket க்கு வெளியே இருக்கும்ல. So out of square bracket என்ன இருக்கு SO4. So அதுதான் இங்க counter ion. இங்க counter ion யாரு Br. Okay, Br. இது SO4. clear ஆடா? counter ion என்னன்னு clear இல்ல? clear. counter ion, yes, it is enough da. It is enough. Okay, உங்களுக்கு yes எல்லாமே revise பண்ணனும், full chapter revise பண்ணனும்னா this video is enough. Okay, okay, so இது clear தானே? So structural isomerism clear. I hope it's clear. Then we are moving to solvate isomerism. Then this solvate isomerism is also called hydrate isomerism. Okay, this solvate isomerism is also called hydrate isomerism. Okay, so solvate isomerism இல்லனா hydrate isomerismல என்ன நடக்குது? So பாருங்க, ப்ராப்பரா நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். உங்களோட 100% கான்சென்ட்ரேஷனும் லெக்சர்ல தான் வேணும், இல்லாம என்ன சாட் பாக்ஸ்ல கிடையாது. ஓகே, ஸோ சாட் பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியும். ஓகே, 60%. okay, 60% if it is okay, 60% okay தான். பட் என்ன 60 மார்க்ஸ், ஓகே 70 மார்க்ஸ்ல 60 மார்க்ஸ்னா அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். அதுல நீங்களும் என்ன உங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸும் இருக்கு, நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, ஸோ இங்க பாருங்க Cr. ஓகே, H2O6 times Cl. இங்க என்ன நடக்குது? இங்க கவுண்டர் பார்ட். ஓகே, கவுண்டர் அயன் என்ன and counter ion is Cl3 and உள்ள என்ன இருக்கு? water molecule இருக்கு, aqueous. okay, so இங்க என்ன water இங்க இருந்து வெளியே வருது. okay, water என்ன வெளியே வருது, உள்ள இருக்கிற வெளியே இருக்கிற கவுண்டர் பார்ட் என்ன உள்ள போகுது. கிளியரா? வாட்டர் என்ன வாட்டர் வெளியே வருது, உள்ள இருக்கிற வெளியே இருக்கிற கவுண்டர் பார்ட் என்ன உள்ள போகுது. So அதனால water of crystallization நடக்குது. water of crystallization. what is water of crystallization? so வெளியே வருதுல்ல, so அதுதான் actually water of crystallization னு சொல்லும். okay, so water of crystallization நடக்குது. கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? water of crystallization நடக்குது. so எல்லாருமே சீக்கிரமா செஷன் லைக் பண்ணி நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, செஷன் லைக் பண்ணி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் எஸ் ரிமூவல் H2O, எஸ் ரிமூவல் நடக்குது. ரிமூவல்னு சொல்ல முடியாது, பட் என்ன வாட்டர் இங்க லிகாண்ட்ல இருந்து கவுண்டர் பார்ட்ல போகுது. ஓகே, ரிமூவ் ஆகல. ஓகே, ஸோ இங்க 6 வாட்டர் மாலிக்யூல் இருந்தது, இங்கேயும் 6 வாட்டர் மாலிக்யூல் இருந்தது. பட் இங்க என்ன லிகாண்ட், கம்ப்ளீட் லிகாண்ட் தான் இருந்தது. பட் இங்க என்ன இங்க ligand plus என்ன கவுண்டர் பார்ட்டிலேயும் வாட்டர் வருது. எஸ் டா, எஸ் ஆர்கானிக்ல என்ன ஆனாலும் நேமிங் ரியாக்ஷன் இருக்கும்ல. ஸோ நேமிங் ரியாக்ஷனுக்கு ஐ வில் கிவ் யூ எ குட் ஐடியா. ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு நேமிங் ரியாக்ஷனோட ஒரு பிடிஎஃப் போட்டிருக்கு. ஸோ அந்த பிடிஎஃப் போய் டவுன்லோட் பண்ணி படித்தா போதும். ஓகே, ஓகே, ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த பிடிஎஃப்ல கம்ப்ளீட் இருக்குடா, கம்ப்ளீட். ஓகே, ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இருக்கு. ஓகே, ஸோ எஸ் எல்லா நேம்டு ரியாக்ஷன்ஸும் இருக்கு. ஸோ இங்கே என்ன, இங்கேயும் 5 வாட்டர் மாலிக்யூல் இருந்தது, இங்கே குளோரின் 1 தான். ஸோ குளோரின் என்ன நெக்ஸ்ட் டைம்ல குளோரின் அகெயின் இங்க இருந்து 1 குளோரின் இங்கே வந்திருக்கு, அப்போ Cl2 ஆயிருக்கு. இங்க இருந்து 1 வாட்டர். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கணும். ஓகே, okay, ma'am has done separate video for okay, so I hope it's clear. Then we are moving to next isomerism, that is linkage isomerism. okay, linkage isomerism. what is linkage isomerism? so linkage isomerism na உங்களுக்கு இங்க பார்த்தா தெரியும், it is due to, okay, I will first, this type of isomerism is due to change of donor atom. so என்ன இங்க exchange நடக்குது, donor atomோட exchange நடக்குது. okay, exchange of donor atom. is it lagging for everyone? lag ஆகுதாடா? let me check. lag ஆகுதா? just a second. இல்ல lag ஆகுது இல்ல. no லைவ்ல தான் போகுதுடா.
no worries, no laggings. Okay, so not now. Okay, so இது clear இல்ல. so என்ன நடக்குது, exchange. okay, exchange of underline. okay, நான் underline பண்ணுவேன். so எங்க நடக்குது, exchange of, okay, exchange of donor atom. okay, so இங்க பாருங்க, C இங்க cobalt இருக்கு. okay, இங்க cobalt இருக்கு, NH3 5 times NO2 times chlorine தான் இருக்கு. so இங்க பாருங்க, cobalt NH3 5 times NON. so நமக்கு தெரியும் என்ன, ambidendate ligand இருக்குல்ல. so ambidendate ligand என்ன, coordination compound. ambidendate ligand என்ன, for example, okay, ambidendate ligand na NO2. okay, NO2 ல nitrogen donor ஆகும். okay, nitrogen donor ஆகுது. ஆனா ONO ல, okay, same ligand தான். okay, same ligand தான். ONO ல oxygen தான் donor. okay, ONO ல யாரு donor, oxygen தான் donor. okay, two side attack. but இங்க என்ன நடக்குது, but ambidendate two side ல electron donate பண்ண முடியும், but they are monodendate. okay, at a time one pair of electron மட்டும்தான் donate பண்ணும். okay, so we can say that ambidendate. okay, ambidendate ligands are actually monodendate. okay, ambidendate ligands are actually monodendate. okay, so இங்க பாருங்க, இங்க யாரு ஷேர் பண்ணது, இங்க நைட்ரஜன் தான் எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணது. ஓகே, நைட்ரஜன் தான் எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணது. ஆனா இங்க என்ன, ஆக்சிஜன் தான் டொனேட் பண்ணது. ஓகே, சோ எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன சேஞ்ச் நடக்குது, ஸோ சேம் மாலிக்யூல் சேம் லிகாண்ட் எல்லாம் தான். ஆம்பிடெண்டேட் லிகாண்டில் டிஃப்ரெண்ட் டோனர் ஆட்டம்ஸ் வருது. ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் டோனர் ஆட்டம் வருது பிகாஸ் இட்ஸ் இஸ் ஆம்பிடெண்டேட் லிகாண்ட். ஓகே, ஆம்பிடெண்டேட் லிகாண்ட் ஆனதுனால different donor atom வருது. okay, so yes, we are moving to next compound, that is coordination isomerism. what is coordination isomerism? coordination isomerism, exchange of ligands. so இங்க chromium cobalt, chromium NH3 6 times and cobalt CN 6 time இருக்கு. so complete இங்க இருந்து இந்த NH3 இங்க போயிட்டேன் and இந்த CN 6 times இங்க இருந்து இங்க வந்துட்டேன். so ligands ஓட exchange தான் எங்க நடக்குது, coordination isomerismல நடக்குது. so exchange of ligands. okay, exchange of ligands. okay, clear என்ன coordination isomerism னு clear it is the exchange of ligands. okay, interexchange of ligand எங்க இருக்கு. yes, this type of isomerism takes place due to the interexchange of ligands between compounds. clear yeah, it is enough to like எல்லா reaction இருக்கணும். so எல்லா reaction இருந்தா it is enough. so then we are moving to okay, stereo isomerism. so stereo isomerismல நமக்கு தெரியும் cis isomerism, geometrical isomerism இருக்கு, optical isomerism இருக்கு. okay, stereo isomerism is classified into two types. one is geometrical isomerism, another one is optical isomerism. what is geometrical isomerism? so geometrical isomerism is also called cis trans isomerism. okay, cis ன்னு சொன்னா சிஸ்டர்ஸ், நமக்கு இல்ல 2K கிட்ஸ்க்கு எல்லாம் சிஸ்னா சிஸ்டர்ஸ் நல்ல. ஸோ சிஸ்டர்ஸ் என்ன, சேம் சைட்ல தான் இருக்கும். ஓகே, பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லும் போது ஸோ அப்படி தானே இருக்கும். ஸோ சிஸ்டர்ஸ், சிஸ்னா சேம் சைட்ல இருக்கும். ஓகே, சிஸ்னா என்னடா, சேம் சைட்ல இருக்கும். கிளியராடா, சிஸ்னா எப்படி இருக்கும், சேம் சைட்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம் arise due to the coordination compound due to the difference in geometrical arrangement, and cis is same kind of ligand, same side la irunda we can call it as cis isomerism. what is cis isomerism? so what is cis isomerism? cis isomerism means ligand present in same side. okay, ligand present in same side, that is cis isomerism. you can see chlorine same side la irukku, but opposite side means in the sense diagonally irunda. okay, diagonally irunda we can say that cis at the same side. yes, cis at the same side. diagonally irunda, okay, same ligands diagonally irunda we can say that trans isomerism. okay, trans type. clear cis and trans clear tell me
பக்கா சொல்லுங்க. சிஸ் அண்ட் டிரான்ஸ் கிளியராடா? சிஸ் அண்ட் டிரான்ஸ் டைப் கிளியரா? Cis and trans type clear. Then we are moving to optical isomerism, guys. Optical isomerism. So optical isomerism நமக்கு தெரியும் molecule. Okay, I will tell you. இங்க இருந்து ஒரு image இருக்கு. So normally unpolarized light, okay, unpolarized light என்ன ஒரு நைக்கால் பிரிஸ்டத்துல பாஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? polarized light. so இந்த polarized light ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? one directionல தான் இருக்கும். okay, so one directionல தான் இருக்கு. so polarized light. இந்த polarized light நம்மளோட என்ன coordination compound ஓட சொல்யூஷன் இருக்கும்ல, so அந்த சொல்யூஷன்ல பாஸ் பண்ண போறேன். so பாஸ் பண்ணும்போது அந்த லைட்டுக்கு என்ன நடக்கும்? லைட் ஐதர் என்ன லெஃப்ட்ல ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஓகே, இங்க பிளெயின் போலரைஸ் லைட் ஐதர் லெஃப்ட்ல ரொட்டேட் பண்ணலாம் இல்லனா ரைட்ல ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஐதர் லெஃப்ட்ல ரொட்டேட் பண்ணலாம் இல்லனா ரைட்ல ரொட்டேட் பண்ணலாம். சப்போஸ் ரைட்ல ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா we can say that dextro-rotatory. okay, so we can say that optically active. suppose leftல rotate ஆகுதுன்னா we can say that it is levo-rotatory. that means it is optically active. but rotation இல்ல, லைட்டுக்கு ரொட்டேஷனே இல்லை, நேர போகுது. ஓகே, சேம் போலரைஸ் லைட்டுக்கு சேஞ்சே வரல, ஸ்ட்ரெயிட்டா போகுதுன்னா we can say it is optically inactive. okay, we can say optically inactive. okay, optically active and optically inactive இருக்கணும். clear? so optical isomerism means, optical isomerism na enna? optical isomerism are superimposable mirror image. okay, superimposable mirror image ah irukano. okay, optical isomerism are superimposable mirror image. enna superimposable mirror image? super ah irukuma mirror image. so superimposable mirror image means I will tell you. so idu enna? இது AMB molecule. okay, AMB molecule. so அதோட image தான் என்ன? BAM. okay, BAM. okay, so இது நான் superimpose பண்ண. okay, இந்த A எடுத்து இதோட மேல வச்சா என்ன? ப்ராப்பரா superimpose ஆகாது. it's non superimposable. yes, chiral carbon. yes, it is non superimposable. okay, then it is, we can say this, it is optically active. okay, non superimposable mirror image ah irukano. okay, that is very impossible. it should be non superimposable mirror image. so பாருங்க, this is dextro-rotatory and this is levo-rotatory. so இங்க NO2, இங்கேயும் NO2 தான் இருக்கு. okay, so இங்க NO2 இருக்கு, இங்க NO2 இருக்கு and இங்க NO2 இருக்கு. so இந்த image என்ன? superimposable. it is non superimposable. okay, yes, it is non superimposable. like chiral. I can see lots of answer. okay, clear ah? and again வேற ஒரு equation இருக்கு, வேற ஒரு definition இருக்கு optical activity க்கு. so the position of donor atom, okay, so இப்படி வரணும். the position of donor atom are around the meridian. okay, மெர்ரு இருக்கு, ஃபெக்கும் இருக்கு. okay, meridian, ஃபெக் இல்லைன்னா ஃபேஷியல்னு சொல்லும். okay, ஃபெக்குன்னா இல்லைன்னா என்ன? மெரிடியன் அண்ட் ஃபேஷியல்னு சொல்லும். ஃபெக் ஐசோமரிசம் இல்லைன்னா ஃபேஷியல் ஐசோமரிசம்னு சொல்லும். ஃபேஷியல் ஐசோமரிசம்னா இது ஒரு 3D ஸ்ட்ரக்சர் தான். பாருங்க, இது ஒரு 3D ஸ்ட்ரக்சர். இங்க 3NH3 கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன? ஒரு 3D ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு 3D பிளேன்ல கிடைக்கும். ஆனா மெர்ரில் என்ன? சிங்கிள் பிளேன்ல தான் கிடைக்கும். ஓகே, இது 3D ஃபேஷியல்ல 3D பிளேன்ல கிடைக்கும். என்ன? மெர்ரில் பிளேன்ல கிடைக்கும். ஃபேஷியல்ல என்ன கிடைக்கும்? ஃபேஷியல்ல என்ன? ஸ்பேஸ்ல தான் கிடைக்கும். ஓகே, 3D ஸ்பேஸ்ல கிடைக்கும். ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் ஆடா? VBT, we are moving to VBT only. yes, so இது வரைக்கும் கிளியரா? இது படிச்சா போதும்டா, பட் நீங்க ப்ராப்பரா படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே படிக்கணும். ஓகே, so named reaction ஒரு 5 marks to 7, 5 to 7 மார்க்ஸ்ல இருந்து வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. லைக் நேம்டு ரியாக்ஷன் டைரக்டா கேட்காது, அவங்க என்ன கன்வர்ஷன் எல்லாம் தரும். ஓகே, கன்வர்ஷன் எல்லாம் தரும். ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியரா? எஸ், வி ரீச் 400 likes.
ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா? ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா? ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா? எல்லாரும் ரெடினா we can start because it's very important topic. Okay, it is very important topic. So first we are discussing about valence bond theory. Okay, so valence bond theory, I think Sanjana you are noting everything. Okay, Sanjana எல்லாம் நோட் பண்ணுதுல. Shiva ma'am, naming reaction how many marks வரும்டா? ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்ல, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 7 marks மேக்ஸிமம் வந்தா, இல்லைனா ஒரு 2 marks 3 marksக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. Okay, very nice. Noting everything. Very good. So, valence bond theory. It is the theory which describe chemical bonding. Okay. So, இதுல chemical bonding தான் இருக்கு. எப்படி bond வரும், எப்படி overlapping நடக்கும், and எப்படி electrons orbitalல fill ஆகும், அதுதான் எங்க சொல்ற VBTல சொல்ல போறேன். Okay. VBTல இதுதான் சொல்ல போறேன். Clear-ஆ? Clear-ஆ? Okay. So, next. So அதுக்கு முன்னாடி நீங்க கொஞ்சம் பை ஹார்ட் பண்ணியே ஆகணும். கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4. ஓகே, கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4 வந்தா லைக் ஹைபிரிடைசேஷன் 2 ஹைபிரிடைசேஷனுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, 1 is sp3, 1 hybridization is sp3, 1 hybridization is just a second. Okay, so coordination number 4 வந்தா, okay, sp3 ஆகலாம், இல்லனா dsp2 ஆகலாம். Okay, sp3 ஆகலாம், இல்லனா dsp2 ஆகலாம். and அதோட shape எப்படி வரும்? tetrahedral. Okay, tetrahedral இல்லனா square planar. Okay, tetrahedral இல்லனா square planar வரும். and suppose coordination number 5. Okay, coordination number 5. coordination number 5 கம்மி தான்டா, உங்களுக்கு actually coordination number 5 வராது. Okay, so yes, coordination number 6 varum, that is very important. Okay, coordination number 6 varumbodhe dsp3d2. Okay, sp3d2. Okay, so sp3d2 that is octahedral da varum. Suppose 6 vanda enna d2 sp3 um varum, d2 sp3 um varum, that is octahedral, rendume octahedral da. and 2 vanda that is sp, it is linear. So clear ah? Start பண்ணலாமா? So start பண்ணலாமா? சூப்பரா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். So bonding in 6 coordinates. So இதுல மெயினா உங்களுக்கு octahedral. Okay, octahedral 1 is sp3 d2 இருக்கு, another one is d2 sp3 இருக்கு. Okay, d2 sp3 இருக்கு, என்ன sp3 d2 இருக்கு. So இங்க first எல்லாருமே ஒரு ஹார்ட் போடுங்க. ஹார்ட், எனக்கு யாரையும் பார்க்க முடியல, ஸோ நீங்க இன்டராக்ட் பண்ணா மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ இங்க sp3. ஓகே, sp3d2 உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு தெரியணும்ல மேம். இன்னர் ஆக்டாஹெட்ரல், எஸ் ஐ வில் டெல். ஓகே, d2 sp3 இருக்கு. ஸோ இங்க பாருங்க, இங்க D வெளியே தான் இருக்கு. ஸோ இங்க D வெளியே தான் இருக்கு, இங்க D உள்ளதா இருக்கு. ஓகே, இங்க D உள்ளதா இருக்கு, இங்க D வெளியே தான் இருக்கு. ஸோ இங்க D வெளியே இருக்கிறதுனால we can say that it is outer orbital complex. ஓகே, இங்க D வெளியே இருக்கிறதுனால we can say that it is outer orbital complex. பட் இங்க என்ன D உள்ளதா இருக்கு, it is inner orbital complex. ஓகே, it is inner orbital complex. கிளியராடா? inner orbital complex. So next என்ன? high spin complex. Okay, இதோட spin எப்படி இருக்கும்? high spin இருக்கும். பட் இதோட spin எப்படி இருக்கும்? low spin இருக்கும். Okay, because inner orbital complex இருந்தா low spin சொல்லலாம், outer an orbital complex இருந்தா அதுக்கு reason என்னன்னா I will tell you. Okay,
So and spin free complex, okay, spin free na enna, so ellame paired aichuna spin free nu sollalam, okay, spin free complex, spin paired, so spin paired complex na enna, ellame spin aichuna, electrons ellame fill aichuna, spin aichuna, we can say paired aichuna, we can say that spin paired complex. But enna spin free ah irundhuchuna, we can say that spin free complex. Guys, idu varaikum clear ah? Then we are moving to important topic, okay. Guys, are you ready? VBT oda main heart la touch panna pora. So yes, heart la touch பண்ணியாச்சு. So இங்க actually two type of ligands இருக்கு. Strong ligand இருக்கு, weak ligand இருக்கு. So strong ligand என்ன? Strong ligand pairing நடக்கும். So strong ligandல என்ன நடக்கும்? Pairing நடக்கும். Important point எழுதி வெச்சுக்கோங்க, இல்லனா நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. So strong ligandல pairing நடக்கும், weak ligandல pairing நடக்காது. So strong ligandக்கு example தான் PCN. What is PCN? Phosphorus compound and carbon compound, nitrogen compound, that is PCN, okay. But in the case of weak ligand, that is SOX, okay. SOX means sulfur, oxygen, halogen, okay, sulfur, oxygen and halogen. இதுல then ligand will form coordinate bonds, okay. இங்க என்ன form ஆகும்? Coordinate bonds. Ligand எப்படி form ஆகும்? Coordination compounds தானே. So ligand will form coordinate bonds, okay. It will form coordinate bonds. So next in a paramagnetic moment. What is paramagnetic moment? So paramagnetic moment means unpaired electrons, fully paired electrons, okay. Paramagnetic paired electrons, full completely paired electrons, absence of unpaired electrons irunda completely paired electrons na, we can say it's paramagnetic, okay. Sorry, I said different. So paramagnetic means presence of unpaired electron, that is paramagnetic, okay. I'm saying diamagnetic. So paramagnetic na enna? Presence of எந்த electrons இருக்கணும்? Presence of unpaired electron. And diamagnetic means எல்லாமே paired இருக்கணும். Electrons எல்லாமே paired இருந்தா we can say that it is diamagnetic. Okay, அப்போ start பண்ணலாமா guys. And spin, okay, spin magnetic moment எப்படி calculate பண்ணணும்? Mu is equal to root of n into n plus 2, okay. Thank you da, thank you. So start பண்ணலாமா? Okay guys, start பண்ணலாம். Okay, explain hybridization geometry, magnetic moment, magnetic character and spin of the following compound. இப்படி தான் உங்களுக்கு வரும். Maybe உங்களுக்கு இது 5 mark question வரலாம், because இவ்ளோ questions இருக்குல்ல. So they will ask, okay. So yes, I'm so happy. Okay, you should score, okay. So explain hybridization geometry, magnetic moment, magnetic character and spin of the complex. So start பண்ணலாமாடா? Start பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? First நீங்க என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்? You should identify the oxidation number of, find the oxidation number of nickel. நிக்கலோட oxidation number என்ன? நிக்கலோட oxidation number find பண்ணணும். So already நான் find பண்ணியிருக்கேன். So I'm just going to erase this, okay. I'm just going to erase this. எப்படி பண்றேன்னா I will tell you, okay. Each and every step I will tell you. நான் already prepare பண்ணிட்டு தான் வரும், okay. So yes, start பண்ணலாம்ல? Okay. So yes, so நிக்கலோட நமக்கு இந்த molecule, okay, இந்த moleculeக்கு charge இருக்கு. Charge என்ன? It is 2 plus, okay. So இந்த coordination sphere ஓட charge is actually plus 2 தான், okay. Coordination sphere ஓட charge is actually plus 2 இருக்கு. Okay, we can start. I think you all are ready. So நிக்கலோட oxidation number எப்படி calculate பண்ணணும்? So நிக்கலோட oxidation number நமக்கு தெரியாது. So I am taking as x
plus hydrogen water is a neutral ligand என்ன water is a neutral ligand so என்ன 0 okay 0 அது தேவையே இல்லை but this is equal to என்ன 2 அப்போ என்ன x is equal to plus 2 தான் okay so நிக்கலோட oxidation number என்னடா plus 2 தான் நிக்கலோட oxidation number என்னடா plus 2 தான் clear-ஆ சஞ்சனா clear-ஆ இது எப்படி வருதுன்னு சஞ்சனா saying 0 நிக்கிதா clear-ஆ எப்படி வருதுன்னு oxidation number எப்போ வந்தாலும் calculate பண்ண முடியும்ல so oxidation number தெரிஞ்சா மட்டும்தான் VBT problems பண்ண முடியும் oxidation number அவ்வளோ important தான் plus 2 எப்படி கிடைக்குதுன்னு டவுட்டா யாருக்கும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் yes so இதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும் so you should write the electronic configuration of nickel nickel இல்ல nickel 2 plus ஓட electronic configuration எழுதணும் so nickel ஓட atomic number என்ன so nickel ஓட electronic atomic number என்ன குயிக்கா சொல்லுங்க it is 28 யாரும் சொல்லல 28 plus 2 னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லி இருக்கு ST விக்ரமன் ஃபெக்கோனிக்கூசன் அது படிச்சு வச்சுக்கோங்க டெஃபினட்டா 27 ரம்யா so ST விக்ரமன் ஃபெக்கோனிக்கூசன் அது படிச்சே ஆகணும் ஓகே மேம் why inorganic likes who so என்ன plus 2 னா இதுல என்ன இப்போ 26 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு அப்போ ஆர்கன் ஐ அம் ரைட்டிங் ஆர்கனுக்கு அப்புறம் 4s ல இருந்து எலக்ட்ரான் போயிருக்கு and 3D ல 8 எலக்ட்ரான் இருக்கு கிளியரா 3D ல 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நான் என்ன பண்ண போறேன் இதோட எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே 4D வரைய போறேன் ஓகே சாரி 4D இல்ல 3D 1 2 3 4 5 கிளியரா இது வரைக்கும் கிளியரா ஸோ எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணணும் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கு 8 எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ 8 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ 8 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணதுக்காக எல்லோ கலர் 1 2 3 4 5 6 7 8 கிளியரா இது வரைக்கும் கிளியர் இல்லை ஸோ 8 ஆயிருக்கு ஸோ 2 வேக்கண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ யார் வருது இங்கே லிகாண்ட் யாரு வாட்டர் இஸ் a strong ligand weak ligand so tell me is water is a weak ligand or strong ligand tell me quickly is water is a strong or weak ligand is water is a strong or weak ligand DSP2 அதெல்லாம் விடு weak ligand very good weak ligand yes it is a weak ligand அப்போ என்ன pairing நடக்காது so one water molecule will give or donate one lone pair okay 6 hours ஆயிடுச்சு okay yes I will finish all the chapters so என்ன இங்க என்ன vacant ஆன 4s இருக்கு 3D இருக்கு ஓகே ஸோ வேக்கண்ட் ஆன ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு ஓகே P இருக்கு கீழே எழுதலாம் ஓகே கீழே எழுதலாம் ஸோ S இல்லைன்னா இங்கே போடலாம் சின்னதா ஓகே 1 P and D பார்க்க முடியுதுல்ல ஐ ஹோப் உங்களுக்கு பார்க்க முடியுது 3 கொஞ்சம் கூட சின்னதா ஓகே D கொஞ்சம் பெருசா ஓகே ஸோ 1 2 3 1 2 3 4 5 ஓகே எஸ் ஸோ one water molecule is donating okay one water molecule is donating one lone pair electron okay so total 6 water molecule இருக்கு so 1 2 3 4 5 6 7 6 இல்ல 1 2 3 4 5 6 கிளியரா இது வரைக்கும் ஸோ இதை எழுதலாமா ஸோ இது என்ன ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன எஸ்ல ஃபில் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் எங்கே ஃபில் பண்ணியிருக்கு பியில் ஃபில் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன டியில் ஃபில் பண்ணியிருக்கு எஸ்ல 1 தான் இருக்குது பியில் 3 இருக்குது sp3 டியில் 2 இருக்குது d2 sp3 d2 is the hybridization clear-ஆ hybridization you should write everything properly okay you should write everything properly yes PCM is strong very good PCM is strong and SOX is weak yes
ஸோ ஹைப்ரிடைசேஷன் என்ன sp3d2 இதோட ஜியோமெட்ரி என்ன what is the geometry so hybridization so நான் எல்லா பாயிண்ட்டும் எழுத போறேன் okay I am writing all the points hybridization questionல என்ன இருக்கு hybridization என்ன it is sp3d3 next என்ன geometry what is the geometry tell me the geometry what is the geometry tell me the geometry குயிக்கா சொல்லுங்க எல்லாரும் what is the geometry what is the geometry so what is the geometry சொல்லுங்க so சொல்லுங்கடா geometry என்னடா octahedral very good இது octahedral மட்டும்தான் octahedral okay clear octahedral அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டிருக்கு magnetic moment what is the magnetic moment magnetic moment what is magnetic moment what is magnetic moment உங்களுக்கு இப்படி எழுதலாம்ல n னா என்ன what is n n is number of unpaired electron 2 into 2 plus 2 so calculate பண்ணிக்கோங்க so next point என்ன magnetic character இது என்ன paramagnetic தான் because unpaired electron இருக்கு so it is இது actually magnetic moment equation வச்சு calculate பண்ணனும் சஞ்சனா and என்ன magnetic moment க்கு அப்புறம் என்ன calculate பண்ணனும் magnetic character இருக்கு okay magnetic character எப்படி calculate பண்ணனும் that is paramagnetic okay magnetic character is para then next என்ன spin of the following spin என்ன spin magnetic spin outer spin ஆ in spin ஆ inna outa டேய் இன் எப்படி வரும் அவுட் எப்படி வரும்னு நான் ப்ராப்பரா சொல்லி இருக்கு ஸோ ஸ்பின் எப்படா ஹை ஸ்பின் அண்ட் லோ ஸ்பின் இன்ன ஹை ஸ்பின் அண்ட் லோ ஸ்பின் ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸா லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸா ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸா லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸா அவுட்டு தான் வருது பிகாஸ் டி அவுட்டில் தான் இருக்கு ஸோ ஸ்பின் எப்படி வரும் ஸ்பின் இஸ் ஸோ ஐம் ரைட்டிங் ஸ்பின் ஹியர் ஓகே ஸ்பின் என்ன ஹை ஸ்பின்னா லோ ஸ்பின்னா ஹை ஸ்பின்னு தான் வரும் பிகாஸ் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல ஸோ ஹை ஸ்பின் கிளியர் இல்லை இது மாதிரி கொஸ்டின் வந்தால் 5 மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா ஜஸ்ட் எஸ் என்னால் முடியும் இது கம்ப்ளீட்டாக பண்ணான்னு ஸோ டைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு முடியும்னா இது கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா சொல்லுங்க இது எக்ஸாமுக்கு வந்தால் கேன் யூ டூ இட் அலோன் கிளியரா outer and inner orbital so இங்க பாரு d வெளியே தான் இருக்கு ஓகே d என்ன வெளியே தான் இருக்கு so it is out okay it is outer ன்னு சொல்லும் outer suppose d உள்ள இருந்துட்டு d okay d first இங்க இருந்து இது ஆல்ரெடி இங்க சொன்னதுதான் ஸோ டி இங்க D2sp3 ஃபார்முலா தான் இருக்கு டி உள்ள தான் இருக்கு ஸோ உள்ள இருந்தா எப்படி சொல்ல முடியும் இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்ல முடியும் அவுட்டர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ்னா டி வெளியே இருந்தா we can say that it is outer orbital complex nitrate sulfate oxygen yes very good மேம் ரிப்பீட் மேம் ஸ்ரேயா இது ஆல்ரெடி நான் எல்லாமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் சொல்லி இருக்குடா ஸோ அது ஜஸ்ட் போய் பார்த்தா போதும் ஓகே ஜஸ்ட் போய் பார்த்தா போதும் ஓகே so guys clear-ஆ can't understand புரியலையா then I will tell you once again okay எல்லாரும் ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன் okay then I will tell you once again ஸோ இது டெஃபினட்டாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குடா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் தான் ஸோ அதனால ஸோ எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க ஓகே எஸ் ஐ வில் ரிப்பீட் திஸ் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன எக்ஸ்பிளைன் ஹைப்ரிடைசேஷன் ஜியாமெட்ரி மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் மேக்னெட்டிக் கேரக்டர் ஸ்பின் அப்படி ஒரு கொஸ்டின் வந்தா அண்ட் அவங்க ஒரு மாலிக்யூலும் கொடுக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யாருன்னு பார்க்கணும் ஓகே ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இங்கே யார் இருக்கு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யார் இருக்குடா
சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யார் இருக்கு? ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இஸ் ஏ நிக்கல். ஓகே, நிக்கல் தான் இங்கே சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? நிக்கலோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணணும். அது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி நான் நிறைய வாட்டி இப்போ இந்த செஷன்லேயே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நிக்கலோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் +2. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? நிக்கல் வச்சு என்ன எழுதணும்? நிக்கல் வச்சு ப்ராப்பராக நிக்கல் Ni2+ ஓட, ஓகே, Ni2+ ஓட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும். எழுதியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில். ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டியோட 3D தான் இருக்குது. ஸோ 3Dயோட ஆர்பிட்டல் வரையணும். ஓகே, 3Dயில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது? 8 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஹாஃப் ஃபில் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். அப்போ என்ன 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வருது. ஓகே, 2 எலக்ட்ரான் அன்பேர்டாக இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் யார் லிகாண்ட்? ஓகே, லிகாண்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அண்ட் லிகாண்டோட நேச்சர் பார்க்கணும். இஸ் இட் ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் ஆர் இஸ் இட் வீக் லிகாண்ட்? ஸோ வாட்டர் தான் எங்கே லிகாண்ட். வாட்டர் என்ன? இட் இஸ் எ வீக் லிகாண்ட். ஸோ வீக் லிகாண்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னடா? வீக் லிகாண்ட் என்ன? பேர் ஆகாது, பேரிங் நடக்காது. கிளியரா? வீக் லிகாண்டில் பேரிங் நடக்காது. ஸோ நோ பேரிங். ஓகே, இங்கே பேரிங் நடக்கலை. ஸோ என்ன எவ்வளோ வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்குது? ஆக்சுவலி 6 வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்குது. ஓகே, கிளியராடா? 6 வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்குது. ஸோ 6 வாட்டர் மாலிக்யூலை என்ன 6 வாட்டர் மாலிக்யூலும் 1 பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஓகே, 6 வாட்டர் மாலிக்யூலும் 1 பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணும். ஸோ என்ன நமக்கு வேக்கண்ட் 4s இருக்குது, 4p இருக்குது, 4dயும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதில் யார் எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகும்? ஸோ என்ன H2O இருந்து 1 2 3 4 5 6. ஸோ ஹைட்ரஜன் வாட்டர் மாலிக்யூல் 6 தான் இருக்குது. ஸோ என்ன 6 ஃபில் பண்ணிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? எஸ். ஓகே, ஹைப்ரிடைசேஷன் பார்க்கணும். எல்லாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. ஸோ ஹைப்ரிடைசேஷன் பார்க்கணும். இங்கே S இருக்குது, இங்கே Pயில் 3. ஓகே, 3 ஆர்பிட்டல்ஸும் ஃபில் தான். அப்போ sp3. அண்ட் Dயில் 2 ஆர்பிட்டல்ஸ் மட்டும்தான் ஃபில். அப்போ D2. ஸோ sp3 D2. கிளியரா? இது வரைக்கும் பண்ணால் போதும். ஓகே, எஸ், லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் பிருத்வி. எஸ், பிரதீவ், லாட்ஸ் ஆஃப் லவ். தர்ஷன், எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன? ஹைப்ரிடைசேஷன் தான் என்ன? sp3 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 D3. நெக்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கு? ஜாமெட்ரி. ஜாமெட்ரி என்ன? தட் இஸ் ஒக்டாஹெட்ரல் ஜாமெட்ரி. ஓகே, தட் இஸ் ஒக்டாஹெட்ரல் ஜாமெட்ரி. ஓ மை காட், எனக்கு அலர்ஜி மாதிரி வருது. ஸோ ஒக்டாஹெட்ரல் ஜாமெட்ரி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன? மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட். மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குது. √2 × 2 + 2. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் இக்குவேஷன் என்ன? √n × n + 2 தான். ஸோ இங்கே என்ன? நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான். ஸோ இட் இஸ் 2 2. இதெல்லாமே ஆல்ரெடி சொன்னது தாண்டா. வீக் எலக்ட்ரோலைட் எது, ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் எதுன்னு ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே ஸ்ரேயா, ப்ராப்பராக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கு. ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன? இது வரைக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? மேக்னெட்டிக் கேரக்டருக்கு அப்புறம் ஸ்பின்னு. ஸோ இன் ஸ்பின்னா அவுட் ஸ்பின் இல்லை, ஸ்பின் என்ன? ஹை ஸ்பின்னா லோ ஸ்பின்னான்னு தெரியணும். ஸோ இங்கே என்ன? அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால இட் இஸ் ஹை ஸ்பின். ஓகே, அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது, இட் இஸ் ஹை ஸ்பின். அண்ட் மேக்னெட்டிக் கேரக்டர் இது பேராமேக்னெட்டிக்கா டயாமேக்னெட்டிக்கா? இங்கே ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் பேராமேக்னெட்டிக். ஓகே, அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, அதனால பேராமேக்னெட்டிக். ஸ்ரேயாவோட கொஸ்டின் என்ன? ஸ்ரீயா. எஸ். ஸோ ஸ்ட்ராங் லிகேண்ட். ஓகே, ஸ்ட்ராங் லிகேண்டில் PCN இருக்கும். PCM phosphorus compound, carbon compound, nitrogen compounds இருந்தால் we can say that it is strong ligand. Weak ligand na SOX. What is SOX? Sulfur, oxygen or halogen compounds irda, it is weak electrolyte. Okay, so not weak ligand. Okay, so இது வரைக்கும் clear-ஆ? இது வரைக்கும் clear-ஆடா? இது வரைக்கும் clear-ஆ?
clear. Okay, then we can move to limitation of VBT. VBT ல lots of assumptions இருக்குடா. ஸோ அப்படி நடக்குது இப்படி நடக்குது. ஸோ lots of assumptionல தான் ma'am why D is outer in case inner. Okay, okay. சோடா D இங்க வெளியே தான் வந்திருக்கு. ஓகே, D வெளியே தான் வந்திருக்கு. ஓகே, ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன, இங்கே பேரிங் நடக்கும். ஓகே, இங்கே பேரிங் நடக்கும் ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட்னா. ஓகே, ஸோ இங்கே பேரிங் நடந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ என்ன, D2sp3 வரும். ஓகே, ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட்னா we can say that it is என்ன 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 டவுட், அவுட்டர் இன்னர்னு சொல்லலாம். ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட்னா இன்னர்னு சொல்லலாம். கிளியரா? I hope it's clear. Then we are moving to limitation of VBT. Okay, limitation of VBT தான் next. Oh my god, எனக்கு allergy. Okay. Yes, Ravi is writing என்ன weak and strong ligand ஓட order எழுதி இருக்கு. Okay. So limitation of VBT, இது VBT ல lots of assumptions இருக்கு. First limitation, and it does not give quantitative interpretation of magnetic data. Magnetic data ஓட ஒரு quantitative interpretation it does not gives. Okay, and next என்ன, next organic, it does not explain the color. Okay, color exhibit. Normally coordinate compounds என்ன color இருக்கு, color இருக்கிறதுக்கு reason யாருக்கு explain பண்ண முடியல, VBTக்கு explain பண்ண முடியல. and it does not give, இதெல்லாம் வேண்டாம், actually ஒரு 3 point or 4 point படிச்சா போதும். okay, then we can move to next crystal field theory. okay, crystal field theory பார்க்கலாமா? I am dead guys, I am dead. yes so start பண்ணலாமா? so next என்ன, so நமக்கு ligand. okay, ligand. okay, இது 3D. okay, 3D orbital தான். so 3D orbitalல ligand approach பண்ணும்போது என்ன நடக்கும், இந்த 3D orbital split ஆகும். okay, split ஆகுறது actually 2 typeல தான் split ஆகும். octahedralல split ஆகும்போது different type, and tetrahedralல என்ன split ஆகும்போது different type. okay, so ஒரு 5 minutes break எனக்கும் தேவை இல்லை. இந்த சாப்டர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் I will take 5 minutes break. இப்போ சாப்டர் முடியும். ஓகே, ஸோ எஸ், octahedralல என்ன நடக்குது, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன EG and T2G இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி I will explain one more point. ஸோ நமக்கு தெரியும் என்ன, along the axis-உம் ஓகே, இங்க டபுள் ஷேப் தான் இருக்கும் Dல. ஸோ along the axis-உம் இருக்கு, in between the axis-உம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ dxy, dyz and dzx is in between the axis ல தான் டம்பல் இருக்கு. ஓகே, so in between the axis ல தான் டம்பல் இருக்கு. but in the case of dx square, y square and z square ல எப்படி இருக்கு, along the axis தான் இருக்கு. ஓகே, along the axis தான் இருக்கு. ஓகே, அது வரைக்கும் clear. yes, back to our topic. இங்க EG னா, EG, what is EG? EG தான் என்ன, along the axis. this is EG. EG. oh, pen. this is EG. and இது என்ன, இது actually T2G. okay, இது என்ன, T2G. clear? so EG என்ன, T2G என்னன்னு clear இல்ல? so yes, so என்ன நடக்குது, octahedralல split ஆகும்போது EG மேல போகுது, T2G தாழ வருது. so இங்க ஒரு average energy இருக்கும். okay, this is average energy. so average energy and EG ஓட energy difference பார்க்கும்போது that is plus 0.6. okay, plus 0.6 தான் average energy difference. okay, energy difference தான். and T2G and average energy பார்க்கும்போது, okay, T2G and average energy பார்க்கும்போது that is minus 0.4. எதனால மைனஸ் வருது, எனர்ஜி கம்மி ஆகுது அதனால மைனஸ் வருது. எதனால பாசிட்டிவ்னு வருது, எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால என்ன பாசிட்டிவ்னு வருது. கிளியரா? ஸோ octahedralல ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான், என்ன மேலே T2G போகுது, கீழே EG வருது. கிளியர்?
maybe they will ask. Definitely they will ask. Definitely they will ask. Shreya ma'am, in the topic la endanna padikano. Okay, yes, I will tell you. Okay, the chapter complete ah mudichadukku apra I will tell you. So crystal, okay, limitation of crystal field theory. First, from assumption of ligands. So inge enna point charge nu ellame or assumption la da irukku. Okay, from the assumption of the ligands. So here point charge தான் ligand னு சொல்லியிருக்கு. So ligand approach பண்ணும்போது எல்லாமே assumptionல தான் போகுது. Okay, assumptionல தான் போகுது. And இங்க assumption, first point, and anionic ligand actually are found in low end of the spectrochemical series. So next, normally spectrochemical series பார்க்கும்போது anionic ligands அதோட low endல தான் வரும். But further it does not take into account to covalent character. No, it doesn't take like character of covalent character, okay, of bonding between ligands and central atoms. Ligands and central atom என்ன proper bonding நடக்காது, covalent bonding தான் வரும். பட் இங்க என்ன coordination bonding னு சொல்லியிருக்கு, அதுவும் ஒரு limitation தான். Okay, so இது வரைக்கும் ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். Then we are moving to color of coordination bond. This is very important. This is very important. This is very important. Why coordinate bond shows colored? Because of DD transition. Okay, DD transition irukradhinaala coordinate bonds are showing colored compounds. Okay guys, ellarume quick session like pannunga. Session quick like pannunga, because na morning la irundhu morning 10 to ipo ena 5 ஆக போகுது. நான் லஞ்ச் கூட சாப்பிடவே இல்லை. ஓகே, எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது லஞ்ச் சாப்பிட்டா அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டப் வராது. ஸோ லஞ்சும் நான் சாப்பிடலை. ஸோ உங்களுக்காக மார்னிங் டு ஈவினிங் ஐ டோன்ட் நோ எவ்வளோ டைம் போகும்னு இனியும் இருக்குது சாப்டர்ஸ். ஓகே, so this okay, so when the electron from lower energy d orbital எப்படி நடக்குது color I will tell you. So d orbital lower energy electrons இருக்கும்ல. So lower energy electron என்ன, அது லைட்ல இருந்து எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணும். ஓகே, லைட்ல இருந்து எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணிட்டு ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்ல போகும். ஓகே, ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்ல போகும். ஓகே, ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்ல இருக்கிற என்ன, ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்ல இருக்கிற electrons என்ன எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணிட்டு லோவர் ஸ்டேட்ல வரும். ஓகே, ஸோ அதனால என்ன நார்மலி த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஜென்ரலி லைஸ் இன் விசிபிள் ரீஜியன்ல தான் நமக்கு இந்த காம்பவுண்ட்ஸை பார்க்க முடியும். ஓகே, பிகாஸ் இது என்ன லைட்டு தான் அப்சார்ப் பண்ற, எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்றதுன்னு சொன்னதுல லைட் எனர்ஜி தான் இட் இஸ் அப்சார்பிங். ஓகே, so I hope it's clear. Light absorbed in determined by the nature of light. So inga, so ligand. Okay, so inge எந்த type of light absorb பண்றதுன்னு பார்த்துட்டு like nature of ligand predict பண்ண முடியும். And very important ஆனது தான் this is coordination compound ஓட color. This is very important. Take the screenshot and in the coordination compounds ke இந்த color இருக்குன்னு படிச்சு வச்சுக்கோங்க. And color இந்த light. So first of all இந்த compound என்ன yellow light தான் absorb பண்ணுது. But இது என்ன show பண்ற color அதோட என்ன, அதோட complementary color இருக்கும். Okay, yellow absorb பண்ணா violet show பண்ணும், complementary color show பண்ணும். Clear? Game. நான் already crystal field theory கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்டா, எல்லாருக்கும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூ ஆர் ஆஸ்கிங் எகெயின் டு எக்ஸ்பிளைன் crystal field theory. எக்ஸ்பிளைன் octahedral and tetrahedral T2G டா. ஆல்ரெடி நான் எல்லா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். நமக்கு ஆர்கானிக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணணும்ல, ஆர்கானிக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணணும், அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான், ஆர்கானிக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ கைஸ் ஆர்கானிக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ ஆர்கானிக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆர்கானிக்கில் பார்க்க போகிறேன். ஓகே, டு வி நீட் ரிமெம்பர் திஸ்? எஸ் 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 எஸ், இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த சாப்டரில் எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட்னு ஐ வில் டெல் யூ. ப்ளீஸ் நோட் த ஆல் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ப்ளீஸ் நோட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ். ஐயோ ரொம்ப போயிட்டேன். நான் DNF பிளாக்கும் ஆல்ரெடி அப்படி சொல்லி இருந்தது. என்ன நடக்குது? ஓகே,
ஸோ உங்களுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ண தெரியணும். ஓகே, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ண தெரியணும். ஓகே, சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் calculate பண்ண தெரியணும். It is very very important. Okay, it is very very important. And postulates of Warner's theory. Warner's theory ஓட simple postulates already இங்க கொடுத்திருக்கு. Primer valency na ionizable, secondary valency is non ionizable. அவ்வளோ எழுதுனா போதும். ஓகே, கொஞ்சம் டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா போதும். And oxidation number தெரியணும். And denticity of ligand. Okay, monodendate. Monodendate na one pair of electron donate பண்ணும். Didendate means two pair of electrons donate பண்ணும். And polydendate means more than two pair of electrons donate பண்ணும். Okay, and அதில் important தான் என்ன, ambidendate ligand. Okay, ambidendate ligand will donate. Okay, it will donate. Okay, bidendate la ambidendate. Ambidendate எங்க இருக்கு, polydendate coordination compound. Ambidendate எங்க இருக்கு, ambidendate எங்க இருக்கு, ambidendate na it will donate only one electron, but அவங்களுக்கு என்ன, it have two donor atoms. Okay, அவங்களுக்கு two donor side இருக்கும், but என்ன, one electron, one pair of electron தான் at a time donate பண்ணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் important ஆனதுனா nomenclature. ரொம்ப ரொம்ப like 5-star டாபிக்கே கொடுக்கலாம். ஓகே, nomenclature. Okay, maybe they will give the name and அவங்க என்ன, write the formula எழுத சொல்லும், இல்லைன்னா maybe they will give the formula and you should write the name. Then what is next, isomerism. எல்லா ஐசோமரிஸும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதில் ஆக்சுவலி எனக்கு ஸ்கிப் பண்ண முடியாது, ஒரு டாப்பிக்கும் இங்கே ஸ்கிப் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர் எல்லா ஐசோமரிஸும் ப்ராப்பராக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு எல்லாமே. And next valence bond theory and crystal field theory and color of the compound. Okay, clear? I hope it's clear. Clear ah? Allergy மாதிரி இருக்குடா ரொம்ப. ஸோ எனக்கு என்னன்னு புரியல, லைக் மார்னிங் டு ஏசியில் இருக்கிறதுனாலன்னு நினைக்கிறேன், ஐ டோன்ட் நோ. Then we are moving to haloalkanes and haloarenes. ஒரு 10 minutes ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு எல்லாரும் என்ன ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் குடிச்சு வாங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் வாட் இஸ் டைம் நவ், ஒரு 10 minutesனா ஓகே, ஒரு 5:10. ஓகே, 5:10. ஓகே, 5:10க்கு வாங்க. ஓகே, 5:10க்கு வாங்க. இந்த 5 இந்த வேண்டாம், இது வேண்டாம். 5:10 and target like. ஓகே, target like is what is, இப்போ எவ்வளோ லைக் இருக்கு, target like is 500. So I need 500 loves from you guys. So ஒரு 5 minutes நான் ரெஸ்ட் எடுத்து ஏதாச்சும் காஃபி ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு வர்றேன். ஓகே ஓகே guys, ma'am, if we are supposed to find spin only magnetic moment and answer mu is equal to, இல்ல அந்த மியூவே எழுதுனா போதும், ப்ராப்பரா எழுதணும்னு இல்ல, ரூட்ல வேல்யூ எழுதுனா போதும். ஓகே ஹரி,
Oh guys, I am here. நம்மளோட டார்கெட் ரீச் பண்ணியாச்சா? எல்லாரும் மறக்காம செஷன் லைக் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். அண்ட் நம்ம எவ்வளோ ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, நம்மளோட டார்கெட் ஆக்சுவலி 500 தான். இப்போவும் 475 தான் இருக்கு. ஓகே, 25 மோர் இஸ் 25 மோர் பை. ஓகே கவி, ஓகேடா, we can start. Okay, we are starting. Oh my god, we are starting organic. Okay, target அப்படியே இருக்கட்டும். So yes, hello alkenes and hello areneல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆர்கானிக். ஸோ எல்லாரும் ரெடி இல்லை? ஸோ எல்லாரும் ரெடி இல்லை? ஜஸ்ட் ரெடினா ஜஸ்ட் கிவ் மீ சம் ஃபயர் லவ். ஓகே, ஃபயர் லவ், ஃபயர் லவ், ஃபயர் லவ் கொடுங்க. ஒரு ஃபயர், ஒரு லவ். ஓகே, தட் இஸ் ஃபயர் லவ். கிவ் மீ சம் ஃபயர் லவ். ஃபயர் லவ், ஐ வாண்ட் ஃபயர் லவ். ஃபயர் ஆகணும்ல. ஸோ கம் ஆன், கியூக்கா 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 சொல்லணும். யாரையும் பார்க்க முடியல. எங்க போச்சு ஃபயர் லவ்? லவ் மட்டும்தான் வருது, ஃபயர் வரல. எல்லாருக்கும் பார்க்க முடியுது, கேட்க முடியுதுன்னு எல்லாம் நினைக்கிறேன். we are moving to organic. ஸோ ஹாலோ அல்கின் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ல மெயினாக இதோட கிளாசிஃபிகேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் ஹாலஜன் ஆட்டம்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ஹாலஜன் ஆட்டத்தை பேஸ் பண்ணிட்டு மோனோ டை ட்ரைன்னு இருக்கு. ஸோ mono means what is mono? One halogen. Di means two halogen. Tri means three halogen. So என்ன mono haloarenes means benzene மேல ஒரு halogen வந்தா that is mono haloarenes. benzene மேல 2 halogen atom வந்தா that is di, and benzene மேல 3 halogen atom வந்தா that is tri. Okay, and gem dihalide. Okay, gem dihalide means geminal dihalide. Okay, geminal dihalide is actually gem dihalide. Okay da. So gem dihalide, 2 halogen atoms attached to the same carbon. Okay, so same carbon la என்ன 2 halogen atom attach பண்ணா geminal னு சொல்லலாம். Okay, and vicinal னா என்ன? so vicinal இங்க இல்லையா? vicinal, okay, vicinal னா different atomத்துல, different adjacent atomத்துல halogen வந்து attach பண்ணா we can say vicinal. Okay, so vicinal னா என்னடா? vicinal னா என்ன? 2 adjacent halogen. Okay, 2 adjacent carbon la halogen வந்து attach பண்ணா we can say vicinal. Okay, we can say vicinal. Okay, yes, then we are moving to allylic. allylic means halogen attach பண்ணி இருக்கிற கார்பன் என்ன? ஒரு sp2 கார்பன் மேல attach பண்ணி இருக்குது. so that is allylic halide. and next is benzylic halide. benzylic halide னு சொல்லும்போது எல்லாரும் நினைக்கிறீங்க ஏன் பென்சீன் மேல ஹாலஜன்? அப்படி இல்லை, பென்சீன் மேல என்ன ஹாலஜன் அட்டாச் பண்ணி இருக்கிற இந்த கார்பன் இஸ் அட்டாச் வித் பென்சீன். ஓகே, ஸோ அதுதான் benzylic. then we are moving to next என்ன? vinylic. so vinylicனா என்ன? so halogen attach பண்ணி இருக்கிற கார்பன் is directly attached with double bonded carbon atom. okay, so then aryl halide. aryl halide na என்ன? halogen is directly attached with a benzene ring. okay, benzene ring கூட direct attachmentல attach ஆகி இருக்கு. okay, so எல்லாரும் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, செஷன் லைக் பண்ணுங்க. ஸோ நம்மளோட டார்கெட் ஓகே. ஸோ ஒன் பிரேக் முடிச்சாச்சு. அந்த பிரேக்கில் டார்கெட் ஆக்சுவலி 500 தான். இப்போவும் 500 ரீச் ஆகலை. ஓகேடா. ஸோ எஸ், method of preparation. so method of preparation la just a second, ஒரு செகண்டா.
Yes. Yes, Anish. So guys, like the session? Yes. So first, ellaru high energy la. So first method of preparation da from alcohol. So alcohol la irundhu prepare panna pora. Okay. So alcohol enna? Alcohol HCl kuda. Okay. HCl na ஏதாச்சும் ஒரு என்ன phosphoric acid கூட. Okay. Phosphoric acid கூட in presence of ZnCl2 ஓட பிரசன்ஸ்ல ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? அங்க இருந்து OH மாதிரி யார் வரும்? Cl வரும். Okay. Substitution reaction. Okay. It is substitution reaction. I'm sorry to interrupt. Octahedral. ரெண்டுமே sp3 octahedral தான் interrupt. Is the ma'am v which எனக்கு புரியல question புரியலடா. So I am interpret octahedral sp3d2 and d2 sp3 is there ma'am how v which is okay. So அது லிகாண்ட் பொறுத்த வரைக்கும்டா. ஸோ லிகாண்ட் பார்க்கும்போது ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட்னா என்ன பேரிங் நடக்கும். அப்போ டீல இருந்து எலக்ட்ரான் என்ன ஃபில் பண்ணும்போது டீல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ D2sp3 வரும். ஓகே கிளியரா? ஸ்ரேயா ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ ஐ திங்க் ஸ்ரீயா. எஸ் ஸ்ரீயா சஞ்சனா. கிளியரா? ஸோ சப்போஸ் ஒரு ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. ஒரு ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் கழிஞ்சு இல்லடா. Okay. Yes. So அதுதான் from alcohol தான் first method of preparation. Yes ma'am. Clear இல்ல ஸ்ரீயா? Okay. So next என்ன? From alkene. So alkeneல இருந்து double bond break ஆகி அங்க ஹாலஜனும் என்ன ஹைட்ரஜன் ஹாலைடோட என்ன பிரசன்ஸ்ல ட்ரீட் பண்ணா இந்த டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகும். இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் வரும், இங்க ஒரு புரோமின் இல்லைனா குளோரின் இல்லைனா எந்த காம்பவுண்ட் எடுக்குது? புரோமின் குளோரின் அயடின் தான் வரும் மெயின்லி. ஓகே புரோமின் குளோரின் அயடின் தான் வரும் குயிக்கா. ஸோ கிளியர். தென் வி ஆர் மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் அடிஷன் ஆஃப் ஹாலஜன். அடிஷன் ஆஃப் ஹாலஜன்னா இங்க இந்த டபுள் பாண்ட் அடிஷன் ரியாக்ஷன்ல என்ன நடக்கணும்? ஸோ இங்க இருந்து டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகணும். டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகும். யார் வரும்? 2 கார்பன்லயும் பிஆர் வரும். ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் என்ன? ஹாலைட் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே ஹாலைட் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ ஹாலைட் எக்ஸ்சேஞ்சில் இம்பார்ட்டன்ட் நேம்டு ரியாக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நேம்டு ரியாக்ஷன் ஃப்ரிங்கல்ஸ்டன் ரியாக்ஷன். ஸோ ஃப்ரிங்கல்ஸ்டன் ரியாக்ஷன் டை அசெட்டோனோட பிரசன்ஸில் தான் நடக்கும். ஓகே டை அசெட்டோனோட பிரசன்ஸ்ல நடக்கும். ஸோ RX ஓகே RX அண்ட் NaIயோட பிரசன்ஸ்ல நடக்கும்போது ஆக்சுவலி அயடின்ல இருந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் நடக்குதுடா. ஸோ அயடின்ல இருந்து NaIல இருந்து அயடின் இங்க வந்து இங்க ஹாலஜன் இங்க போகுது. ஸோ RI ஓகே இது எதுக்காக? ஹாலோ அயடைட் ஃபார்ம் பண்றதுக்காக. ஓகே ஸோ ஆல்கைல் ஹாலைடு. ஓ ஹாலோ ஆல்கைல் ஹாலைடு. எஸ் ஓவர்டா. DNF பிளாக் முடிஞ்சாச்சு. இப்போ ஆர்கானிக் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே DNF பிளாக் முடிஞ்சாச்சு, ஆர்கானிக் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ என்ன இங்க இருந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான். இது என்ன? ஆல்கைல் அயடைட் ஃபார்ம் பண்றதுக்காக. ஓகே ஃப்ரிங்கல்ஸ்டன் ரியாக்ஷன் ஆல்கைல் அயடைட் ஃபார்ம் பண்றதுக்காக. ஸ்வாட்ச் ரியாக்ஷன் another named reaction ஸ்வாட்ச் ரியாக்ஷன். ஸோ ஸ்வாட்ச் ரியாக்ஷன் எதோட ப்ரிப்பரேஷனுக்காக? ஆல்கைல் ஃப்ளூரைடோட ப்ரிப்பரேஷன். ஓகே ஆல்கைல் ஃப்ளூரைடோட ப்ரிப்பரேஷன். ஓகே நோ ஐ ஈட் சம் லைக் முறுக்கு. யூ நோ வாட் இஸ் முறுக்கு? ஐ ஈட் முறுக்கு ஒன்லி. ஸோ லஞ்ச் சாப்பிடல இப்போவும். ஸோ RX என்ன இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும்டா? RF தட் மீன்ஸ் ஆல்கைல் ஃப்ளூரைடு. ஓகே ஆல்கைல் ஃப்ளூரைடு தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே then we are moving to next is physical properties of halogen. so halogenக்கு நார்மலி என்ன? ஹாலோ ஆல்கேன்ஸுக்கு என்ன இருக்கு? டைபால் இருக்கு. டைபால்னா அங்க என்ன இருக்கு? ஸோ அது வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகும். பட் ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் கார்பன். ஸோ இங்கே ஒரு பெரிய நம்பர் ஆஃப் கார்பன் செயின் இருந்துருச்சுன்னா என்ன? சாலிபிலிட்டி கம்மியாகும். ஓகே சாலிபிலிட்டி கம்மியாகும். ஸோ மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் halo alkane higher boiling point than comparable to corresponding alkane because it is due to polar nature. இதுக்கு என்ன? polar nature இருக்கு. and அந்த polar nature என்ன? strong dipole interaction between their molecule. okay so
போலார் நேச்சர் வர்றதுக்கு காரணம். ஸோ ஹாலஜனுக்கு மைனஸ் அண்ட் இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹாலோ ஆல்கேன் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஓகே. ஸோ ஆர்சிஎல்க்கு கம்மி தான் ஆர்ஐ, ஆர்பிஆர் அண்ட் ஆர்எஃப். ஆர்ஐயோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, அங்கே சைஸ் பிக்கர் சைஸ். ஓகே, ஸோ பிக்கர் சைஸ் ஆனதுனால ஓகே, பிக்கர் சைஸ் ஆனதுனால ஓகே. தென் வி ஆர் மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் டாபிக், that is physical properties. Yes, physical properties la melting point. Okay, melting point and melting point increase ஆகும் because van der Waals force increase ஆகுது. இங்க என்ன இருக்கு, van der Waals chemical kinetics. Chemical kinetics I will give you one ஒரு 10 minutes 20 minutes video I will give you. Okay, so yes, melting point and boiling point என்ன increase ஆகும் because of van der Waals force. So branching increase ஆகும்போது என்ன நடக்கும்டா, branching increase ஆகும்போது என்ன, boiling point கம்மி ஆகும். RF என்னடா, RF, what is RF? RF you are asking what is RF? RF means alkyl fluoride. Okay, alkyl fluoride. So halo alkanes. Okay, halo alkanes la dipole irukku and hydrogen bond irukku. Okay, so hydrogen bond, what I am saying, hydrocarbons irukku. Okay, in the hydrocarbon part is I already told you na, idu enna non polar part da. So now already PYQs எல்லாம் பண்ணி இருக்குடா, போய் பாருடா. ஆல்ரெடி PYQs பண்ணி இருக்கு. ஓகே, PYQs எல்லாமே பண்ணி இருக்கு. எல்லா சாப்டரோட PYQஸும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ எல்லா சாப்டரோடையும் PYQs இருக்கு. Then we are moving to next density. So density பார்த்தா normally bromo iodo and polychloro derivative of halogens. Density na என்னடா, simple. Density is equal to mass by volume. Okay, mass by volume da. So mass increase ஆகும்போது என்ன increase ஆகும், density increase ஆகும். அப்போ iodine-க்கு தான் density ஜாஸ்தியா இருக்கும். clear அது ஆக்சுவலி வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகாதுடா. ஓகே, அதுக்கு கம்மி தான் வரும். அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் மெயின் 3 ரியாக்ஷன் தான் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நியூக்ளியோஃபிலிக் ரியாக்ஷன் அண்ட் டீஹைட்ரோஜனேஷன், பீட்டா எலிமினேஷன். டீஹைட்ரோஜனேஷன்னா அது ஆக்சுவலி பீட்டா எலிமினேஷன் தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன, ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னடா, ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல்ஸ். ஓகே ரைஸ், கிளியர்னு நினைக்கிறேன். ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல்ஸ். ஓ எகெயின் அலர்ஜி. ஸோ இது நீங்கள் ப்ராப்பராக பாருங்க. ஓகே, ஆல்கைல் ஹாலைட் கூட டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரிஏஜென்ட் ரியாக்ட் பண்ணுது. அப்போ என்ன ப்ராடக்ட் வருது? ஸோ சிம்பிள்னா அங்கே என்ன நடக்குது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்குது. ஸோ இங்கேருந்து OH வருது. நமக்கு தெரியும், நமக்கு என்ன தெரியும் மேம், நமக்கு என்ன தெரியும், ஐ வில் டெல் யூ என்ன தெரியும்னு. ஸோ இங்கே K பிளஸும் OH மைனஸும் தான். R என்ன, R பிளஸும் Cl மைனஸும் தான். ஸோ இங்கே ப்ளஸ் பார்ட்டில் யார் வரும், OH மைனஸ் வரும். ஸோ இங்கே யார் போகும், KX ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே KX ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ஆல்கஹாலும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் என்ன, NaOR. ஓகே, NaOR கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன இருக்கு, இங்க சிம்பிள் என்ன, ஈத்தர் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஈத்தர் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஈத்தர் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் KCN கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது K பிளஸ் அண்ட் CN மைனஸ் தான். ஸோ மைனஸ் பார்ட் என்ன, பிளஸ் பார்ட்டு கூட வரும். பிளஸ் பார்ட் என்ன, இங்கே R தான். ஸோ RCN வரும். RCN வந்திருக்கு. ஸோ அசெட்டைல் சைனைடு. ஓகே, அசெட்டைல் சைனைடு வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன, RX. ஓகே, RX கூட AgCN. AgCN AgCNோட சார்ஜ் என்ன, Ag பிளஸும் CN மைனஸும் வருது. ஓகே, Ag பிளஸும் CN மைனஸும் வருது. It is so tough. Chemistry is actually easy da. Chemistry is actually easy as compared to physics and maths. I will tell definitely it's very easy da. Chemistry is easy only. So Ag plus enga varum, Ag plus enga varadu. Okay, Cn minus. Okay, Cn minus enna R kitta pogum. Okay, X enna varum, AgX ah maru. Okay, AgX um R NC NC form agum. That is alkyl isocyanide. Okay, alkyl isocyanide. AgNO3 கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். RNO2 plus AgCl ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, RNO2 plus AgCl ஃபார்ம் ஆகும். கிளியர்? தென் we can move to next topic.
that is elimination reaction. Elimination reaction na symbol da beta elimination da nadakkum. So KOH வெச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது okay halo alkanes very important okay reactions எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப important da halo alkanes KOH வெச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் displacement okay displacement இல்ல substitute elimination reaction இங்க இருந்து யாரு eliminate ஆகும் so இங்க இருந்து water okay water eliminate ஆகும் so எங்க இருந்து hydrogen okay hydrogen beta hydrogen eliminate ஆகும் so என்ன இங்க okay இது alpha okay இது alpha carbonல இருந்து என்ன இங்க குளோரின் போயிருக்குல்ல ஸோ குளோரின் போகணும் டபுள் பாண்ட் வேணும்னா இங்க இருந்து ஹைட்ரஜனும் போகும் ஸோ குளோரினும் போகும் அதுக்கப்புறம் இங்க டபுள் பாண்ட் வரும் ஓகே ஸோ இங்க டபுள் பாண்ட் வரும் கிளியர் இங்க இருந்து ஹைட்ரஜன் போகும் ஓகே ஸோ ஹைட்ரஜன் போகும் ஸோ dihydrohalogenation this type of reaction is called dihydrohalogenation clear நிதேஷ் என்னடா இது நீ இவ்வளோ டேஸ் 7 days இருந்தது இல்ல நீ ஓகே நீங்க என்ன வேணாலும் இன்னைக்கு தூங்க வேண்டாம் இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டா இருந்து படி ஓகே ஸோ கம்ப்ளீட் இன்னைக்கு படிக்கணும் ஓகே கம்ப்ளீட் இன்னைக்கு படிச்சா மட்டும்தான் நமக்கு என்ன அட்லீஸ்ட் பாஸ் மார்க் கிடைக்கணும்ல ஸோ பாஸ் மார்க் கிடைக்கணும்னா எனக்கு சொல்ல முடியாது நிதிஷ் என்னோட கம்ப்ளீட் லெக்சர் பார்த்தா நடக்கும்னு பிகாஸ் நமக்கு ஆக்சுவலி எக்ஸாக்டா சொன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 hours இருக்குமா 12 hours இருக்குமோ ஸோ இந்த 12 hours நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுற ஓகே ஸோ இன்னைக்கு தூங்கவே வேண்டாம் நான் ஆல்ரெடி ஒரு 2-3 வீடியோ எல்லாம் பண்ணியிருக்கு ஓகே எந்தெந்த டாபிக் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்னு ஸோ போய் பாரு ஸோ அந்த டாபிக் மட்டும் படித்தா போதும் ஓகேடா ஸோ இந்த செஷன் ஃபுல்லாக பாரு ஓகே ஓகே இட்ஸ் ஓகே So yes, then reaction with metal கூட reaction பண்ணும்போது என்ன simple that is RMGX form ஆகும் what is RMGX that is a Grignard reagent okay that is a Grignard reagent RMGX form ஆகும் that is alkyl magnesium halide RMGX னா என்னடா Grignard reagent என்ன MgX magnesium கூட react பண்ணும்போது and next என்ன same reaction தான் and இங்க நடக்கிறது dry etherோட presenceல okay dry etherோட presenceல தான் reaction நடக்குது then we are moving to next reaction with metal that is reaction with metal that is என்ன MgR இது ரெண்டு same slide so yes sodium இருக்கும் yes sodium இருக்கு ஸோ சோடியம் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது சேம் என்ன ட்ரை ஈதர் தான் கிடைக்குது பட் என்ன ஆல்கெயின் கிடைக்கும் ஓகே ஆல்கெயின் கிடைக்கும் மேம் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் 8 சாப்டர் இனஃப் டு எஸ் இட் இஸ் இனஃப் டு கெட் எந்த சாப்டர் பட் எல்லா குவெஸ்டனும் அந்த 8 சாப்டர்ல இருந்து உனக்கு எப்படி எந்த சாப்டர்னு சொல்லு ஸோ அதுவும் சொல்லு ஓகே எந்த சாப்டர்னு சொல்லு அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஃப்ரம் டைசோனியம் சால்ட் ஸோ டைபசோனியம் சால்ட்ல இருந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ இது டைசோனியம் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி disonization okay disonization reaction is also very important reaction okay very important reaction so இங்க என்ன அனிலின்ல இருந்து HNO2 okay HNO2 அதான் ஹோனோன்னு எழுதி இருக்கு ஸோ HCl கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது பென்சீன் டைசோனியம் சால்ட் கிடைக்குது ஓகே பென்சீன் டைசோனியம் சால்ட் கிடைக்குது திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி பென்சீன் டைசோனியம் சால்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் டைசோனைசேஷன் அதுக்கப்புறம் சான் மேயர்ஸ் ரியாக்ஷன் another important reaction ஓகே சான் மேயர்ஸ் ரியாக்ஷன் மேம் மோட்டிவேஷன் ஆடா இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல எந்த மோட்டிவேஷன் உனக்கு வேணும் ஸோ நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த டென்ஷனே இருக்கும்ல அந்த டென்ஷன் மட்டும் போதும் உனக்கு பாஸ் ஆகணுமா மிருத்துலை உனக்கு பாஸ் ஆகணும்னா நீ படிச்சே ஆகணும்டா வேற ஆப்ஷனே இல்லை ஸோ எஸ் மோட்டிவேஷன் ஒரு 3 months பேக் இல்லைன்னா ஒரு 1 week பேக் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஓகே ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆனாலும் பரவாயில்ல ஸோ மோட்டிவேஷன் வேணும்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு பாஸ் ஆகணுமா நீ படிச்சே ஆகணும் வேற ஆப்ஷனே இல்லை ஸோ எக்ஸாக்டா சொன்ன ஒரு லைக் 14 hours இருக்கும் ஓகே 14 hours இல்லைன்னா மேபி ஒரு 16 hours நீ நினைச்சுக்கோ ஸோ இந்த 16 hours நீ படிச்சே ஆகணும்னா வேற ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை ஓகே ஆப்ஷனே இல்லை நீ உனக்கு ஜெயிக்கணும்னா நீ படிச்சே ஆகணும் ஓகே ஸோ உனக்கு நல்ல காலேஜ் வேணும்னா ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் வேணும்னா
படிச்சே ஆகணும்டா. That's very important, okay? So yes, yes, Sandmeyer reaction. So Sandmeyer reaction la enna nadakudhu? So Sandmeyer reaction la Cu2 and Br2 kuda react பண்ணுது. Cu2 Br2 கூட react பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது? bromobenzene கிடைக்குது. Okay, bromobenzene கிடைக்குது. 8 chapter completed. Okay, don't worry. 8 chapter complete பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ என்ன பண்ணணும்? 8 chapter complete பண்ணிருக்கல, அந்த 2 chapter ஓட revision. Okay, just quick-ஆ நான் ஆல்ரெடி எந்தெந்த சாப்டர்ல எதெந்த டாபிக் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ நீ படிக்காத அந்த 2 சாப்டர்ல அந்த டாபிக் மட்டும் படிச்சுட்டு போ. ஓகே, அந்த டாபிக் மட்டும் படிச்சுட்டு போ. ஓகே, நீ 2 சாப்டர் படிக்கலல்ல, ஸோ அந்த சாப்டர்ல இருந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் எதுன்னு நான் போட்டிருக்கு, அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு ஸோ அது மட்டும் படிச்சா போதும். ஓகே, பாக்கி எல்லாமே இன்னைக்கு 24 ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. ஸோ ஒரு 12 ஹவர்ஸில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் என்ன? ஃப்ரம் டைசோனியம் சால்ட். இது ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன், டைசோனியம் சால்ட். ஸோ டைசோனியம் சால்ட்டில் இங்கேயும் என்ன? அனிலின். ஸோ NaNO3 அண்ட் HCl ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? பென்சீன் டைசோனியம் குளோரைடு. ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், பென்சீன் டைசோனியம் குளோரைடு கிடைக்கும். அண்ட் இங்க இந்த பென்சீன் டைசோனியம் குளோரைடு again என்ன? Cu2Cl2 and HCl ஓட பிரசன்ஸ்ல ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது? பென்சீன் குளோரைடு. Cu2Br2 ஓட பிரசன்ஸ்ல ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன? புரோமோபென்சீன் கிடைக்குது. KI ஓட பிரசன்ஸ்ல ட்ரீட் பண்ணும்போது அயோடோபென்சீன் கிடைக்குது. அண்ட் என்ன? NaBrFe2 ஓட F3 ஓட பிரசன்ஸ்ல ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது? ஃப்ளூரோபென்சீன் கிடைக்குது. கிளியரா? குளோரோபென்சீன் எப்படி கிடைக்குது, ஃப்ளூரோபென்சீன் எப்படி கிடைக்குது, அயோடோபென்சீன் எப்படி கிடைக்குதுன்னு கிளியர் இல்ல? I hope it's clear. Then we are moving to next. இது குயிக்கா முடிக்கணும். ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹாலோஅரீன்ஸ். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹாலோஅரீன்ஸ். ஸோ மெயின்லி ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லும்போது மெல்டிங் அண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட் தான். ஸோ பாய்லிங் பாயிண்ட் என்ன? ஐசோமரிக். லைக் என்ன? நம்பர் ஆஃப் லைக் பாய்லிங் பாயிண்ட் சொல்லும்போது என்ன? லைக் மோஸ்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ பேரால இருக்கிற, பிகாஸ் இது என்ன? சிம்மெட்ரிக்கா இருக்கு. ஓகே, ஸோ மெட்டா அண்ட் மெட்டா இல்ல, ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா கம்பேர் பண்ணும்போது பாராக்கு தான் என்ன? பாய்லிங் பாயிண்ட் ஜாஸ்தி. பிகாஸ் லாஸ்ட் கொஸ்டின், ஓகே, ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல இது ரிலேட்டட் கொஸ்டின் வந்திருக்கு. அதுக்கு ரீசன் என்ன? அதுக்கு ரீசன் தான் இதோட சிம்மெட்ரிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, சிம்மெட்ரிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால. ஓகே, சிம்மெட்ரிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால. Then we are moving to next question, nature of CX bond. Okay, CX bond ஓட nature. CX bond ஓட nature obviously it is polar nature-ஆ இருக்கும். obviously இது polar nature-ஆ இருக்கும். and என்ன? இங்க கார்பன் என்ன? கார்பன் என்ன? partially positive-ஆ இருக்கும். and halogen என்ன? partially negative-ஆ இருக்கும். okay, so SN1 SN2 reaction definitely I will tell you. okay, don't worry. Next என்ன? reaction with metals. okay, reaction with metals தான் next. so என்ன? chlorobenzene is treating with sodium ether. okay, that is actually phytic reaction. okay, இது ஒரு என்ன? named reaction தான். அப்போ என்ன கிடைக்குது? diphenyl. okay, diphenyl கிடைக்குது and sodium chloride கிடைக்குது. so next என்ன? ஸோ சேம் ரியாக்ஷன் என்ன? ஸோ அதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க, பிகாஸ் குயிக்காக முடிக்கணும்ல. ஸோ எல்லா சாப்டரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வுட்ஸ்பிட்டிக் ரியாக்ஷன். ஸோ சோடியம். ஓகே, சோடியம் அண்ட் methyl chloride. okay, chloromethyl. yes, Mrutula 500 is completed. really, wow, that's so nice. then I need a 550. okay, 500 முடிச்சிட்டானா 550 வேணும் டெஃபினட்டா. காமன் நேம்ஸ். ஓகேடா, காமன் நேம்ஸ் லைக் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரியும்ல, ஆல்ரெடி நீங்கள் 2 இயர்ஸாக கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டே இருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் காமன் நேம்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சால் போதும். ஓகே, எல்லா காமன் நேம்ஸும் தெரிய வேண்டாம். ஓகே, ஸோ வுட்ஸ் அண்ட் இஸ் த லாஸ்ட் மொமெண்ட். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் மொமெண்ட்டில் நீங்கள் ப்ராப்பராக படித்தா போதும். ஓகே, loaded to 1K likes. yeah, I am hopefully waiting for that. ஸோ மெக்னீஷியம் அண்ட் ஈத்தரோட ப்ரெசன்ஸில் ரியாக்ட் ஆகுது. இங்கே சோடியம் அண்ட் ஈத்தரோட ப்ரெசன்ஸில் ரியாக்ட் ஆகுது. மெக்னீஷியம் அண்ட் ஈத்தரோட ப்ரெசன்ஸில் ரியாக்ட் ஆகுதுன்னா தட் இஸ் ஜஸ்ட் கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட். ஓகே, யூ வில் கெட் கிரிக்னார்ட் ரியேஜென்ட். ஓ மை காட், இங்கே ரொம்ப அலர்ஜியாக இருக்குது.
ஓகே மெக்னீஷியம் சோடியம் அண்ட் இதர் வரும்போது அது என்ன ஆயிடுச்சு வுட்ஸ்ஃபிட்டிக் ரியாக்ஷன் ஓகே அது என்னடா வுட்ஃபிட்டிக் ரியாக்ஷன் ஓகே மேம் yes first you complete all the physical and இது complete பண்ணியிருக்குல்ல inorganic complete பண்ணியிருக்குல்ல so maximum named reaction பாரு and you should complete yes distinguishing testum okay distinguish testum பாரு and next என்ன ஆர்கானிக்ல கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் கொஞ்சம் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் படிச்சு வச்சுக்கோ ஓகே ஸோ ஃபினைல் என்ன நார்மலி என்ன கிடைக்குதுடா RMgX என்ன Grignard reagent கிடைக்குது then next is SN1 and SN2 reaction okay SN1 and SN2 reaction is very important okay SN1 and SN2 reaction substitution nucleophilic unimolecular reaction okay இதோட step 1ல என்ன நடக்குது so step 1ல கார்போகேட்டையோனோட formation இதுல SN1 reactionல okay எல்லாரும் இதுவரைக்கும் கேட்டது SN1 reaction தான் SN1ல okay SN1ல என்ன நடந்திருக்குடா SN1ல two step reaction தான் two step reaction first reactionல carbocation form ஆகுது second reactionல nucleophile வந்து attach ஆகுது second stepல தான் nucleophile எனக்கு சவுண்ட் எல்லாம் போயிடுச்சு second reaction second stepல தான் nucleophilic reaction நடக்குது ஓகே இங்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெசமிக் மிக்ஸ்சர் கிடைக்கும் ஓகே இங்க என்ன கிடைக்கும் ரெசமிக் மிக்ஸ்சர் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன and இங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு கேட்டையான் நடக்குதுன்னுல கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு ஸோ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும்போது வாட் இஸ் ரெசமிக் மிக்ஸ்சர் டோன்ட் வெரி பழனி ஐ வில் டெல் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஓகே ஸோ இங்க கேட்டையானோட ஆர்டர் என்ன ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டையானோட ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் ஆர் கேட்டையானோட ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் டெரிஷரி செகண்டரி பிரைமரி கேட்டையானோட ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் stability of cation okay stability of cation okay clear ada stability of cation oda stability order ennada so cation oda stability order tertiary secondary primary so stability cation ku stability enna ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதனால SN1 reaction reactivity எப்படி இருக்கும் so tertiary halide க்கு தான் more chances அதுக்கப்புறம் secondary halide primary halide and alkyl halide okay second tertiary halide க்கு என்ன stable because அங்க என்ன first அங்க ஃபார்ம் ஆகும் NS ஃபார்ம் ஆகும் tertiary carbocation ஃபார்ம் ஆகும் அங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகும் tertiary carbocation ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேடா 7 hours ஆயிடுச்சா 7 hours ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ அதனால it is more stable ஓகே இது வரைக்கும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன் then we can move to next question yes that is SN2 reaction next question like SN2 reaction what is SN2 reaction it is just one step reaction okay so yes mixture of DO and yes very good method that is racemic mixture okay so substitution nucleophilic bimolecular okay substitution nucleophilic bimolecular reaction that is SN2 reaction so SN2 reaction oda order enna just opposite of SN1 okay so SN1 la enna tertiary alkane da okay tertiary halo alkane da more stable ah irundhathu but inga enna halo alkane is more stable adukapram primary halo alkane adukapram secondary halo alkane adukapram dhaan tertiary halo alkane varudhu so inga one step la reaction mudiyum okay just single step so same time la nucleophile vandu attack pannum from the back side okay இது back side attack தான் so back side ல இருந்து tertiary என்ன back side ல இருந்து nucleophile வந்து attack பண்ணும் at the same time என்ன நடக்கும் at the same time என்ன living group அங்க இருந்து போகும் okay living group அங்க இருந்து போகும் okay same time nucleophile back side ல வந்து attack ஆகும் at the same time யார் அங்க இருந்து போகும் living group அங்க இருந்து போகும் clear-ஆ clear உங்களுக்கு ப்ராப்பரா தெரியணும்ல அப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்தே ஆகணும்
ஸோ எஸ் இதோட மெக்கானிசம் என்னடா, மெக்கானிசம் சேம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிரைமரி கேட்டையான் லைக் கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில். ஸோ அதுக்கப்புறம் யார் வருது, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் SN1ஓட தான் சொல்கிறது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அட்டாச் ஆகுது. ஓகே ஸோ இங்கே டேரக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ரெண்டும் வருது. அவ்வளோதான் அவ்வளோ மெக்கானிசம் இல்லை, 2 ஸ்டெப்பும் 1 ஸ்டெப்பும் அவ்வளோதான். அண்ட் இங்கே ப்ராடக்ட் இங்கே இன்வர்ஷன் கான்ஃபிகரேஷன் தான். ஓகே இன்வர்ஷன் கான்ஃபிகரேஷன் தான். ஓகே கிளியரா, இன்வர்ஷன் கான்ஃபிகரேஷன் தான். ஸோ இதோட ப்ராடக்ட் எப்படி வரும் inversion-na? So I will tell you what is inversion. Okay, so suppose in the molecule, okay, in the molecule oda x add panna poren. Okay, inga x add பண்ணும்போது என்ன நடக்குது, இந்த y ஓட பிளேஸ்ல தான் x add பண்ணனும். so correct y ஓட பிளேஸ்ல வந்து x add ஆயிருக்கு. okay, so but ஆனா இங்கேயும் x add பண்ண போறேன். ஆனா okay, இது wrong, this is wrong bro. y தான் இப்போவும் போட்டுருக்கு. இங்க தான் யாரு வந்து ஆட் ஆகும், x. ஓகே x ஆட் பண்ண போறேன்ல, சோ இங்க தான் யாரு வந்து ஆட் ஆகுது, x வந்து ஆட் ஆகுது. பட் இது என்ன ஆப்போசிட் சைடுல வந்து ஆட் ஆகுது. ஓகே இந்த x எப்படி இருக்கு, ஆப்போசிட் சைடுல வந்து ஆட் ஆகுது. so that is actually inversion. okay inversion, and this is என்ன, இதுதான் என்ன ரிட்டென்ஷன். சேம் சைடில் ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா that is retention. என்ன மேம் டோட்டல் how many mechanism are there? mainly mechanism aldol condensation ஓட mechanism இருக்கு. even reaction, that is elimination reaction ஓடது, and SN1 SN2 reaction இருக்கு. some mechanism and catalytic this, oh my god, it's like acid catalyzed hydrolysis. okay acid catalyzed hydrolysis அது important தான். okay acid catalyzed hydrolysis ஓட mechanism important தான். ஓகேடா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? okay so இங்க டிஃப்ரெண்ட். ஓகே சேம் சைடில் வந்து அட்டாச் ஆயிடுச்சுன்னா அதுதான் ரிட்டென்ஷன், அண்ட் ஆப்போசிட் சைடில் வந்து அட்டாச் ஆயிடுச்சுன்னா அதுதான் என்ன, இன்வர்ஷன். ஸோ இன்வர்ஷன் அண்ட் ரிட்டென்ஷனோட மிக்சர் தான் ரெசமிக் மிக்சர். கரெக்டா பழனி? இன்வர்ஷன் அண்ட் ரிட்டென்ஷனோட மிக்சர் தான் என்ன, கிளியரா பழனி? ஸோ அதுதான் ரெசமிக் மிக்சர். ஓகே clear? I hope it's clear. Then we are moving to next. Yes, Fidelcraft reaction is there. okay so Fidelcraft reaction la, yes, so என்ன CH3COH என்ன ஆட் பண்ணும்போது இங்க இருந்து ஹைட்ரஜன் இங்க இருந்து இது ஆக்சுவலி என்ன சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் மாதிரி தான். ஸோ அங்கே இருந்து யார் வருது, குளோரோ அசெட்டோஃபினான். ஓகே அசெட்டால் ஆட் பண்ணும்போது. ஓகே ஸோ இங்கே என்ன வருது, குளோரோ அசெட்டோஃபினான் வருது. ஸோ நேமிங் ரியாக்ஷன் ஃபார் 2 marks. ஸோ நேமிங் ரியாக்ஷன் 2 மார்க்னு சொல்ல முடியாதுடா. நேமிங் ரியாக்ஷன் 1 மார்க்குக்கு ஒரு 2 3 மேபி 3 questions ஆர் 4 questions எல்லாம் வரும். ஓகே சொல்ல முடியாது. ஸோ கிளியரா? அப்போ என்ன கிடைக்குது, 2 குளோரோ அசெட்டோஃபினான் தான் கிடைக்கும். ஓகே okay then we are moving to next chapter, that is alcohol. alcohol oda polarity தேவையில்லை, naming preparation of alcohol. so இது மட்டும் படிச்சா போதும். லாஸ்ட் டைமில் நீங்கள் எல்லாமே ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே படிக்க வேண்டாம். லைக் ஆல்ரெடி இப்போ டச் பண்ணுறேன்னா, ஸோ சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் சேயிங் மேம் இப்போ தான் டச் பண்ணது, இப்போ தான் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நீங்கள் இப்போ அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்க வேண்டாம். நீங்கள் படித்தது ப்ராப்பராக படிங்க. ஓகே படித்தது நீங்கள் ப்ராப்பராக படிங்க. ஓகே அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நேம்டு ரியாக்ஷன் தெரியாதுடா. okay 1 second. so yes
ஸோ நம்மளோட லைக் டார்கெட் இஸ் 550. ஓகே, செஷன் முடியறதுக்கு முன்னாடி லைக் டார்கெட் இஸ் 550 இல்லை, ஆக்சுவலி 600 தான் எனக்கு வேணும். ஓகே, 600 தான் எனக்கு வேணும். ஸோ நம்மளோட லைக் டார்கெட் இஸ் 600. ஓகே, லைக் டார்கெட் இஸ் 600. ஓகே, ஸோ எஸ், கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட்ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட்னா என்ன நமக்கு தெரியும், ஆர்எம்ஜிஎக்ஸ். ஸோ ஆர்எம்ஜிஎக்ஸ்ல இருந்து என்ன இங்கே நமக்கு தெரியும், இது பிரேக் ஆகும்போது என்ன இது நெகட்டிவ் சார்ஜ், ஆர்எம்ஜிஎக்ஸ்க்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் வாட்டர்ல இருந்து இது என்ன, வாட்டர் அண்ட் மெக்னீஷியம், தட் மீன்ஸ் கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட் ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப ரியாக்டிவ் தான். ஓகே, ஸோ வாட்டர் கூட இது ரியாக்ட் பண்ணும்போது சடனாக இது ரியாக்ட் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும், RH and MgOH. ஓகே மேம், திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் சாப்டர், நோ ஒன் மோர் சாப்டர் இஸ் தேர். ஆர் நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் கொடுத்தா போதுமா, உங்களுக்கு பிடிஎஃப் கிடைச்சா போதுமா, இதோட கம்ப்ளீட் பிடிஎஃப் கிடைச்சா போதுமா, எல்லா சாப்டரோடையும் கம்ப்ளீட் பிடிஎஃப் கிடைச்சா போதுமா? ஸோ உங்களுக்கும் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ நீங்களும் ப்ராப்பராக போய் படிங்க. ஸோ கம்ப்ளீட் பிடிஎஃப் கிடைச்சா போதுமா, இல்லைன்னா செஷன் கண்டினியூ பண்ணணுமா? செஷன் கண்டினியூ பண்ணணுமா இல்லைன்னா பிடிஎஃப் கிடைச்சா போதுமா? குயிக்காக ஆன்சர் சொல்லுங்க. எஸ் மேம், போதும் மேம். ஓகே, அப்போ பிடிஎஃப் கிடைச்சா போதும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு செஷன் அப்போ இந்த சாப்டர்லேயே செஷன் எண்ட் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிடிஎஃப் கிடைச்சா போதும்ல. ஆஃப்டர் திஸ் எடா நான் ஆல்ரெடி ஒரு 2 days கம்ப்ளீட், 2 இல்லை ஆக்சுவலி 3 days கம்ப்ளீட் கொஸ்டினும் பண்ணியிருக்குடா. எல்லா கொஸ்டின் எல்லா சிலபஸ்ல இருந்தும் எல்லா சாப்டர்ல இருந்தும், ஆர்கானிக்கோட டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின், இன்ஆர்கானிக்கோட டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின், ஃபிசிக்கலோட எல்லா கொஸ்டினும் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் போய் பாரு. ஓகே, எகெயின் அண்ட் எகெயின் சேம் கொஸ்டின் பண்ணா எதுக்கு? ஓகே, what is that GOP? Goop? What is goop? Ma'am, இந்த லைவ் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 2x டெஃபினெட்லிடா. ஸோ உனக்கு ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியும் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியும் இதுல இருந்து டெஃபினட்டாக இது ஒர்த்து தான். ஓகே, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி 1 சாப்டர் தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆல்ரெடி என்ன பிடிஎஃப் ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே, பிடிஎஃப் வச்சு படித்தா போதும். ஓகே, பிடிஎஃப் போதும்ல, எல்லாரும் பிடிஎஃப் போதும்னு சொல்லுது. ஸோ உங்களுக்கே படிக்க முடியும். ஓகே, தென் ஐ வில் கிவ் யூ பிடிஎஃப். ஓகேயா எல்லாரும் ஓகேனா we can finish the session. If you guys are okay, then we can finish the session. இதோட PDF போதுமா? PDFனா I will give you ஒரு 5 minutes. இது டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஒரு 5 to 10 minutesல நான் பேஸ்ட் பண்றேன். ஓகே, லிங்க் பேஸ்ட் பண்றேன். சாரி மேம், தமிழ் பட் ஐ கேன், இதுக்கு தமிழ் பட் ஐ கேன். Can you please do PYQs of DNF block? Ada, already I did PYQs lots of times. So just go and check that video. VBT and CFT alone. So அது எல்லாமே அங்க இருக்குடா, எல்லாமே ப்ராப்பரா நான் போட்டு இருக்கு. அப்ப again and again. Okay. இல்லடா, எனக்கு ரெஸ்ட் எடுக்க முடியாதுல்ல. ஸோ இப்போவும் எனக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. பிகாஸ் ஸோ நோ, ஐ எம் ஃப்ரம் கேரளா. எஸ், ஐ வில் டேக் ரெஸ்ட் ஆஃப்டர் மை செஷன். இதுக்கப்புறம் எனக்கு லைக் ஒரு கொஞ்சம் கூட ஒர்க் இருக்குது. ஓகே, உங்களுக்கு கொஞ்சம் வீடியோஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது இனியும். Ma'am, okay, thank you, but you can please repeat lanthanoid and yes, lanthanoid and actinoid contraction is very important. Okay, I hope in the PDF போதும் நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாரும் செஷன் லைக் பண்ணுங்க. லாஸ்டா ஒரு செஷன் எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க. Definitely டா. ஸோ I just want to talk with you for some time. Okay, எனக்கு தெரியும் நீங்க ரொம்ப பிஸியா இருக்குன்னு. அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம், எனக்கு தெரியும். நானும் கொஞ்சம் பேனிக் பர்சன் தான். அப்போ எக்ஸாமுக்கு லைக் நைட்டில் எல்லாம் எனக்கு தூக்கமே வராது. அண்ட் நான் ரொம்ப டென்ஸ்டாக இருக்கும். அப்போ டென்ஷன் இருக்கிறதுனால எனக்கு படிக்கவும் முடியாது. ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் காமாக இருங்க. ஓகே, ஸோ காமாக இருங்க, உங்களால் முடியும். ஸோ என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் வருதோ மேம், எனக்கு இப்போது ஒன்றுமே
மெமரியில் வரல மேம், ஒன்றுமே புரியலை மேம், எல்லாமே மறந்து போயிட்டேன் மேம். ஸோ அப்படி தான் சொல்கிறது. ஸோ டோன்ட் வரி கைஸ், டோன்ட் வரி. உங்களுக்கு எக்ஸ்க்கும் ஸோ யா ஐனோ, ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்ல மார்க் கிடைக்கட்டும் அண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸி ஆகட்டும். அவ்வளோ டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்க வேண்டாம். ஸோ மேக்ஸிமம் டைம் என்ன எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணுங்க, எகெயின் அண்ட் எகெயின் ரிவைஸ் பண்ணுங்க அண்ட் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் எகெயின் அண்ட் எகெயின் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. நாம ஆல்ரெடி முடிச்சுட்டேன்டா. ஸோ ஒன் மோர் லைக் என்ன ஆர்கானிக் சாப்டர் தான் இருந்திருக்கு. ஸோ ஆர்கானிக் சாப்டரோட பிடிஎஃப் ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே, கன்வர்ஷன்ஸா, கன்வர்ஷன்ஸ்டா கவின், ஐ டிட் ஆல்ரெடி ஒன் வீடியோ, ப்ளீஸ் செக். ஓகே, ப்ளீஸ் டூ செக் த வீடியோ. கன்வர்ஷனோட ஒரு ஹேக் வீடியோ நான் போட்டிருக்கு. ஓகே, ஒரு 10 to 17 minutes வீடியோன்னு நினைக்கிறாரு. ஸோ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் செக். ஓகே, மை நேம் இஸ் அஸ்வதி. ஓகே, மை நேம் இஸ் அஸ்வதி. ஓகே, ஸோ கைஸ் எவ்ரி ஒன் லைக் த செஷன். ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கட்டும், எக்ஸாம் நல்லபடியாக எழுதணும். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். ஓகே, ஐ வில் ப்ரே ஃபார் யூ கைஸ். மேம் விபிடி அண்ட் சிஎஃப்டி அலான் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ விபிடி அண்ட் சிஎஃப்டி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு, ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்து அந்த வீடியோ கொஞ்சம் அப்படியே பேக்வேர்ட் போட்டால் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைடா, அது ப்ராப்பராக நான் சொல்லியிருக்கு. ஸோ அதுக்கு எகெயின் நான் சொல்லணுமா? எஸ், ஓகேடா, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ பபாய் கைஸ். ஸோ எல்லாருமே போய் நல்லா படிங்க. ஓகே, அண்ட் ஐ வில் கிவ் யூ, ஓகே, I will give you biomolecular 10 minutes video I will upload. Okay, so guys சீக்கிரமா போய் எல்லாருமே finish பண்ணுங்க and I love you so much guys. Bye bye, all the best for your exam, do it well. Okay, ma'am alcohol chapter is backlog இருக்கு. So alcohol chapterல important content. Okay, just do the important content ஓட just revision பண்ணு. Okay, நான் already alcohol chapterல என்னென்ன important topics இருக்குன்னு போட்டுருக்கு. Okay, just go and check that chapter. Okay, so அது போய் பாரு. Okay, yes, I am from south. Yes, 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 yes. Goodbye guys, goodbye, all the best. So as a teacher எனக்கும் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு. ஓ நைஸ். ஓகே, ரெடி சரண். ஓகே, bye bye guys. Oh yes, what is your name? Devilash Gaming. Okay, nice. So thank you guys, all the best. ப்ராப்பரா எழுதுங்க, கொஞ்சம் காமா இருங்க. ஓகே, எல்லாருமே காமா இருங்க, மேக்ஸிமம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, மேக்ஸிமம் கான்செப்ட் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு மேக்ஸிமம் கான்செப்ட் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. வேர் யூ கேன் பிடிஎஃப் மேம். ஸோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருந்து இந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ண முடியும். ஐ வில் கிவ் யூ பிடிஎஃப். ஓகே, ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ பிடிஎஃப், டோன்ட் வரி கைஸ். ஒரு 10 to 15 minutesல ஐ வில் கிவ் யூ பிடிஎஃப். இது டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சென்ட் பண்ணணும். ஓகே, சென்ட் பண்ணணும். ஸோ சேனல் மேனேஜருக்கு, ஸோ சேனல் மேனேஜர் வில் அப்லோட் த பிடிஎஃப். ஓகே டா, ஆல்ரெடி நான் நேம்டு ரியாக்ஷனோட ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கு, அதில் போய் பார்த்தா போதும்டா. அண்ட் டவுன்லோட் த பிடிஎஃப். ஓகே, டவுன்லோட் த பிடிஎஃப். அந்த பிடிஎஃப்ல எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, ஸோ கைஸ் மேம் டவுட். எஸ் யுவராஜ், டெல் மீ குயிக்காக சொல்லுங்கள். எனக்கு இது எல்லாமே அப்லோட் பண்ணணும் பேப்பர்ஸ். குயிக்கா, கமான் யுவராஜ், டெல் மீ. மேம் எந்த இயர் பிஒய்க்யூ போனேன் மேம்? ஸோ பிஒய்க்யூ ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கு, 10 yearsோட பிஒய்க்யூ போட்டிருக்கு, போய் செக் பண்ணுங்க. ஓகே, 10 yearsோட பிஒய்க்யூ போட்டிருக்கு, ஸோ போய் செக் பண்ணுங்க. ஸோ பை பாய், பை பாய்டா. ஸோ மேக்ஸிமம் ஓகே, ஃபுல் சிலபஸ் ஃபினிஷா மேம்? இல்லைடா, ஆர்கானிக் ஃபினிஷ் பண்ணலை. ஸோ எல்லாரும் சொன்னது ஆர்கானிக் இப்போ வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ எல்லாரும் பிடிஎஃப் வேணும், பிடிஎஃப் போதும்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் கிவ் யூ பிடிஎஃப். அண்ட் உங்களுக்கு ஆர்கானிக்கில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நான் ஆல்ரெடி ஆர்கானிக்கோட கம்ப்ளீட் வீடியோ போட்டிருக்கு, உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். ஆல்கஹாலோடையும் ஹாலோ ஆல்கீன்ஸ் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிடோடையும் வீடியோ போட்டிருக்கு. ஸோ போய் பாருங்க. ஓகே, mechanism SN1 SN2 aldol condensation and acetyl reaction. Okay, அது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே,
Yes, I definitely I will pray for you guys. Because உங்களுக்கு எவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கோ அவ்வளோ டென்ஷன் எனக்கும் இருக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு எவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கோ அவ்வளோ டென்ஷன் எனக்கும் இருக்குடா. சேம் டென்ஷன் இருக்கு எனக்கும். ஸோ ஐ ஹாவ் சேம் டென்ஷன். ஸோ ஐ நோ. Chemical testoda alone, ma'am. Okay, so I will give you one PDF. Okay, yella PDF. I will give you most of the PDF. Okay, so what are the lessons completed in this love, ma'am? So most of the chapters organic and physical இருந்து கம்ப்ளீட்டா பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஆர்கானிக்ல ஃபிசிக்கல் அண்ட் இன்ஆர்கானிக்ல ஆர்கானிக் என்னோட ஓல்ட் வீடியோஸ் இருக்கு, எடுத்து பாருங்க. ஓகே, ஒன் ஷாட் எல்லாம் இருக்கு ஆர்கானிக்கோட. ஸோ வாட்ச் தட் வீடியோ. ஓகே, பாய் பாய். எப்போ மேம் நெக்ஸ்ட் செஷனா? நெக்ஸ்ட் செஷன் மேம் question. Yes, I will definitely discuss question paper tomorrow. Okay, so நாளைக்கு question paper discussion இருக்கும் மேம். ஆஃப்டர் எக்ஸாம் பேப்பர் டிஸ்கஷன் இருக்குமா? எஸ், இருக்கும்டா. பை பாய். நீங்கள் போங்க, எல்லாருமே போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ ரொம்ப டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. மார்னிங் மேம் கெமிக்கல் டெஸ்ட் ஷுட் ஐ நீட் டு ரைட் ரியாக்ஷன்? கெமிக்கல் டெஸ்ட்டில் ரியாக்ஷன் எழுத வேண்டாடா, அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. பட் உனக்கு தெரியும்னா யூ கேன் ரைட். ஓகே, இல்லை தெரியலைன்னா ஓகே ஜஸ்ட் கீப் இட். ஓகே, so bye guys, all the best. Bye, all the best for your exam. Bye, love you all with lots of love. Okay, with lots of love I will include all in my prayer. Okay.